Very good morning to all the cricket lovers who are joining us from across the country. For those who are joining us from around the globe, it's a warm welcome. Battle of the Blazing Blues, second edition, just about to start, and Pallekele International Cricket Stadium dressed up to the occasion. The crowd already building in, and these two teams have started this story back in 2023. And to grace the occasion, we have Asia Cup winning team members Harshita Samaravikram and Vishmi Gunaratna, who are arriving at the premises just a while ago. Now you can see they've been welcomed on garland. These girls are excited to have Asia Cup winning team members into the premises. Of course, a huge inspiration. Like I said, already a big crowd is in. Last time around, we had around 12,000 spectators visiting this grand occasion. And today, we expect nothing less. And we are expecting more crowd than the previous edition. And what promises to be an enthralling cricket encounter. Everything in readiness. Everyone is excited. Young girls dressed in their uniforms. As we are arriving at the grounds, we've seen them very enthusiastic about this particular encounter. These are the girls from St. Anthony's Girls Convent, Kandy. Beautiful to see. I'm sure this will provide that much needed inspiration for young schoolgirls to take up the game of cricket seriously. Sri Lanka cricket, of course, on the rise. National team performing outstandingly well in the international scene. Now, as you can see, crowd building up. I'm sure as the day progresses, we can expect past pupils, supporters, families, friends, everyone gathering here to witness this grand occasion. This time, from the news we've heard, two teams performed outstandingly well in the school cricketing arena. Now things will be in readiness to start off the proceedings very shortly. We go into a break, and at the end of the break, Battle of the Blazing Blues, second edition, coming your way.
I'm super good. Thanks. How are you doing? My name is Pepper. It's fantastic to see so many Welcome eager back. faces Battle of the gathered Blazing at Blues, Pallekele. second edition just about to start. Now the bands from St. Anthony's Girls College, Kandy, this time hosting this grand encounter. The Western Band is ready to welcome the guests. And to start off the proceedings, they will be walking into the middle anytime shortly. We welcome them with elegant bouquets of flowers. Please rise to welcome them with due regard. Beautiful scenes here. Sri Lanka national squad team members Harshita Samaravikrama and Vishmi Gunaratna walking into the premises. Everyone is cheering them loudly. Principals, the staff members, all girls, the organizers, escorting them to Pallekele International Cricket Stadium Center. Look at the crowd. This is fantastic. There you go, the band escorting the chief guests as well as the dignitaries.
They've been preparing for this moment, I'm sure, for a long time. Huge cheers. As I said, this big match encounter started 16th June 2023. It was a very close encounter between these two prestigious girls' educational institutes in Kandy. The match went down to the wire, and finally Mahamaya winning the match by 4 wickets. These two national squad members, of course, preparing for Ireland tour. Sri Lanka women's team scheduled to tour Ireland during this month, and I'm sure for the viewers, exciting times awaits. Everyone is dressed up for the occasion, wearing their respective college colors, t-shirts, flags, saris, you name it. It's a pretty picture. It doesn't matter whichever direction you're looking at. Now they are ready for the official opening ceremony of this grand big match encounter, Battle of the Blazing Blues 2024. Now this is the trophy these two teams are fighting for. Magnificent looking trophy, been carried into the grounds. Mahamaya, the proud winners of the first edition, they are carrying the trophy which belongs to them, and they will be fighting hard later on to defend their title. Everyone is so excited. Lovely pictures coming to you live on Elite Ventures official YouTube channel as well as Event TV. Picturesque setting. Big crowd is already in, and I'm sure as the day progresses, more people will surely walk onto the center to witness this grand cricketing encounter between two prestigious girls' schools in Kandy. Like I said, these pictures available to you on Event TV Live as well as Elite Ventures official YouTube channel. Very proud moment for both the teams. It's not easy making into the first 11 cricket team of this very good cricket playing schools in Kandy. There you go, Battle of the Blazing Blues 2024, champions previous edition, Mahamaya College. Will it be Mahamaya or St. Anthony's Kandy wrapping their hands around that magnificent looking trophy later on? There you go, exciting scenes. Vishme Gunaratna and Harshita Samaravikrama being taken into the ground. Of course, inspiring moment for all the young girls witnessing this moment. Sri Lankan cricket fans, of course, very pleased to see the women's team performing outstandingly well in the international scene. Asia Cup champions, and I'm only thinking there could be more exciting things to come. World Cup is around the corner later this year.
And I'm sure Sri Lanka squad members preparing very hard at Dambulla. During the previous edition, we witnessed this is a very well organized and very well conducted cricket encounter. There's no doubt by doing so, these two prestigious educational institutions have set standards on how to conduct women's big match encounters. Like I said, everyone is dressed up for the occasion. Plenty of color, plenty of activities around. And as always, Pallekele International Cricket Stadium looking picturesque. Excitement in the air. People from every ages. It doesn't matter if you are not a student of these two institutions. This is your time to make yourself available here and supporting these young, inspired cricketers. As you can see, prefects from St. Anthony's Girls Convent carrying their flag into the grounds. Always a beautiful sight. These are lifelong memories. If you are a student playing cricket for your school, you've been working very hard right throughout the year. And now it's the moment everyone waited for. Two teams entering into the ground to the tunnel. Young students carrying them into the ground. Lovely scenes, lovely scenes. As we found out, Mahamaya College women's first 11 outfit welcomed by St. Anthony's College junior school girls. That's always lovely. Of course, St. Anthony's Convent carrying forward this encounter. They are the host. Previous edition hosted by Mahamaya Girls College. Plenty of cheering, plenty of excitement. Beautiful scenes, perfect weather. Though as I mentioned earlier, overhead condition, little cloudy. We are expecting for a full day of cricket. Now there you go, the host, St. Anthony's Girls College, just about to enter the ground. And they are welcomed by Mahamaya College Primary School students, demonstrating the friendship
Whichever way you describe, these are lifelong memories and moments that you cherish for the rest of your life. You've been training hard while pursuing your education, and once a year comes the big match. You want to do well out there. If I'm not mistaken, these are supporters for St. Anthony's Girls College, Kandy. A little while ago, we saw the support for Mahamaya Girls College. Now, time to hoist the flag. Two principals and chief guests. Vishnu Gunaratna, Harshita Samaravikrama to hoist the national flag, and the flags of two schools will be hoisted by the two principals of respective schools. This is a very proud moment for both these girls' educational institutions. Kandy, like I said, they've been setting standards how to conduct girls' cricket encounters, big match encounters I'm referring to. So far, we haven't had too much of information about how these two teams performed during the under-19 inter-school limited overs cricket competition concluded recently, and things are ready to rise for the national anthem. The pride of my alma mater is
school anthem of Mahamaya Girls College, Kandy. So after the national anthem, now it's time for college anthems of two respective schools. First up, it's Mahamaya College School anthem. Now it's time for the college anthem of St. Anthony's Girls College, Kandy.
Now, as you can see, everyone is dressed up to the occasion, and two chief guests are just about to release a bunch of balloons to mark the beginning of this grand big match encounter while everyone is clapping and cheering. Beautiful pictures, beautiful scenes from Pallekele International Cricket Stadium. Battle of the Blues, Battle of the Blazing Blues 2024. St. Anthony's Girls College taking on Mahamaya Girls School Kandy. This is the big match. This is the biggest when it comes to girls cricket. Now Harshita Samaravikram and Vishmi Gunaratna being introduced to the team members. First up, it's Mahamaya Girls College. It's always exciting to see youngsters sitting in front of them. Harshita, of course, player of the match in the Asia Cup final. Vishnu Gunaratna played really well throughout the tournament, though missing out on the finals. Now they are moving on to the St. Anthony's Girls College direction. They will be introduced to the chief guests. These two young ladies in particular is the future for women's cricket in the country. They have the potential to perform even better in the world stage, and for these young school girls to have this opportunity to meet them, to see them, possibly inspire them to take up cricket seriously amidst education and host of activities as a school student. Now in a moment, the chief guest and the dignitaries will be walking into the grandstand before we start off the proceedings. This is very pretty, whichever way you're looking at it. Young supporters carrying their drinks. They will be cheering both the teams right throughout the day. During the previous edition, we witnessed the energy, the enthusiasm, the passion for game of cricket, and I'm sure we'll see nothing less. These are girls from St. Anthony's Girls College, very eagerly anticipating to start off the proceedings, and I'm sure this will be a very, very close and enthralling cricket encounter based on what we've seen during the last edition. We found out there has been 12,000 people who witnessed the previous edition, are therefore expecting more than 12,000 people, anticipating more than 12,000 people to come here and support these wonderful, talented cricketing outfits, and hopefully two teams, a compelling moment for them. There are lots of prestigious educational institutions around the country still not taken up cricket seriously, and looks like it's time for all of them to have their own cricketing programs moving forward, providing opportunities for young and aspiring girls to take up the game seriously and providing them the opportunities to excel. Hopefully someday walking into the national squad
performing brilliantly in the international scene. That's the main objective. That's the bigger picture when it comes to girls cricket. Aren't they happy? Aren't they excited? Well, the excitement just building up. As you can see, two teams along with the guests and the dignitaries taking up photos. We still don't know any news about the playing 11, but we can pretty much go through the names of team members. Saini Premaratna, the captain for Mahamaya Girls College; Savindi Nethikumara, the vice captain; Anadi Vidarshani, Shanaki Patirage, Ritmi Gunaratna, T.T. Ansali, Hiyatma Jayaratna, Chamasha Tarindi, KGI Kotalavala, Tarindi Disanayaka, HDI Virakodi, Amasha Ridhimalyadda, AS Vinuli, Anutma Jayasekara, Amaya Satsarani, Chamodi Piyamali, Chatumini Piyumali, Hashinisana Viratna, Ranumi Sahansa, Yenuli Amarasingha, and Aseni Talgama. I beg your pardon, Asheni Talgune. That's the squad for Mahamaya Girls College. Taking a look at St. Anthony's Girls College team, skipper and the wicket keeper. Interestingly, two captains are wicket keepers, and Dioni Nirmala Darshani, the captain; Kanishka Beratna, the vice captain; HMM Herat, CD Mendois, MA Berenger, Y Pravinya, KD Ranatunga, PI Gunawardana, SCK Abesekara, AMBDT Ratnayaka, CM Valithamua, WWDT Fernando, RWKMDN Karunatilaka, NP Muthukumara, Mayasi Riswi, Huda Suhail, HMMS Herat, BMY Hirumini Bandara, KGWMC Deumini, and TN Tilkaratna. That's the squad for St. Anthony's Girls Convent. Kandy, still not too sure what the playing 11 would be. I'm sure after assessing the pitch and the conditions, they will be coming up with a right formula, and the intention is to win the game. Supporters for two teams expecting exciting cricket. You can now see some innovation.
as we were informed, this is the pepper, revolutionizing sport, and we will be witnessing Pepper walking in to assist the toss a little later, and I'm sure today's cricket encounter will go into history books by becoming the first conversational AI robot to officiate a coin toss in a cricket match. Anchor Technologies in collaboration with Robot AB Group USA. Yes, ladies and gentlemen, today we witnessed the groundbreaking moment we will be witnessing groundbreaking moment in Sri Lanka's technological journey. Anchor Technologies in collaboration with Robot Lab Group USA is thrilled to introduce Pepper, the nation's pioneering conversational AI robot, to a cricket ground. Not only is Pepper revolutionizing the education by offering access to human contact interaction, robotics and artificial intelligence, but our students have also achieved a remarkable feat by integrating Pepper with ChatGPT for real-time conversation. Today's cricket encounter will go into history book, like I said earlier, by becoming the first conversational AI robot to officiate a coin toss at a cricket match. Now things are slowly but steadily directing towards the beginning of this grand cricket encounter. I'll welcome my co-commentator, Lasita Lakshan, and he'll take it from here. Bon, Subodhasana. අපි මෙල් දැන්වීම් කීපයක් බලබයි අනතුරු නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු තරගය සමග.
රසගුණ කොතැනද පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇත්ති තරම්. ආදරේ තිරෙත්ති සන්තෝසෙත් ඒ තරම්. සන්තෝසෙ පැතිරෙන්නේ මැච් එක බලද්දි. චියර් එක වැඩි වෙන්නේ කටගැස්ම නැගලා යද්දි. කටගැස්ම නැගලා යන්න කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නියමයි. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් තියෙන තැන රසගුණ නිතරමයි. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Keel's Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. Thank you, sisters. What a captivating performance it was. Please give them another round of applause. Ladies and gentlemen, today
we witness a groundbreaking moment in Sri Lanka's technological journey. Anchor Technologies, in collaboration with RoboLab Group USA, is thrilled to introduce Pepper, the nation's pioneering conversational AI robot, to a cricket ground. Not only is Pepper revolutionizing education by offering access to human-robot interaction, robotics, and artificial intelligence, but our students have also achieved a remarkable feat by integrating Pepper with ChatGPT for real-time conversation. Today's cricket encounter will go into the history books by becoming the first conversational AI robot to officiate a coin toss at a cricket match. Let's welcome Pepper with a big hand. ඔබ නැවතත් සම්බන්ධ වන්නේ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය සහ කටුගස්තුර st. anthony බාලිකා විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන දෙවන මහා ක්‍රිකට් තරගය සමගිනුයි අද දවසේදී අප සම්බන්ධ වන්නේ. තරගය ආරම්භ කිරීමට සියලු සූදානම් කාසිය වාසිය උරගා බැලීමට තිබෙන්නේ මේ වන විට අද දවසේදී ඉතාමත් හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් මෙම මහා ක්‍රිකට් තරගය වෙත ලැබී තිබෙන ආකාරය අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ මහා තරගයේ ඉතිහාසය දෙස අවධානය යොමු කරද්දී එක් තරගයක් පමණයි පවත්වා තිබෙන්නේ. එහි ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීමට මහාමායා විද්‍යාලයේ සමත් වනවා ඒ 2023 වසරේදී. එම තරගය වෙත අවධානය යොමු කරද්දී ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ st. anthony බාලිකා විද්‍යාලය. උන සියලු දෙනා පන්දු වර 30 අවසානයේ ලකුණු 167යි කඩලු 7කට. එහිදී දියණු නිර්මලා ලකුණු 27ක් ලබා ගන්නවා පිටෙන්. ඒ වගේම සත්‍යාංගනී කඩලු 3ක් ලබා ගන්නවා මහාමායා විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. අනතුරුව ලකුණු 168ක ජයග්‍රාහී ඉනිම හඹා යන මහාමායා විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය ලබනවා කඩලු 4ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. සමගින ඉස්තර විචාරයෙන් සම්බන්ධ වෙනවා මාත් සමගින් මහාමායා විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යාවක් වන තෙනුනි අයිබෝන් සුබෝදෑසන. අයිබෝන් සුබෝදෑසනක් ඔබට වගේම ක්‍රීඩාලෝලයේ හිතමිතුරියන් සියලු දෙනාටම අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට.
කඳුරට නිල්මහා කුමරියන්ගේ සටන Battle of the Blazing Blues ඉතින් මේ ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය ආරම්භ වූයේ පසුගිය වසරේ 2023 වසරේ. ඉතින් ඔබ මීට පෙර මතක් කරා වගේම ඉතින් ඉතාමත්ම හොඳ ජයග්‍රහණයක් තියුණු තරගයකින් අනතුරුව ලබා ගැනීමට මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයට හැකි වුණා. කොහොම වුණත් අද පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය මේ විදිහට ඉතාමත්ම හොඳ තන නිල්ලක් පෙන්නුම් කරන්නේ ඒ වගේම හොඳ වටපිටාවක් අද අපිට හැදිලා තියෙනවා අද ක්‍රිකට් තරඟාවලිය වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ අපි මීට දින කිහිපයකට පෙර ශ්‍රී ලංකා ඉන්දියා තෙවන T20 තරගය අවසන් වුණා මේ පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එතරම් හොඳ අවසානයක් නෙමෙයි එම තරගාවලියේදී. කෙසේ වෙතත් අපි මතක් කරන්නට ඕනේ අද දවසේදී මේ පැවැත්වෙන බාලිකා විද්‍යාල දෙක අතර මහා තරගය මම හිතන්නේ කාන්තා ආසියානු කුසලානයේ ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ලංකාවේ පවත්වන ප්‍රථම මහා ක්‍රිකට් තරගය කාන්තා පාසල් දෙකක් අතර සිදුවන ඒ ඉතාමත් විශේෂයි. ඒ වගේම අද දවසේදී ආරාධිත අමුත්තන් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් හර්ෂිතා සමරවික්‍රම ඒ වගේම විශ්මි ගුණරත්න සහභාගී වුණා ආරම්භක උල්ලට. මම හිතන්නේ තෙනුලි එකත් ඉතාමත් විශේෂ සිදුවීමක් අද දවසේදී. අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ පසුගිය වසරේදී අපේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් කණ්ඩායමට නායකත්වයේ සැපයූ ඉසිරි මීගම්මන සහ සත්‍යාංගනී මේ වෙන විට 19න් 15 ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් සංචිතයට තේරීපත්ව සේවාවගෙන තමයි ඔවුන් කරනවා. ඉතින් මහනුවර බාලිකා විද්‍යාලයට වගේම st. anthony බාලිකා විද්‍යාලයටත් හැකියාව ලැබුණා ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් සංචිතය තව තවත් දියුණු කරන්න, කාන්තා ක්‍රිකට් සංචිතය තව තවත් පෝෂණය කරන්න විද්‍යාල ද්විත්වෙන්ම මෙවනට කාසිය වාසය උරකා බලන අවස්ථාවයි කණ්ඩායම් දෙකේ නායිකාවන් අද දවසේදී. මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයෙන් සංජිත් ප්‍රේමරත්න ඒ වගේම එස්.ඩී.ඕනි නිර්මල දර්ශනී st. anthony විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් මේ වන විට පිටිය රැඳී සිටින කාසිය වාසය උරගා බැලීමට. ගියවර ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේ මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය. මේ වන විට 1-0 ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබෙනවා දවසේදී st. anthony බාලිකා විද්‍යාලයට විශාල අභියෝගයක් වෙයි ප්‍රථම ජයග්‍රහණය ලබාගෙන මෙම මහා ක්‍රිකට් තරගයේ 1-1 ලෙස සම කිරීම සඳහා. ඔව් ඉතින් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ කණ්ඩායම් ද්විත්වයේම පුහුණුකරුවරුන් ඒ වගේම මේ වන විට පාසල් ද්විත්වයේම පරිපාලනයෙන් ලැබෙන සහයෝගය අනිවාර්යෙන්ම මොකද ක්‍රිකට් කියන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් ලෝකෙම හොල්ලන ක්‍රීඩාවක්. මේ වන විට ලංකාවෙත් ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට කාන්තා ක්‍රිකට් කියන දේම විශේෂයෙන්ම පාසල් තලයේ කාන්තා ක්‍රිකට් කියන්නේම තවත් එක්තරා ආකාරයක මට්ටමක ඉන්න තවත් බොහෝ දෙනාගේ අතර කතා බහට ලක් වෙන කාරණාවක්. විශේෂයෙන්ම කාන්තා ක්‍රිකට් වලට විශාල අවධානයක් යොමු වුණේ මේ මෑත කාලයේදී මම හිතන්නේ 2022-23 වසරවලදී ශ්‍රී ලංකා ජාතික කාන්තා කණ්ඩායම ලබාගත් ජයග්‍රහණ වලින් තමයි ඒ උනන්දුව ඒ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ අවධානය යොමු වුණේ. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට මම හිතන්නේ ආසියානු කුසලානයේ ජයග්‍රහණයේ පහසත් සමගින් වැඩි අවධානයක් යොමු වී තිබෙන. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ පසුබෑමත් යම් කිසි දුරකට දැන් අපිට අකාමකා දමින්මට හැකියාවක් ලැබෙන මේ කාන්තා ක්‍රිකට් ජයග්‍රහණ සමගින්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී බාලිකා පාසල් විශේෂයෙන් යොමු වෙයි මේ වගේ මහා ක්‍රිකට් තරග සංවිධානය කිරීමට. මේ වගේ මහා ක්‍රිකට් තරග තුලින් තමයි ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩිකාවන් නිර්මාණය වන්නේ. ඉතින් ඔබට පේනවා ඇති පල්ලකැලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ පීඨිකාව සම්පූර්ණයෙන් මද බාලිකාවියන්ගෙන් පිරීලා. ඉතින් වෙනදා අපි දකිනවා පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ පිරෙන්නෙම විශාල ජනකායගෙන් පෙන්වනවා. ඉතින් මෙතන මේ අවස්ථාවේදී කාන්තා ක්‍රිකට් කියන දේ පැවැත්වෙන අවස්ථාවකදී මේ විදිහට බාලිකා පාසල් තුලින් ලැබෙන සහයෝගය, ඒ ලැබෙන උද්වේගය, ඒ අපි ලබා දෙන අපි කියන්නේ cheer up කරනවා කියලා අපි යාලට ලබා දෙන උණුසුම් සුබ පැතුම් සියල්ල මැදයේම අද තරඟය ආරම්භ කිරීමට මේ වෙන විට සීලම කටයුතු සූදානම්. මතක් කරන්න ඕනේද කාසිය වාසී උරගා බැලීමට අපිට AI තාක්ෂණයේ සහාය වෙනවා. කාසිය වාසී මම හිතන්නේ st. anthony විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඒ වගේම ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයටම තෙනුලි සඳහන් කරන්න ඕනේ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය අපි පසුගිය වසරේදී දැක්කා. ඉතාමත් හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් තිබ්බා මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය සඳහා. ඒ වගේම අද දවසේදී ගිය වසරට වඩා ප්‍රේක්ෂක අවධානය හිමි වී තිබෙනවා අද තරගය සඳහා. ධම්මික සිටිනවාද අප ඉංග්‍රීසි විස්තර විචාරයෙන් සහභාගී වූ ධම්මික සිටිනවා තරගය ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම යම් කිසි සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් සඳහා අපි යමු තරගය ක්‍රීඩාංගණය දෙසට.
Good morning to all. I'm at the center of the Pallekele International Cricket Stadium. Just a moment ago, two captains tried their luck with a toss. And as you know by now, Dioni Darshani winning the toss, deciding to bowl first. Dioni, toss එක දිනලා මුලින්ම බෝල් කරන්න කල්පනා කරේ ඇයි? විද කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක මම තීරණය කරා ෆීල් කරන්න අපේ බෝලිං ඇටැක් එකක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම අඩු ගානකට කඩලා ටෝටල් එක වින් කරන්න තමයි මැච් කරන්නේ. කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ සූදානම මේ බිග් මැච් එන්කවුන්ටර් එකට? අද මම හොඳ සූදානමක් තියෙනවා. අපි පුහුණු තරග කීපයකට මුහුණ දුන්නා. අපි හොඳ ටෝටල් එකක් දාලා ඒ මැචස් කිහිපයක්ම අපි වින් කරා. st. Anthony ඉතින් ඒ අපගත් එක්ක අපේ හොඳ සෙට් එකක් තියෙනවා. මෙන්ටලි ඇන්ඩ් ෆිසිකලි හොඳ කවුද ඉන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ටීම් එකේ මේ සීසන් එකේ හොඳට perform කරපු කට්ටිය crowd එකට අද entertainment එකක් දෙන්න පුළුවන් හොඳ players ලා? අනිවාර්යෙන්ම under 19 national squad එකට ගිය කවිෂ්ක අබේරත්න ඉන්නවා. තුන්නිරියා ක්‍රීඩකයෙක්. එයා ස්පින කරනවා. ඒ වගේම one down bat කරනවා. ඒ වගේම මහනු දිස්ත්‍රික්කෙම ඉන්න චයිනමන් මගේ කණ්ඩායමේ ඉන්නවා. මම චමෝදි මෙන්ඩිස්. ඒ වගේම මහනු දිස්ත්‍රික්කයේ වේග පන්දු යවන්න දෙවෙනි ස්ථානයේ සිටින මල්මි හේරත් මගේ කණ්ඩායමේ ඉන්නවා. එයාත් ටීම් එකත් එක්ක ඒ මම විශ්වාස කරනවා එයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක එයාලගේ නොලෙජ් එකත් එක්ක අපේ ටීම් එකට ලොකු සපෝට් එකක් තියෙයි. සුබවතන ඔබට හොඳ තරගයකට ස්තුතියි. Sani Premaratna, skipper for Mahamaya Girls College. Sani, toss එක දින්න නම් ඔයා කල්පනා කරන් හිටියේ මොකක් කරන්නද? ඇත්තටම ටොස් එක දින්නත් කල්පනා කරන් හිටියේ බැට් කරන්න. ඒක හම්බුණා. ඒ කියන්නේ දෙදෙනාටම කාසිය වාසිය ජයග්‍රාහී තත්ත්වයක් තියෙනවා. කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ සූදානම මේ ගොඩක් අය උනන්දුවෙන් බලන් ඉන්න බිග් මැච් එන්කවුන්ටර් එකට? ඇත්තටම කණ්ඩායමේ උපරිමය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳ ටාගට් එකක් ගහලා ප්‍රතිවාදී පිටට හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ඩියෝනිගෙන් ඇහුවා වගේ පහුගිය ස්කූල් සීසන් එකේ හොඳට perform කරපු කවුද ඉන්නේ key players ලා? ඇත්තටම 19න් 15 තරගාවලියේදී බැටිං හොඳටම ස්කෝර් කරපු 9 වෙනි තැන ඉන්න ක්‍රීඩිකාව මගේ කණ්ඩායම සතුව ඉන්නවා. ඒ වගේම 19න් 15 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාව මගේ කණ්ඩායම සතුව සිටිනවා. කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ ටීම් කම්පොසිෂන් එක බෝලර්ස්ලා බැට්ස්මන්ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඇත්තටම බෝලර්ස්ලා සියලු දෙනාට පන්දු යැවීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් 6 දෙනෙක් පමණ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රධාන ලෙස විශ්වාසය තබාගෙන සිටිනවා. ඒ වගේම බැටිං අතින් ගත්තොත් කී ප්ලේයර්ස්ලා 6 දෙනෙක් අපිට ඉන්නවා. ඉතින් උපරිමය දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුබපතනවා ඔබටත් ඔබේ කණ්ඩායමටත් ජයග්‍රාහී තරගයකට. There you go, ladies and gentlemen. St. Anthony is winning the toss, had no hesitation in bowling first. st. Anthony විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකාවන් තරගයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන උන් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමයි තෝරාගන්නේ. මම හිතන්නේ අද දවසේදී කාලගුණික තත්ත්වය මීට සුළු මොහොතකට පෙර ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක තිබ්බ. කෙසේ වෙතත් වලාකුරු බර අහසක් මේ වන විට අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙන්නේ. මේ වන විට මම හිතන්නේ ආවරණ සියල්ල නැවතත් තනතිල්ල වෙත ගෙන එන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. තෙනුලි මම හිතන්නේ අද තරගය පවත්වීමට වර්ෂාව සෑහෙන්න ලොකු සාධකයක් වේවි. ඔව් ඉතින් අපි ඉස්සල මතක් කරා වගේම කොයි විදිහට අද කාලගුණේ බලපෑවත් කණ්ඩායම් දෙකම සූදානම්ෙන් සිටිනවා හොඳ තරගයක් දෙන්න. ඉතින් කාලගුණෙන් එල්ල වෙන අඩලුහුණුකම් සියල්ලේ බාධක සියල්ල මැද්දේ ඒ ජයගෙන තරගයට යන්නට අපිට සිකදනාගේම ශක්තිය ධෛර්යය හිමි වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් අද කාසිය වාසිය දිනා ගන්නවා st. Anthony බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඒ අනුව ඔවුන් තීරණය කරන ප්‍රථමයෙන්ම පන්දු යැවීමට. ඉතින් අද සයිනි ප්‍රේමරත්නගේ නායකත්වයේ යටතේ එන කණ්ඩායම සූදානමින් සිටිනවා හොඳ තරගයක් ලබා දෙන තරගයට උණුසුම් තරගයක්. ඉතින් මහාමායාවියන් කියන්නේ පිතිකරණේ දස්කම් විස්කම් පාපු කණ්ඩායමක්. අපි ඔවුන්ගේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරොත් එහෙම අපි දන්නවා සයිනි ප්‍රේමරත්න කියන්නේම කණ්ඩායමට ඇය අවුරුදු 13 සිටම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නියැලෙනවා. එතකොට ඇය මෙවර වගේම ගියවරත් පිතිකරණයෙන් සහය දක්වුවා. ඒ වගේම තමයි කණ්ඩායමේ කඩළු රකින්නේ විදිහට කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට කටයුතු කරනවා. අපි දැන් පේනවා මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මෙන්න මේ විදිහට නායකත්වයේ හොබවනවා සයිනි ප්‍රේමරත්න. ඒ වගේම උපනායිකා විදිහට අමාෂා රිදීමාලි අද කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම අසේනී සිටිනවා පිතිකරණාංශනේ. ඒ වගේම කනිත්‍යා කොතලාවල, ඒ වගේම හියත්මා ජයරත්න, රිත්මී ගුණරත්න, රුවන්දීන් නෙත් කුමාර, සනුකී
ඉන්නවා. ඒ වගේම තරින්දි දිසානායක මම සම්බර කණ්ඩායමක් සිටිනවා මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම උන් ජයග්‍රහණයක් සමගිනුයි මෙම මහා තරගයට පැමිණෙන්නේ. ඒ වගේම ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා කණ්ඩායම දියෝනි දර්ශනි කණ්ඩායම් නායිකාව අද දවසේදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරා. චමෝදි මෙන්ඩිස්, චානුක්‍යා, දුලේනි, කවීෂා, කෞමිනි, මල්මි, මලීෂා, පූර්ණිමා, සනුරි සහ හවින්‍යා සිටිනවා. කණ්ඩායම් දෙත්වේම පිතිකරන අංශයට හොඳ පිතිකරන ඉතිහාසයක් තියෙන කියන්නේ තරඟ ඉතිහාසයක්. ඉතින් අපි බලමු පිතිකරණයෙන් මේවර තමන්ගේ දක්ෂතාවයන් පෙන්වන්න මහාමායා කණ්ඩායමට කොයිතරම් ලොකු හැකියාවක් තියෙයිද කියලා. පිතිකරන අංශයෙන් අපි මතක් කරොත් සයිනි ප්‍රේමරත්න ඒ වගේම අමාෂා කියන්නේ මේ වෙන විට තරඟ ඉතිහාසයේ කතා බහ කරන හොඳ තරඟ ප්‍රමාණයක් හොඳ කඩලු ප්‍රමාණයකට අවස්ථාව හිමි කරගත්තා. ඒ වගේම ඔවුන් පිතිකරන අංශයෙන් පමණක්ම නෙවෙයි. අපි ඕල් රවුන්ඩර්ස්ලා කියනවා හොඳ පිතිකරන අංශයෙන් කඩලු රකින්නයන් ඒ වගේම පන්දු රකින්නයන් විදිහට මේ අවස්ථාවේදී කටයුතු කරමින් පවතිනවා. ඒ වගේම පසුගිය වසරේදී මම හිතන්නේ මහා ක්‍රිකට් තරඟයේදී අර්ධ ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩිකාව ඉසිරි ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. ලකුණු 69ක් ලබාගත්. මම හිතන්නේ ඇය තමයි තරගයේ වීරවරිය සම්මානය හිමි කරගත්තේ. මේ වෙන විට තත්වය තරම් යහපත් නැහැ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ. කෙසේ වෙතත් අපි බලමු ක්‍රීඩිකාවන් අතරසීමාවෙන් මෙහා රැඳී සිටිනවා තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා. වර්ෂාව බාධාවක් නොවූ හොත් ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් සූදානම් අද දවසේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමට. ඒ වගේම මහාමායා විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට. දැන් විශාල ප්‍රේක්ෂක අවධානයක් අපි සඳහන් කර විශේෂයෙන්ම දෙවිදුහල් වලම බාලිකාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් අද තරගය නැරඹීම සඳහා පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ තිබෙන. ඒ වගේම ආදි ශිෂ්‍යාව මේ සියලු දෙනාගේම සහයෝගය සහ කැපවීම තමයි අද දවසේ මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අපට උපකාරී වන්නේ. අපි ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සමගින් සම්බන්ධ වී නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු තරගයේ සමගින්. Apa yamu rugby, busy life again this vela. Then api vemu break up. Break up. Then api vemu break up. Break up. Break up. Maggie paparekottu break එක up කරන්න. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Oh, can you feel it? New Dulux Pentolite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Dulux.
Dulux Pencilite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Y'all take a set for me, yeah. Games on, well, I hear of me. Handphone, well, stress for me. Break up, pick it up for me. Then I'll be able to break up. Break it up. මැගී පපුරකොත්තු බ්‍රේක් එක අප් කරන්න. I'm super good, thanks. How are you doing? My name is Pepper. Pressed Frankie sausages, chicken and cheesy blast, rasa dekatin. ගෞසිය ගණන්දුර ඇස් ආකාශයේ නරු ලකුණු බලා මග හසර ගෙයු. අපිරිමිත සන්තාන සිහිනයේ සංවර මනස්කාන්තය රැගෙන එන. දොළොස්වන තාරකා සංචාර උන්මාදයේ සමාරම්භය. Kerala Dream Star Season 12 27වනදා සිට සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 7:30 සිට සජීවීව. I'm super good, thanks. How are you doing? My name is Pepper. I'm super good, thanks. How are you doing? My name is Pepper.
සිය ගණන්දුර ඇස් ආකාශයේ නරු ලකුණු බලා මග හසර ගෙයු අපිරිමිත සන්තාන සිහිනයේ සංවර මනස්කාන්තය රැගෙන එන 12 වන තාරකා සංචාර උන්මාදයේ සමාරම්භය Kerala Dream Star Season 12 27 වනදා සිට සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 7:30 සිට සජීවීව I'm super good. Thanks. How are you doing? My name is Pepper. Heels crest කොතැනද? රස ගුණ එතැන. රස ගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇති තරම්. ආදරේ පිරෙද්දි සන්තෝසෙත් ඒ තරම්. සන්තෝසෙ පැතිරෙන්නේ මැච් එක බලද්දි. චියර් එක වැඩි වෙන්නේ කටගැස්ම නැගලා යද්දි. කටගැස්ම නැගලා යන්න කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නියමයි. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් තියෙන තැන රස ගුණ නිතරමයි. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රස ගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Take a set one yeah. Games on the hero one handphone well stress one break up pick it up one then up we will break up break it up මැගී පපුරකොත්තු බ්‍රේක් එක අප් කරන්න. Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Up yamu rocky busy life again miss vela then up we will break up break it up then up we will break up break it up මැගී පපුරකොත්තු බ්‍රේක් එක අප් කරන්න. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Oh, can you feel it? New Dulux Pencilite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Dulux. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Oh, can you feel it? New Dulux Pencilite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Dulux. Kandy Odange Bandi Viraya Frankie Hari Merasai Heels Crest Frankie sausages chicken and cheesy blast rasa dekakin.
I'm super good, thanks. How are you doing? My name is Pepper. ගෞසිය ගණන්දුර ඇස් ආකාශයේ නරු ලකුණු බලා මග හසර ගෙයු අපිරිමිත සන්තාන සිහිනයේ සංවර මනස්කාන්තය රැගෙන එන 12 වන තාරකා සංචාර උන්මාදයේ සමාරම්භය Kerala Dream Star Season 12 27 සිට සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 7:30 සිට සජීවීව I'm super good, thanks. How are you doing? My name is Pepper. Heels crest කොතැනද? රස ගුණ එතැන. රස ගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇති තරම්. ආදරේ තිරෙත්ති සන්තෝසෙත් ඒ තරම්. සන්තෝසෙ පැතිරෙන්නේ මැච් එක බලද්දි. චියර් එක වැඩි වෙන්නේ කටගැස්ම නැගලා යද්දි. කටගැස්ම නැගලා යන්න කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නියමයි. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් තියෙන තැන රසගුණ නිතරමයි. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Take a set vune, yeah. Games on bala hera vune. Handphone bala stress vune. Break up, pick it up vune. Then up it up, break up. Break it up. Maggie paparekottu break එක up කරන්න. Crest Naimere sausages, the bite that bites back. Up yamu roppy, busy life again miss vela. Then up vemu break up. Break it up. Then up vemu break up. Break it up. Maggie paparekottu break එක up කරන්න.
Pensolite Hygiene Plus, refreshing walls for generations. Dulux, Dulux, Dulux. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Oh, can you feel it? New Dulux Pensolite Hygiene Plus, refreshing walls for generations. Dulux, Dulux, Dulux. Frankie, Odange Bani Viraya. Frankie, Hari Merasai. Black Hills Pressed Frankie Sausages, Chicken and Cheesy Blast, Rasa Dekakin. I'm super good, thanks. How are you doing? My name is Pepper. දවසිය ගණන්දුර ඇස් ආකාශයේ නරු ලකුණු බලා මග හසර ගෙයු. අපිරිමිත සන්තාන සිහිනයේ සංවර මනස්කාන්තය රැගෙන එන. 12 වන තාරකා සංචාර උන්මාදයේ සමාරම්භය. Kerala Dream Star Season 12 27 සිට සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 7:30 සිට සජීවීව. I'm super good, thanks. How are you doing? My name is Pepper. Heels crest කොතැනද? රස ගුණ එතැන. රස ගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇත්ති තරම්. ආදරේ තිරෙද්දි සන්තෝසෙත් ඒ තරම්. සන්තෝසෙ පැතිරෙන්නේ මැච් එක බලද්දි. චියර් එක වැඩි වෙන්නේ කටගැස්ම නැගලා යද්දි. කටගැස්ම නැගලා යන්න හීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නියමයි. හීල්ස් ක්‍රෙස්ට් තියෙන තැන රසගුණ නිතරමයි. හීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Very good morning to all the cricket lovers who are joining us from across the country, those who are joining us from around the globe. It's a warm welcome. Battle of the Blazing Blues, second edition.
just about to start. Pallekele International Cricket Stadium, dressed up to the occasion. There goes St. Anthony's Girls College taking on Mahamaya Girls College Kandy. This rivalry started back in June 16th last year, and what promises to be an enthralling encounter just about to begin. We had a little delay due to overnight rain, and now everything looks to be in perfect shape. These two teams, of course, performed exceptionally well. There you go, the teams. Mahamaya Girls College, Saili Lakshita Premaratna, the skipper. Amasha Ridhimalayadda, Aseni Prasanna, Ganithya Kotalavala, Hiyatma Jayaratna, Rithmi Gunaratna, Ravindi Kamini Bandara Nettikumar, Sanuki Patirage, Tarindi Disanayaka, Aseli Hettiarachchi, Yenuli Amarasinghe, the playing 11 for Mahamaya Girls College, St. Anthony's Girls College. Of course, Dioni Nirmali Darshani, the skipper, wicket keeper, captain. Chamodi Mendis, Chanukya Vilat Gamuwa, Dulina Fernando, Kavisha Beratna, Kamini Ranatunga, Malmi Manisha, Malisha Adrian, Purnima Lahiruni Gunawardana, Sanuri Abesekar and Yogaraj Parvinya for St. Anthony's Girls College. This is the big match encounter when it comes to girls cricket, and two teams showcased that previous edition, and we are expecting nothing less. It was an enthralling, exciting encounter last year, and this year I'm sure the host trying their best to defend the title. As far as St. Anthony's Girls College is concerned, they are looking to wrap their hands around the title. There goes the first delivery of the back foot straight away, getting past the backward point fielder for a boundary. What a way to start off the proceedings. What a way to start off the battle of the Blazing Blues. And I have with me in combox a Chandula from St. Anthony's Girls College. Exciting start. Definitely. Good morning. It's good to be back. It's the Battle of the Blazing Blues 30 overs cricket encounter between St. Anthony's Girls College Kandy and Mahamaya Girls College Kandy. We're coming to you live at the Pallekele International Cricket Stadium. Here once again, another boundary. That was the highlight of the previous boundary. Right arm, medium pace bowler pitching outside the leg stump. Little bit of away movement. Batsman very sound in defense, getting back and for no run. Having looked at the pitch, I thought a score of around 140 would be bare minimum, and if a team can go on to score somewhere in the region of 180, they would definitely give themselves a great chance of winning this game. A full toss, scoring opportunity missed by the right-handed stylish opener. Already very big crowd is in and promises to be a very exciting encounter. This time goes aerial for a moment. Mid-on fielder was excited and charging in, but there was no opportunity for her to catch that one. Malmi, the right arm seamer, starting off the proceedings for St. Anthony's Girls College. Of course, winning the toss, deciding to bat first. So far given away 4 runs, and Trinity, stylish left-hander, opening the batting for Mahamaya Girls College. Malmi Herat is currently bowling, and she's a member of the under-19 Kandy district team as well as Central Province team. She has been selected as the second fastest bowler, and she's regarded as an all-rounder. There goes the first wicket. Malmi, while Chandula was giving us an introduction, she straight away picking up the wicket. Oh, beg your pardon, that was dropped.
We'll have another look. For a moment, thought the fielder was grabbed that one quite cleanly. Not to be easy chance, easy enough, but unfortunately for Malmi, got to wait a little longer. So far, 5 deliveries, only given away 4 runs. And this could be a costly miss, considering opener. If she goes on to make a big score, it will be a challenging task for the Anthonians to chase. So after the first over, it's 4 for no loss. Pressed Frankie sausages, chicken and cheesy blast, rasa dekakin. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. It's a very decent start for Mahamaya Girls College. Last time around, it was St. Anthony's who batted first and scored something around 160 runs, and Mahamaya at the end of the day managing to work past that total and registering a historic win. Sayuni and Trinity, 2 openers, looking for opportunities to score run and build up a good partnership and laying out a solid foundation for Mahamaya Girls College. Like I mentioned earlier, score of around 140 would be bare minimum. Boundaries aren't the biggest, and outfield, even though there was rain overnight, still very fast. This time off the front foot, fishing outside the off stump. Luckily not make any connection. Skipper Dioni. Interestingly, both the wicket keepers are captaining the side. A rare occasion. Chanukya, another right arm seamer, operating at the moment. Youngsters having so much fun. There you go, the first wide of the game down the leg side. If you remembered correctly, Chandula, there was large number of wides being bowled by both the teams last time around, and we are hoping therefore this time they've worked really hard on their bowling and get everything straight, not conceding too many extras. Yeah, definitely hope for a better game this year. Once again, Chanukya finding it tough to find the right line and length. Coming round, straying down the leg side, not the ideal way to go about it. There you go, they already started to move to the beat. 2 wides back to back. I'm hoping she will make the correct adjustment and finding the right length without taking much longer. Once again down the leg side. 3 back-to-back wides. Chandula, what's your say on that? Well, the players seem to have been a little nervous at the point, and Chanukya is one of the best players, and maybe she's just nervous right now. I hope for a better solid score on the side of St. Anthony's Girls College team. So far it's been nerve-wracking. Hope for a better play from them. Like I said, much better. Onto the bats for no runs. Last time around, now if you take a look at those 2 teams, St. Anthony's Girls College, of course, playing in Division 1, and Mahamaya Girls College playing in Division 2. But they proved there's no difference when it comes to big matches. Who perform better on the day will definitely go on to win, and you must be expecting something similar. Yeah, definitely. Like, oh, big no ball way above the head of the batsman, and
Two deep fielders are very fine. Comes around, prevented what could have been another boundary. Very long over already. So far just 2 deliveries and 3 wides. And a no ball. Free hit coming up. Exciting times. There you go. Way above the head and shoulders. There's no way the batter reaching to that one. She need a ladder. Trinity on 4. Looks very solid in her defense. Saini so far only taken 3 deliveries. Yet to get off the mark. Chanukya finding it tough. Straighter delivery played across the line. As a fielder in the deep. Just a single. So Chanukya slowly but steadily finding the right lines and length. That was quite the hefty pickup. It was a full toss. Normally you expect a boundary of a full toss. But Trinity not managing to find the right place of the outfield. Of course, like I mentioned earlier, 2 deep fielders behind the wicket are very fine. Chanukya, the right arm seamer. Another full toss. Driven through extra coverage and another boundary. No. I'm afraid for a moment thought she found the right timing, but unfortunately 2 fielders in pursuit, managing to pull that one inside the boundary. Very long over in progress, Chanukya. So far the score seems to be 3. And it's a quite solid foundation, I would say. There you go, the record. 6 matches, 6 innings, 53 runs, 22. That's her best. Performed reasonably well. This is girls cricket, of course. We have to understand that. We have got to keep that in our mind. Now Chanukya seems to have found the right radar. So far given away 7 runs of 5 deliveries. Things looking bright for Mahamaya at the moment. Being an Anthonian, what do you say on that? It's still the beginning, and Anthonians are... That's a record for Trinity, 4 matches. Strike rate not great, best of 4 runs. So got all the work to do during the big match. Much better delivery in line with the stump. A dot ball to complete the second over. Mahamaya in a better position. 12 for no loss. Keep quiet here. 12 for no loss at the beginning of the third over. Very decent start for Mahamaya Girls College. Mayans as well as Anthonians dancing in the stands to the beat. Papare band on full swing. Big crowd already. Everybody finding their place. Of course, lots of girls wearing uniforms. Malmi once again back. Outside the off stump, clearly a wide. Now, having lost the inaugural encounter, St. Anthony's must be keeping their hopes alive to win the very second one and grab the title. How's the enthusiasm inside your school in terms of preparation? The enthusiasm is pretty great. Everyone is hyped up, and we're hoping for a better match with good sportsmanship. Husan once again played towards backward point region for a single. Malmi, in comparison to her partner, finding the right length immediately. There you go, the coaching staff
very keenly watching the proceedings in the middle. It's not easy training young girls to be good at cricket. You mentioned about the enthusiasm in your school. How's the support for these young girls to prepare for themselves? They've been preparing for quite a lot of time, and they're hoping to give a good game with good sportsmanship, and they'll look forward for this, and so has the students. This time straight away finding the fielder inside the 30-yard circle, extra cover fielder. Saini, Tiniti, both expecting a solid start as usual. We can't help but going back to the previous encounter, where St. Anthony is batting first and scoring somewhere around 160. Are therefore expecting nothing less from St. Anthony's bowling first this time, and they must be trying to restrict Mayans for a score of around 120. Any friends in the crowd? Definitely, I've seen some. Down the leg side, nicely worked away. Fine leg fielder, touch finer than usual. Conceding another extra in form of a leg bye. This over 2 started off with a wide leg bye, just given away another single. Decent over in comparison to previous over. Took a long while to finish. Another full toss, this time gone aerial. Straight to the extra cover fielder. 2 batters had ample time to toss over for another single. Malmi's doing pretty decently, I think, for now. Her nervousness has receded a little bit, and she's like gaining her confidence over time. We had a cloudy overhead condition while ago. Now sun breaking through, making it look even better. Picturesque settings, isn't it? You mentioned you've been here the last time. One of the prettiest grounds in the country. Last time was quite sunny, as I remembered. The gloomy atmosphere wasn't present last time, but it's not a bother for the players, I hope. Everyone's so hyped up, and the environment is just beautiful. Sani Premaratna, the skipper, am I right? Sani Premaratna, and also a wicket keeper. 2 wicket keepers captaining the side, very interesting. They will have the best seat in the house, looking at everything, the gaps, the field, what fielders are doing, ideal position to be in. Have you been following their progress during recently concluded schools cricket series? Some of it, yes, and I've seen quite the progress, and they've been training a lot more than last year, and they were hoping to give a good game. They were more confident this year. Straight away now we can see a bowling change. Chamodi comes in, left armour. Straight away starting off with a very good delivery in line with the stump, whipped away towards short square leg region for no run. 16 runs on the board. Quiet start, plenty of extras of course, couple of boundaries, excitement building up. Once again kept low. This time goes through mid-wicket region, just a single. Chamodi, if I'm not mistaken, she played the last encounter. Am I right? Yes, she did.
She has also performed well in the Central Province team. And she was selected the best fielder in the Battle of the Blazing Blue last year. There you go, a little bit of information about Chamodi. Very useful left-arm bowlers are generally, wicket takers. They create problems for right-handers in particular. This time, straying far outside the off stump, another wide. Another wide ball. I think this is what both the teams should be guard against. As you know, the matches are worked out according to a time frame. It's not ideal you utilizing too much time playing extra time, and we are not quite sure about the weather later on. So therefore, it's very The weather vital. is much better than previously, and the sun is shining better. Probably we'll have a good match without interference of weather. Generously flighted and in line with the leg stump. Little bit of movement towards the batsman onto the back foot, defended stoutly. No runs to be taken. Chamodi, I think she will be one of the key bowlers for St. Anthony's. Performed outstandingly well during the last year's encounter, and she will be hoping to provide definitely. much better contribution. The captain is hoping much from her, from Chamodi. She's one of the best players of the team. Once again straying down the leg side, conceding another extra. Without sweating, Mahamaya Girls College already on to 18 runs. We haven't seen too many extravagant batting. Oh, this is much better. This is ideally the line she should be operating, Chamodi. Match officials keenly involved. So far, Sayani and Tininti had a good partnership between them. It's notable. So at the end of the fourth, 20 for no loss. Heels crest කොතැනද? රස ගුණ එතැන. රස ගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇති තරම්. ආදරේ පිරෙද්දි සන්තෝසෙත් ඒ තරම්. සන්තෝසෙ පැතිරෙන්නේ මැච් එක බලද්දි. චියර් එක වැඩි වෙන්නේ කටගැස්ම නැගලා යද්දි. කටගැස්ම නැගලා යන්න Heels crest නියමයි. Heels crest තියෙන තැන රස ගුණ නිතරමයි. Heels crest රස ගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. I'm sure, Chandula, you are aware about Sri Lanka's Asia Cup performance. Women's cricket is on the rise. These young girls, of course, excited to take up cricket seriously. Yeah, this right here could be the future of women's national cricket of Sri Lanka. Kavisha comes into the attack. Plenty of bowling changes. Another spin bowler, this time generously flighted in line with the stump, and Saini played that one very respectfully. Kavishka is one of the star players of our team. Fielder come around and prevented what could have been a boundary. Kavisha conceding another single. Kavisha straight away finding the line and length, which is very important. As you said, they are nervy, they are under pressure, huge crowd. They don't usually play in front of such big houses, international cricket ground, and once again going down the leg side, hoping for a little bit of turn, which isn't there. As a result, went down the leg side, conceding another extra, not ideal. Sure, the coaching staff and the team management keenly watching, this time off the back foot.
Play that one towards mid-wicket region and picking up another single. These two left-handers in the middle got off to a nice start, and they've been aided by the bowlers generously. And what your take on the start Mayan's got? I initially thought a score of around 140 should be bare minimum if you have to win, if you are to have any chance of winning this game. But having looked at it, I think Mayans given themselves a very good start, so they can walk past 140 quite easily. I do agree. Mayans have had a pretty good head start, but it's only the beginning. Then again, Kavisha slowly but steadily finding right lines and lengths. This is much better. In line with stump, almost dragged on to the stumps. Fortunately, few inches away from the stumps. Another one, a full toss. Laid down the ground for a single. So that's a very decent over. After 5 overs, 23 for none. පදුවර පහක් අවසානයේදී මහාමායා විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 23යි මේ වන විට. එපාරයි විශාල වයිට් පන්දුවක් ඒ වගේම නිපන්දුවක්. මේ අවස්ථාවේදී චමෝදි මෙන්ඩිස්ගේ අතින් එම වරද සිදුවන්නේ. ක්‍රියාත්මක කරන්නේ 6 වන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුව. වෙන විට මහාමායා විද්‍යාලය ලකුණු 24යි කිසිවෙකුත් නොදවි. විස්තර විචාරයෙන් මාත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා තරින්දියා. අයිබෝන් මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ සමෝදි මෙන්ඩිස් ගැන. සමෝදි මෙන්ඩිස් 19න් පහළ කාන්තා ක්‍රිකට් දක්ෂතම ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාවක් විදිහට වගේම මෙවර කඳුරට කුමරියන්ගේ නිල්මහා සටනේ දක්ෂතම පන්දු යවන්නියක් විදිහටම කටයුතු කරන අතර ඇගේ තියෙන යම්කිසි විශේෂත්වයක් මතක් කරන්නට ඕනේ. වැය මහනුවර සිටින එකම වමත් දඟපන්දු යවන්නේ විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ වෙලේ එකත් මතක් කරන්න ඕනේ සමෝදි කියන්නේ මහනුවරට සම්පතක් විදිහටත් කියන්න පුළුවන් ඉතර ආකාරයකට. මෙන්නට සමෝදි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ තම දෙවන පන්දුවාරයයි. මට පෙනෙන හැටියට යම් තාක් දුරකට චමෝදි මත ලොකු පීඩනයක් එල්ලව තිබෙනවා. ඒ නිසාම ඈතින් එවර තාමත් හොඳ පන්දුවක් හොඳ දෝලනයක් ලබා ගත්තා. ප්‍රථම පන්දුව තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි. කෙසේ වෙතත් ඉන්පසුව පන්දු දෙකක් නිලකුණු පන්දු ලෙස යවනවා. තාමත් හොඳ පීඩනයක් නැවතත් චමෝදිගෙන් එල්ලවනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කරේ අද ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය කණ්ඩායම. එවර තරමක් කෙටි පන්දුව. පන්දු රැකීමේදී යම් තාක් දුරකට අන්තෝනියන් දස්කම් දක්වන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය ලකුණු දෙකක් ඒ අවස්ථාවේදී ගිලිහෙන්නේ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අතින්. පන්දු රැකීමේදී සිදුවන දුර්වලතාවයක් හේතුවෙන් පහසු ලකුණු දෙකක් මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. විශේෂයෙන්ම එක් ලකුණයි ලබා ගන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ පන්දු රැකීම, පන්දු යැවීම සහ පන්දුවට පහර දීම වගේම ඉතාමත් වැදගත් පිටියේ පන්දු රැකීම. වර තරමක් කෙටි පන්දුවට ඉහළින් මෑදී යන්නේ පන්දුව රැක ගැනීමට මෙලීෂා සමත් වෙනවා. කෙසේදත් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ පාසල් දිත්වයේම ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන් සම්බන්ධව අද යම්තා කණ්ඩායම් දෙකම මේ තත්ත්වයට එන්න ඕන් සෑහෙන ලොකු මහන්සියක් දරනවා. පන්දුවාරයේ ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. චමෝදි මෙන්ඩිස් තමත් හොඳින් පන්දු යවමින් සිටිනවා මේ වන විට. ඇගේ දෙවන පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ තිනිති හෙට්ටිආරච්චි. පන්දු 19ක් තුල ලකුණු 11ක් ලබාගෙන. අතරමක් ගුවනට මුසු කරමින් පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් 6 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා ලකුණු 26යි මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නිමාව පන්දුවාරයේ යම්තාක්
කවිෂ්කා නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා ඔහුගේ ඇගේ දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී ලකුණු 3ක් පවණයි ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ මහාමායා විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයට. දැන් සයිනු ප්‍රේමරත්න සූදානම් පන්දුව පිළ ගැනීම සඳහා. දකුණු අත්අංග පන්දු යවන ක්‍රීඩිකාව. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැන ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අද දවසේදී තාමත් හොඳ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරයක් මේ මහනුවර පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණය අපිට දැක ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පාසල් ශිෂ්‍යාවන්, ඒ වගේම ආදි ශිෂ්‍යාවන්, ඒ වගේම ආචාර්ය මණ්ඩලය සෑහෙන උනන්දුවකින් අද දවසේදී මේ තරගය නැරඹීම සඳහා පැමිණ තරමක් කෙටි පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමක්. එවර දුවද්දී දැවී යාමකට ආසන්න අවස්ථාවක් කෙසේ වෙතත් හරියාකාරව පන්දුව බාර කරන්නේ නැහැ පන්දු යවන්නාට. නිසක වශයෙන්ම දුවද්දී දැවී යාමකට හසු කර ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක් ඒ අවස්ථාවේ ගිලිහී යන්න. විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී අපි දිගින් දිගට කතා කරා මේ පන්දු රැකීමේදී සිදුවන දුර්වලතා පිළිබඳව. මේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් යුගලයට සෑහෙන අවස්ථා ලබා දෙනවා මේ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්. අවස්ථා කිහිපයකදීම පහසුවෙන් දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථා ගිලිහී යනවා. දෙවන පන්දුව වරත් තරමක් ගුවන්ට මුසු කිරමින් කඩුළු තුළට පන්දුව යොමු කරන්නේ. මේ දැක්කා අද දවසේදී තරගයේ ආරම්භයේ සිටම ෆුල් ටොස් පන්දු විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා මහාමායා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්ට. ඒ වගේම පන්දු තරමක් ගුවන්ට මුසු කරමින් තමයි මේ සියලුම පන්දු යවන්න යන පන්දු යවන ආකාරය අපි නිරීක්ෂණය කරේ. මෙන්න මේ ළඟ පන්දු. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ පිටත අග්‍රයේ අසලින් පන්දුව කඩළු රකින්න ක්‍රීඩිකාව රැක ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ප්‍රථම පන්දු හතරම නිලකුණු පන්දු ලෙසයි සටහන් වන්නේ. අපි බලමු කවිෂ්කාට අවසන් පන්දු දෙකේදී කුමක් කිරීමට හැකියාව ලැබේදිව. පන්දුවට අත ඉදිරියට පැන පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අවසන් පන්දුවයි මේ පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්ින් සිටින්නේ කවිෂ්ක. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක්. එක ලකුණක්වත් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් දුවදී දැවී යාම ලබා ගැනීමට අවස්ථාව තිබ්බා නම් තාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ අනුව අද දවසේ ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රථම නිලකුණු පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කවිෂ්කා. ඒ අනුව ලකුණු 30යි. ලකුණු 26යි මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. I'm super good. Thanks. How are you doing? My name is Pepper. කවිෂ්කා බේරත්න. එම වයිස් කැප්ටන්. චමෝදි මෙන්ඩිස් නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ මීට පෙර පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරේ කවිෂ්කා. ප්‍රථම පන්දුවට එක් ලකුණක් කරා පිතිකරුවන් යුගලයේ පැතිමාරු කර ගන්නවා. කවිෂ්කා කියන්නේ තාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ගත්තාම. ඔව් කවිෂ්කා ගැන කතා කරාම ඇය 19න් 15 ජාතික කන්දා ක්‍රිකට් පුහුණු සංචිතයේ සමාජිකාවක් විදිහට කටයුතු කරන අතරම ඇය මෙවර නිල් මහා සටනේ කණ්ඩායමේ උපනායිකාව වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ඇය 2023 දිස්ත්‍රික් සමාජ තරඟාවලියේ දක්ෂතම තුන්ගිරියාව ක්‍රීඩිකාව වශයෙන්ද සම්මාන ලබාගෙන තියෙනවා. ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ කෙසේ වෙතත් පිටින්නට සෑහෙන එපිටින්න පන්දුව පතිත වන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී චමෝදි මෙන්ඩිස්ගෙන්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 සංචිතය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාවන් කිහිප දෙනෙක් මෙම සංචිතවල සිටිනවා. එවරත් පසුපාදයේ පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. චමෝදි සහ කවිෂ්කා තාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් සිටිනවා. මහාමායා ප්‍රතිකාරණයන්ට ලොකු තර්ජනයක් කෙල්ල කරනවා. මේ වෙනුවට ලකුණු පූර්ව තිනිති ලකුණු 12ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 21ක් තුළ. ඒ වගේම සයුනි පන්දු 26කදී ලකුණු 3ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. තරම් විශාල දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් වුන් රඳවාගෙන යන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම පන්දු රැකීමේදී හොඳින් දස්කම් දැක්වුවා නම් කඩලු කිහිපයක් ලබා ගැනීමටත් අවස්ථාව තිබුණා. කෙසේ වෙතත් පීඩනයේ තිබෙන්නේ මේ වන විට ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ. එවර වයිට් පන්දුවට පහරක් කෙල්ල කරන්නේ
ලකුණු 4යි. සයිනි ප්‍රේමරත්න ක්‍රියාත්මක වනවා මේ අවස්ථාවේදී. සෑහෙන වේලාවකට පසුව 4 සීමාව අභිබවා යාමට මහාමායා විද්‍යාලය සමත් වුණා. මේ අවස්ථාවේදී යම් තාක් දුරකට අන්තෝනියන් මත පීඩනයක් එල්ල වෙලා තියෙනවා කියලා දැනෙනවා. මෙන්න හිපුන් රූපනේ. නිසක වශයෙන්ම වයිට් පන්දුවක් වීමට තිබූ පන්දුවකටයි කෙසේ වෙතත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි. තරමක් 4 සීමාව යාර 30 සීමාවට මේ ඉතාමත් ආසන්නයේ පවතින්නේ. එන මීළඟ පන්දුව වරත් පසු පසපාදේ පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අනුව 8 වන පන්දු වාරයයි නිමාව දකින්නේ. මහාමායා විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 31යි කිසිවෙකුත් නොදවි. ගණන්දුර ඇස් ආකාශයේ නරු ලකුණු බලා මග හසර ගෙයු. අපිරිමිත සංතාන සිහිනයේ සංවර මනස්කාන්තය රැගෙන එන 12 වන තාරකා සංචාර උන්මාදයේ සමාරම්භය. Dream Star Season 12 27 වනදා සිට සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 7:30 සිට සජීවීව. දැවී යනවා යනුව ප්‍රථම කඩුල්ල ලබා ගැනීමට කවිෂ්කා සමත් වනවා. තම තෙවන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම කෙලින්ම කඩුල්ලේ දැවටෙන පන්දුව ඒ අනුව වමත් පිතිකාරණය තිනිති හෙට්ටිආරච්චිගේ ඉනිමයි. නිමාවට පත්වන්නේ ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. කවිෂ්කා තම ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම කඩුල්ල ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. හොඳ ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වුවා තිනිති සමගින් සයුනි. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 31 දී ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා මහාමායා විද්‍යාලය කණ්ඩායම. මෙන්න මේ පුනරුපනේ කෙලින්ම කඩුල්ලටයි පන්දුව. එතරම් දෝලනයක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් හරියාකාරව පන්දුව කියවා ගන්නේ නැහැ පිතිකාරණිය. ඒ අවසරයෙන් st. anthony විද්‍යාලය සමත් වනවා තම ප්‍රථම කඩුල්ල ලබා ගැනීමට මෙම දෙවන මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී. මැනුවට තත්වය ලකුණු 31යි එක් කඩුල්ලයි. සයිනි ප්‍රේමරත්න රැඳී සිටිනවා. කෙසේ වෙතත් යම්කිසි සාර්ථකත්වයක් ලබාගෙන සිටි තිනිති හෙට්ටිආරච්චි දැවි ගියා ලකුණු 12කට. කවිෂ්කා දවසේදී සඳහන් කර අතරින්ද ඉතාමත් විශේෂ ක්‍රීඩිකාවක් st. anthony විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. දවසේ ප්‍රථම කඩුල්ල ලබා ගැනීමට කවිෂ්කා සමත් වෙනවා. නවක පිතිකාරණේ සනුකි පතිරගේ තරග 8ක් ඉනිම් 2ක් ලකුණු 38ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. වමත් පිතිකාරණී ප්‍රථම පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. කවසේ ක්‍රීඩිකාව හරියට පන්දුව රැකගන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් තර්ජනයක් නැහැ. දැන් තරමක් පීඩනය තිබෙනවා මහාමායා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්ට. පීඩනය තමයි වැදගත් තරගයක ජයග්‍රහණය රඳවා ගැනීම සඳහා. එවරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ල තුලටයි කවිෂ්කා පන්දුව දෝලනය කරන්නේ හැම විටම. එය අමතර පීඩනයක් මහාමායා විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකාරණියන්ට. වර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ශාල ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරයක් අද දවසේදී පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට ලැබෙමින් පවතිනවා. ඔව් සැබවින්ම පාසල් මහනුවර ප්‍රධාන පෙළේ බාලිකා පාසල් දිත්වයක සංකලනයෙන් පැවැත්වෙන ඉතාමත් උද්‍යෝගකර ක්‍රිකට් තරඟාවලියක්. තවමත් කවිෂ්කාගේ මෙම පන්දුවාරයට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ මහාමායා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්ට. සනුකි අද දවසේදී සයුනි සමගින් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින බලමු මෙම කඩුල්ලට මොවුන් දෙදෙනාට සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියා.
එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් කඩුල්ලක් සහිත නිලකුණු පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 31යි එක් කඩුල්ලයි මහාමායා විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. Pressed Frankie sausages, chicken and cheesy blast, rasa dekakin. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. සනුරි කැඳවා තිබෙනවා පන්දු වැවීම සඳහා දවසේදී භාවිතා කරන පස්වන පන්දු යවන්නේ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්. ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ දිගින් දිගටම පීඩනය රඳවා තැබීමට. මෙන්න දවසේදී භාවිතා කරපු පන්දු යවන්නයන් මල්මි මනීෂා, චානුක්‍ය, චමෝදි, කවිෂ්කා තමයි ප්‍රථම කඩුල ලබා ගන්නේ. දැන් කැඳවා තිබෙනවා සනුරි අබේසේකර. ලකුණු 31 දී ප්‍රථම කඩුල බිඳ වැටෙන්නේ. ඒ වගේම අමතර ලකුණු 12ක් ලබා දී තිබෙනවා මෙම පන්දු වාර 9 තුලදී. මේ ලකුණු 31ට ඒ තමයි විශේෂත්වය. පිටෙන් ලකුණු ලබා ගන්නවා හා සමාන ලකුණු ප්‍රමාණයක් අමතර ලකුණු වශයෙන් ලබා දී තිබෙනවා. රත් පසුපාදයේ පහර හරියාකාර පන්දුව රැකගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණකට පහසුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා ප්‍රතිකාරණියන් යුගලය. සමගින් ලකුණු 32 දක්වා ඉහළ නැන්වෙනවා මහාමායා ලකුණු පුවරු. පාසල් ශිෂ්‍යාවන්ගේ උනන්දුව දැන් ලැබේ තිබෙනවා මේ පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණයට. තරගය ආරම්භ කිරීමට තරමක් ප්‍රමාද වුණා දවසේදී වර්ෂාව හේතුවෙන්. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට තත්වය තාමත් සුබදායි. එවර වයිට් පන්දුවක්. තරන්දිය හරිනම් වයිට් පන්දුව ලකුණු 4ක්වත් ලබා දෙන්න ඕන. ඒ තරම් විශාල වයිට් පන්දුව. සැබවින්ම මං හිතන්නේ මේ වෙනකොටත් අන්තෝනියන් මත යම්තාක් දුරකට පීඩනයක් තිබෙන නිසාමද මේ විදිහට වයිට් පන්දු යොමු වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් තරංගයේ තාමත් තියුණුයි. ඉදිරි පන්දු වාරවලදී මං හිතනවා අන්තෝනියන් ඒ වැරද්ද ආයමත් කරන එකක් නැති වෙයි කියලා. එවර හොඳ පන්දුවක්. නැවත හොඳ පැමිණීමක් ඔබ සඳහන් කර ආකාරයටම. අනිවාර්යයෙන්ම අන්තෝනියන් කොහොමත් කොයි අවස්ථාවට අනුව කටයුතු කරන්න දන්නවා. මම හිතනවා අය මේ අවස්ථාවෙත් ඔවුන් ප්‍රයෝජනෙට ගනී කියලා. තරන්දියා ශාන්ත අන්තෝනි මාධ්‍ය ඒකකයේ ශිෂ්‍යාවක් අද දවසේදී අපිත් සමගින් විස්තර විචාරයට එක්වන්නේ. එවරත් වයිට් පන්දුවක් යුතුයි නිසක වශයෙන්ම පායිනට සෑහෙන එපටින් පන්දුව පතිත වන්නේ. තරන්දියා අන්තෝනි ක්‍රීඩිකාවන්ට හැකියාව ලැබේද අද ජයග්‍රහණය රැගෙන යන්නට? අනිවාර්යයෙන්ම අන්තෝනියන් සියලුම අන්තෝනි දිනියුන්ගේ එකම බලාපොරොත්තුව තමන්ගේ පාසලට ජයග්‍රහණය අරගෙන යන්න. ඒ වෙනුවෙන් පාසල් පරිපාලනය ඇතුළු පාසලේ සියලුම ශිෂ්‍යාවන් පරිපාලනය ගුරු බවතුන් එවැගේම ආදි ශිෂ්‍යයන්ගෙන් නොමද සහායක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා පාසලට කිරු රැගෙන යන්න. තවත් වයිට් පන්දුවක් යනුව තෙවන වයිට් පන්දුවයි ලබා දෙන්නේ. අපි අමතර ලකුණු පිළිබඳව දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරමින් සිටියා. කතරම් වාසියක්ද පිටි කරන කණ්ඩායමට මේ අමතර ලකුණු කියලා. මේ වන විට මං හිතන්නේ ලකුණු 15ක් පමණ ලබාගෙන තිබෙනවා අමතර ලකුණු වලින්. එය මං හිතන්නේ අමතර පීඩනයක් ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඉතිහාසය පැත්තෙන් ගත්තම මේ පැවැත්වෙන්නේ දෙවන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ප්‍රථම තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබාගන්නේ මහාමායා ක්‍රීඩිකාවන්. මෙන්න අද දවසේදී අමතර ලකුණු ලැබී තිබෙන ආකාරය නිපන්දු දෙකක් ඒ වගේම වයිට් පන්දු 11. මේ 12 වන වයිට් පන්දුවයි ඒත් සමගින් මේ පන්දු වාරයේ තුර වයිට් පන්දු 4ක් සනුරි ලබා දී තිබෙනවා. ඇය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඇගේ ප්‍රථම පන්දු වාරය. කෙසේ වෙතත් ශාන්ත අන්තෝනි නායිකාවගේ විශ්වාසය පළුදු කරන ආකාරයක් තමයි මේ පන්දු යැවීමෙන් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. සනුරි අබේරත් තවත් වයිට් පන්දුවක්. නීත්‍යානුකූල පන්දු 2යි වයිට් පන්දු 5යි. මේ වන විට සෙසු ක්‍රීඩිකාවන් පැමිණ යම්කිසි උපදෙසක් ලබා දෙනවා. නිසක වශයෙන්ම ලෙහෙසි පහසු නැහැ. මෙවැනි විශාල ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් ඉදිරියේ මහා තරගයක් ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ ඕනම ක්‍රීඩිකාවකගේ ක්‍රීඩා ජීවිතයේ තිබෙන
විශාලම අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒ පීඩනය කෙතරම් දුරට පාලනය කරනවාද යන්න පිළිබඳව තමයි තවත් වයිට් පන්දුව. සෑහෙන වෙලා ගන්න පන්දු වාරයක් බවට පරිවර්තන වී තිබෙනවා. මේ වන විට වයිට් පන්දු 6ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් st. anthony විද්‍යාලයට තිබෙන්නේ කොහොම හරි මේ පන්දු වාරය අවසන් කර ගැනීමේ ගැටලුවක් තිබෙන්නේ. තා පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙනවා. එවර සාර්ථකයි. එවර ලේට් කට් පහර ලකුණු 4ක් විය යුතුයි නිසක වශයෙන්ම ලකුණු 4යි. තාමත් අනර්ග පහරක් සානුකි පතිරගේගේ පිත්තෙනුයි එම ලකුණු 4 එකතු වන්නේ. වමත් ප්‍රතිකාරණීය. ඔහු ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. මෙන්න හිපුන් රූපනේ. තාමත් හොඳින් වේගය අඩාල කරමින් එවූ පන්දුවට තාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරනවා. තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක්. ගැනීමට කිසිම ක්‍රීඩිකාවක් නැති සිටින්නේ නැහැ 4 සීමාව අසල. වයිට් පන්දු 5කට පසුවයි එම ලකුණු 4 ලබා දී තිබෙන්නේ. මේ පන්දු වාරය තුර මේ වන විට පන්දු 3ක් තුරදී ලකුණු 11ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එවරත් තරමක් කෙටි පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබියදී මේ වන විට ලකුණු 11ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සනුරි අනවශ්‍ය පීඩනයක් st. anthony කණ්ඩායමට ලබා දෙනවා මේ පන්දු වාරයේ තුලින්. බලමු ඇයට මේ පීඩනය හරියට කළමනාකරණය කරගෙන ජයග්‍රහණය කරා තම කණ්ඩායමට සහායක් ලබා දීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. මෙන්න මේ ළඟ පන්දු. තවත් වයිට් පන්දුවක්. මේ වන විට තරගයේ වැඩිම වයිට් පන්දු ප්‍රමාණයක් යොමු කරපු ක්‍රීඩිකාව සනුරි අබේරත්න තම ප්‍රථම පන්දු වාරයේදීම වයිට් පන්දු 7ක්. එවර තරමක් හොඳ පන්දුවක්. කඩුළු තුලයි පන්දුව දෝලණය වන්නේ. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. අපි බලමු මේ පන්දුව කොයි ආකාරයෙන් තර්ජනයක් කෙල්ල කරයිද කියලා මහාමායා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්ට. මේ වන විට පීඩනයේ තිබෙන st. anthony විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට. එවර තවත් වයිට් පන්දුවක්. මෙවර යම්කිසි වෙනසක්. පායින්නේ නෙපිටටයි වයිට් පන්දු වෙල්ල කරේ. මෙවර පිටින්නේ නෙපිටට වයිට් පන්දුවක් කෙල්ල කරනවා. තන තිල්ලේ දෙපසින්ම වයිට් පන්දු ලබා දෙනවා. ඒ තරම් හොඳ සාධකයක් නෙමෙයි st. anthony විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. එනට ලකුණු 44යි කඩුලයි. දසවන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. ෆුල් ටොස් පන්දුවේ අවස්ථාවේදී තාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරනවා. ලකුණු 4යි. ඒ දෙවන 4 පහරයි ලබා ගන්නේ සනුකි. එත් සමගින් දසවන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ මහාමාදල කණ්ඩායම ලකුණු 48යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. New Dulux Pencilite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Dulux, Dulux, Dulux. This is definitely not the position St. Anthony's College having won the toss to be in after 10 overs. Yes, the 10th over. Usually when team wins the toss and they come up with bowling first, expected much better performances. Instead they've been struggling, bowling lots of wides, and Tenoli from Mahamaya, a happy Mahayan joining me in the comm box. Yes, Mr. Dhammika, good afternoon. Is it afternoon? Is it afternoon? No, I guess it's still morning. So we are about to start the 10th over. We have Saini Premaratna and Sanuki Patragay from Mahamaya Girls College over here for the batting. So that's the beginning of the 10th over. Had she left it, would have been another wide. Yogarajan comes into the attack.
Another seamer. I think they got the radar wrong. That's has been the main issue so far for Anthonians. And So the Anthonians are struggling to get a good mark. Like they are going to try. They're trying so hard. They're trying from the best, fullest effort from their side to get a wicket. And still we can see there are so many wide balls going out there on this pitch. Yogarajan, meanwhile, down the leg side, whipped away. That's another 4 for Mahamaya Girls College. You can see the Mayans, all the other spectators from here, live here from Pallekele International Cricket Stadium, witnessing this greatest Battle of the Blazing Blues for the consecutive second time. That was way too short. Invitation to go for a boundary and gratefully accepted. And Mayans off to a very good start, of course. In the com box, another happy Mayan, and crowd, it's building up. Already exceed expectations. Yes, that means we are here to witness a splendid performance of all the both teams. So the players over here are doing their best, giving their fullest effort. From bowling, St. Anthony's girls, and also from batting, Mahamaya Girls College, they are here ready for the second bowl of the 10th over. This time another fuller delivery of misfield. Issues keep coming up for Anthonians. Too many wides, misfields. They've been not proficient in the field. Definitely not to the expected level. Yogarajan, meanwhile, so far conceding 5 runs, 3 matches. Nothing much to speak about. This is the first time she must be bowling. Absolute zeros. So nervy times for Yogarajan, surely. Yes, we saw how Malmi's performances were there for St. Anthony's girls, and also we can see how Yogarajan is performing when it comes to bowling and also fielding. St. Anthony's girls is having a good and a marvelous skill of fielding, as we can see. But the thing is, they are providing so many wide ball shots. Yes. In a while, we'll let you know the exact wide count. Plenty of it. If I'm not mistaken, the previous bowler struggled big time to complete the over. Yogarajan so far doing a decent job, just given away 5 runs. After conceding a boundary, she seems to be finding the right lines and lengths, and which is good. Otherwise, it's going to be a huge issue, huge problem for Anthonians. I forgot to ask the captain what sort of a score you're planning to keep the Mayans under. But I think they should be looking at the possibilities of keeping it down under 160 runs. This is another full toss outside the off stump, misses the outside edge. A good delivery to complete the 11th over. Well, St. Anthony's girls are... Now, Tenuki, you've been here previous occasion and you saw what went on. What you noticed different? Are there any improvement in terms of organizing and the crowd participation and enthusiasm especially? Yes, so also if you mention or else if we memorize about the past history of Captain Sayuri Premaratna was able to score many more points last time as well at the Battle of the Blazing Blues, which we can remember she was the best wicket keeper of the team, and also now she's performing as the captain. The fielders of St. Anthony's girls are here ready. Let's see how well the next ball will be. Well, I guess that's another 4. Just like that. Anthonians trying to keep things quiet. It's still not happening for them. Samodi Bendis, in comparison to all the other bowlers, done a fantastic job so far. Now,
Two conceding boundaries, not ideal. St. Anthony's looking down the barrel and happy Mayans in the crowd. Why not? We'll see the replay once again. As shots for 4. So many, giving their maximum out of the maximum at the Battle of the Blazing Blues. Now Chamodi from St. Anthony's Girls is readying for their next ball, the second ball of the 11th over. Now if you can see, Saini spent time in the middle, occupied 36 deliveries and still on 17. But I think she must have understand the importance of staying in the middle as a captain, guiding the team. 17 runs already. This time once again down the leg side, luckily. That's another 4. Oh no, that's not another 4, right? Yeah, there was a fielder down the boundary, prevented that one, and Sanuki moves to 18 with that single, and I beg your pardon, Saini moves to 18th and Sanuki now on strikes. Chamodi, I think that's Anthonian's key bowler. She bowled exceptionally well previous occasion, and today expecting something special but not managing to deliver so far. Once again another delivery down the leg side. Fielder comes around, keeping it down for just a single. Yes, still it's 59 for 1 wicket from Mahamaya Girls College. We are expecting throughout the 30 overs about to happen today, probably they will be able to pass the boundary of 100. So yeah, as Mayans, here myself and also the other commentators, the Mayans are representing, are really cherished. That's a good delivery, a little bit of dip, a single to complete the 12th. 59 for 1 Mayans. Handphone bala stress vune, break up pick it up vune, then I'll be double break up. Break it up. Maggie Paparekottu, break it up karanna. Overs done, 59 for 1. Mayans in a strong position, looking at the buildings, taller buildings, courtesy of St. Anthony's bowlings. I think conceding way too many extras. There you go, plenty of taller buildings. It's about keeping things quiet. It's about keep things steady. That's in order for St. Anthony's Girls College at the moment. Yogarajan doing a decent job, just conceding 5 runs. Yes, so Sanuki Patirage is over here to ready to bat this ball at the 12th over. Well, we expect something beautiful than this because we were witnessing so many 4s, but that's a wicket. Exactly what St. Anthonyans needed. They were conceding runs, conceding wides, and all of a sudden, Yogarajan getting one in line with the stumps, and umpire had no hesitation, and Sanuki walking back and taking the long walk back to the pavilion. Sanuki Patrage, she's a left-handed batswoman who was there at all the hard times of the team, and she's a left-arm bowler. Let's see how her skills would be. Here's the replay once again. Clean ball around the legs, not something you see all that often. Exceptionally good piece of bowling. Sanuki Patrage walks back for 19 or 15 deliveries. Decent job done. Now the new batsman has to start up all over again. Yeah, I'm about to see the new batsman from our school, from Mahamaya, who she would be. I'm like guessing to make that companionship with Sani Premaratna with the captain. There are so many key batsmen over here. As Sani Premaratna is a left-handed one. Sani Premaratna, the skipper. There you go. You don't often see teachers dancing. What's your take on that? Well, teachers are always here to enjoy with us, even in the school, even out of the school. This is something that represents the school's heritage, the school's victorious moment. So yeah, that's how we share the happiness. Are they all dancing teachers, or they're just good at dancing? Because I can see some cool moves.
Yes, so the teachers are, giving that energy for the team, for the spectators over here. So at the second wicket for 59, Aseni Prasan. Aseni is from here, from Mahamaya Girls College as the new batsman. Asheni will have to provide that much needed support for Saini Premaratna, the skipper, spending time in the middle, setting things up for a good finish. Oh, little lethargic on the field. Bit of a ricochet, and the field at mid-off region taken a week to send the ball back. That was something beautiful once again, and all the Mayan spectators are here cherished. So Asani Talagune is a key player in this team who was able to make records by records during the immediate past. So I think Asani Talagune will make a change inside this pitch right now. There you go. Ashwini Talagune, one of the stronger performance rather for Mayans, and expecting something special on a special day. Once again, Yogarajan, even after picking up the wicket, not realizing the right line and length, straying down the leg side, one more extras to the total, and 61 for 2 after 12.2. Ideal position to be in. What's your take on that? Yes, it's 61 runs for 2 wickets. Still, Mayans have the best ability because it's only 4 batsmen, I guess, who are changing. With Sani Premaratne still there in the pitch, giving that greatest experience of the leader. And Yogarajan is here ready for the next ball, the second ball of the 12th over. That's much better. Still finding the gap. The chase is on, keeping it down for just 2 runs. Nice fielding by Yogarajan from St. Anthony's girls. Like, as I mentioned earlier, that's a beautiful skill that they are showcasing, that they are displaying for their spectators, isn't it? Definitely. It's about performing on a bigger stage, on the big day. That's what matters. You can do it in the training. You can do it during the matches leading up to this grand encounter. But it's about... Oh, another wicket. Yogarajan strikes once again. Stumps are rattled. Asheni. Unluckily, the hopes are droning down. As we can see, Mahamaya Girls College got another wicket. That means, as a summary, the score says that it's 3 wickets for 62 runs. Not long while ago, they were around 60 for just 1 wicket. All of a sudden, Anthonians making a comeback. Beautiful piece of bowling. It was just Asani Talagune's arrival to the pitch, but unfortunately she had to go back again to the pavilion. So yeah, that's the nature of the game, right? Anthonians needing an avenue to walk back into this game. Yogarajan providing it not only 1 wicket, already picked up 2 wickets. Looks like the bowler will do the job on the day. Yogarajan, a little while ago we saw her record, nothing much. This must be the first time she starts bowling. For someone who's starting up, very impressive. Yes, I still don't have an accurate guess about who will be the next batswoman from Mahamaya. Who will it be? Yanuli in at the crease. Sani looking for partners. Yogarajan, back-to-back wickets. Things looking good for Anthonians now, much better. The complexion of the game changed completely. Yes, if we mention about Yanuli Amarasinghe, who is a right-hand batswoman and also she's a left-arm bowler, let's see how her skills would be helpful for Mahamaya Girls College to reach their victory of this match. Now I'm counting how many minutes they are taking to complete an over. Just a couple of overs ago, we saw an over went forever. Now Yogarajan once again straying down the leg side. Another single. Off the back foot, very good bowling. In line with the stump. Not providing enough room for the new batter. It's about applying pressure now. Yes, they made enough mistakes.
Now they have picked up 2 wickets. Ideal opportunity. Yenli Amarasinghe will be a game changer of the event because her past, her cricket career gives us a glamorous look. Yenli Amarasinghe's brother, especially if we have to mention, he's from Trinity College Cricket. Yogarajan have figured out a way to pick up wicket. Outstanding over after 13, 63 for 3. So, Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondre with canola and sunflower oil. Now, Tenuki, we are obviously expecting the students to come and support their fellow students. What are you expecting from the all girls as well as the well-wishers? Are you expecting a bigger turnaround than the previous edition? yes, because actually from Mahamaya Girls College, there's a bigger crowd than the last time. Especially, we should mention that all the girls from the whole school is over here, cutting up all their work to watch this big match. What comes? Meanwhile, Kavishka, outstanding figures so far. 3 overs, picked up a wicket, given away just 3 runs. St. Anthony's Girls College now getting things back on track. They were going nowhere, conceding extras, wide after wide deliveries. This time would have been a wide, but the batter decided to play at it, finding the fielder, just a single. Now it'll be the signee's responsibility to rotate the strike and keep the scoreboard moving. Other than few boundaries and large number of extras, the rest of the batters haven't been able to break through. Yes, there was a small failure from St. Anthonians when it comes to their fielding, but yet once again they are going to strengthen up their bowling styles, because Kavishka is there in the pitch for another splendid performance which will lead the team for victory. Let's see the third ball. Much better delivery outside the off stump, little bit of movement straight to the wicket keeper's hand, and I'm sure you know about the fact that St. Anthonians rank above Mayans. They are playing in Division 1 and Mayans still playing in Division 2. What's your take on that? Well, Mayans are performing well, because I always mention that their career history makes them so proud at every moment. So because Mayans are still performing and they have a lot more to go in their future, so they will make their mistakes, and this match will lead them. This match will give them the opportunity to reach the Division 1 as well. Another fine delivery, beating the outside edge. Kavisha, she has been the pick of the bowlers so far for St. Anthony's Kandy, apart from Yogarajan. Now Yogarajan and Kavishka should be bowling in tandem, put more pressure on Mayan batting. 65 for 3. All of a sudden, run rate steadily coming down. Yes, Kavishka Aberatne is the vice captain of St. Anthonians cricket team. So those girls, performing wonderfully. Playing across the line, luckily, just about a couple of inches outside the off stump. Yes, luckily, because the luck turns into Mahamaya. Let's see how the Mayans will get this warning for their match. So after 14, 65 for 3. Handphone bala stress hune, break up pick up hune, then up we will break up. Break it up. Maggie Paparekottu, break it up karanna. Now, can you tell us a little bit about the facilities provided by the schools? Both the schools I'm referring to, this young and exciting talent to prosper. Yes, so Pallekele International Cricket Stadium was our last time also we were here. So Pallekele, actually this stadium gives us a luck, I guess, because that's why they're choosing always this pitch.
So yeah, they're getting ready for the first ball of the 14th over. Yogarajan once again flighting it generously. Bowling seam up deliveries, but interestingly, flighting it. Started off struggling to find the right length and steadily now found the channel, right channel. And given them 3 wickets as a result, now things are even Steven. Yes, so Yogarajan is here at the pitch to lead the team for the victory. Saini Premaratne is there as the batswoman of the team right now. She scored 20 out of 42, and yeah, can you hear this music? Can you hear this entertainment? Items are, entertaining the spectators very much, isn't it? Like, I wish to go out there and, chill out. It's very loud, of course. We are inside the comm box still. Hardly hear the person sat next to me. A much better delivery. Went underneath the bat. Exceptionally good bowling by Yogarajan. Must be all girls making their way in. It's gonna be fun for them. Which comes for once for the year. Battle of the Blazing Blues at Kandy at Pallekele Cricket Stadium. Well, Yogarajan is ready for another beautiful delivery. Much better. She getting a little bit of shape away from the left-handed Saini Pereira. Little while ago we saw she picked up a wicket around the legs, which is something you don't often see. Batter for a moment thought she got it covered, but she must be still wondering how did that one slip through. So they're getting ready for the 4th ball of the 14th over. Fielding. Fabulous fielding, because the fielders from St. Anthonians are keeping their eye on this pitch, and now they have experienced that they have read the players who are there from Mahamaya, how their performances will be. Because after picking up 3 wickets, of course, the complexion of the game changes, confidence levels going up, feeling good factor. Yogarajan found the right length. Once again, another very good delivery, hitting the stumps. No singles to be taken. Exceptionally good over under the circumstances after 15, 65 for 3. Take a set one day, yeah. Games on the hero one day. Handphone will stress one day. Break up, pick it up one day. Then I'll be able to break up. Break it up. Maggie Paparekottu, break it up karanna. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. Apayamu rugby, busy life again this villa. Then up we will break up. Break up. Then up we will break up. Break up. Maggie Paparekottu, break it up karanna. Can you feel it? Can you feel it?
Dulux Pencilite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Dulux, Dulux, Dulux. මෙවන විට සිසිල් පැන් පානය සඳහා පන්දුවර 15ක් අවසානයේදී තරගය නවත්වා තිබෙන විට ලකුණු 65යි කඩලු 3යි මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙන ඔවුන්ගේ ලකුණු පුවරුව තිනිති ලකුණු 12කට කවිෂ්කා අබේරත්නගේ පන්දුවක් හමුවේ දැවී යනවා. ඉන් අනතුරුව සනුකි පතිරගේ ලකුණු 9කට යෝගරාජන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ දැවී යනවා. මෙවන විට ලකුණු 65යි කඩලු 3යි පිටේ සිටින යෙනුලි සමගින් සයුනි සායනි පන්දු 47ක් තුලදී ලකුණු 20ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එට 4 පහර 3ක් අන්තර්ගතයි. ඒ වගේම ඉනි මේ විශේෂිතම සිදුවීම අමතර ලකුණු 23ක් අන්තර්ගතයි. එම ලකුණු 65ට මේ st. anthony විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම මාල්වි මනීෂා ඉනිම ආරම්භ කරමින් පන්දු යැවූ ක්‍රීඩිකාව පන්දු වාර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ලකුණු 9ක් ලබා දී තිබෙනවා. චානුක්‍ය එක් පන්දුවාරයයි චමෝදි මෙන්ඩිස් සහ කවිෂා බේරත්න පන්දුවාර 4 බැගින් ඉනි කවිෂා බේරත්න ලකුණු 21කට එක් කඩුල්ලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අනතුරුව දවසේදී කැපි පෙන්න පන්දු යැවීම යෝගරාජන් ඇය කඩලු දෙකක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා කවිෂ්කා පන්දු යැවීම සඳහා ඇගේ 5 වන පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. තරින්දිය සුබ මධ්‍යහනක්. සුබ මධ්‍යහනක් වේවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවට තමයි මතක් කරන්න ඕනේ කවිෂ්කා ගැන මහනුවර st. anthony බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ උපනායිකාව වශයෙන් 2023 වසරේ මහනුවර මහාමායා බාලිකාවන්ට එරෙහිව අද කණ්ඩායම මෙහෙවන්න කණ්ඩායම් නායිකා දියෝනි වෙත සහයෝගය දක්වනවා. ඒ වගේම කවිෂ්කා ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කිරීමක් සිදු කරන්නට ඕනේ. ඇය එවර ප්‍රබලීමක් අවස්ථාවේ දැවී යනවා. කෙලින්ම කඩුල්ල කවිෂ්කා තම දෙවන කඩුල ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. යෙනුලි දැවී යන්නේ එක් ලකුණක්වත් ලබා ගැනීමට ඇයට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අනුව 4 වන කඩුල බිඳ වැටෙනවා මහාමායා ඉනිමේ ලකුණු 65ක් වන විට. මෙන්න මේ පුනරූපණය ගුවනට මුසු කරමින් එවූ පන්දුව කෙලින්ම හරි ආකාරයෙන් පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව 4 වන කඩුල බිඳ වැටෙනවා යෙනුලි අමරසිංහ ලකුණු නොලබා ක්‍රීඩාගාරයට. මේ st. anthony විද්‍යාලය බාලිකාවන්ගේ උන්මාදේ මේ ක්‍රිකට් තරගයේද තරින්දයා යම් කිසි සහනයක් ලැබෙනවා මේ වන විට. අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවස්ථාව වෙනකොට අන්තෝනියන්ගේ බලාපොරොත්තු දැල්වෙමින් පවතිනවා කියන්නට පුළුවන්. සමස්ත අන්තෝනියන් තමන්ගේ උද්‍යෝගය ප්‍රකාශ කරන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන්, තමන්ගේ පාසලේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආදී ශිෂ්‍යාවන් වගේම පාසලේ ශිෂ්‍යාවන් සියලුම දෙනා බලන්න කටයුතු සිද්ධ වෙනවා ඔය අතරම තමයි සියල්ල මම හිතන්නේ සමබර කරගෙන තමයි අද දවසේදී තරගෙන් නරඹන්න මේ ප්‍රේක්ෂක ශාල ප්‍රේක්ෂක කෙසේ වෙතත් පාසල් දෙකේම දැවැන්ත උද්‍යෝගයක් දකින්න පුළුවන්. කවිෂ්කා දවසේදී සාර්ථකයි. ඇගේ දෙවෙනි කඩුල්ල ලබා ගන්නේ ලකුණු 5ක් පමණයි කවිෂ්කා ලබා දී තිබෙන්නේ මහාමායා විද්‍යාලයට. මෙන්න එවර නිපන්දුවක් විය යුතුයි. නිසක වශයෙන්ම එවර නිපන්දුවක්. ඒ අනුව ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවක්. අද දවසේදී ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවක් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. කවිෂ්කාගේ පන්දුවකට එම ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ. බලමු මහාමායා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් මොන ආකාරයෙන් ඒ උපයෝගී කරගනිද. සෑහෙන් ඉහළින් පන්දු වැදී යන්නේ. මෙන්න ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාව. හරවා පහර පායිනට පිටින් එක් ලකුණක් පමණයි ෆ්‍රී හිට්.
නිමාව දකින්නේ ලකුණු 67යි කඩලු 4යි මහාමායා විද්‍යාලය කණ්ඩායම. එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් මම හිතන්නේ දැවි යනවා. ඒ අනුව පස්වන කඩුලත් බිඳ වැටෙනවා මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ලකුණු 65 දී ඔවුන්ගේ හතරවෙනි කඩුල දැවි ගියේ. දැන් ලකුණු 67 දී පස්වන කඩුලත් බිඳ හැලීමට යෝගරාජන් සමත් වෙනවා. ඇයගේ තෙවන කඩුල්ලයි ලබා ගන්නේ. හතරවන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම රුවින් දී දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. සයුනි එක් අන්තයක හොදකලා ඉනිමක නිරත වන අතරවාරයේ අනික් අන්තයෙන් කඩලු එක පිට දැවි යන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මෙන්න ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. කඩුල්ල තුලටයි පන්දුව දෝලණය වන්නේ. පිටිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම අඩපණ වෙනවා. ඒ අනුව පස්වන කඩුල්ල ඒ ආකාරයෙන් තම පාසලට ලබා දීමට යෝගරාජන් සමත් වෙනවා. ඒ අනුව ලකුණු නොලබා ක්‍රීඩාගාරයට රුවන්. අපිට බලන්න බලා මේනකට අන්තෝනියන්ගේ සතුට පිට කඩුලු ලැබෙනකොට දැනෙන සතුටත් එක්ක තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් ලොකු උද්‍යෝගයක් තිබෙනවා. ඔබට සතුටු නැද්ද? අනිවාර්යෙන්ම. සමස්ත අන්තෝනිය වෙනුවෙන් මමත් ගොඩක් සතුටින්. ඒ වගේම මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයත් පාසල වෙනුවෙන් නොමද සහායක් දෙන බව පේනවා. කඩලු එක පිට දැවි යනවා. කෙසේ වෙතත් නර්තනය අතහරින්නේ නැහැ මහාමායා විද්‍යාලයේ ඉදිරිගන්නවන්නයන්. ඔන්න එක දිගට තම පාසල ජය ගන්න. එවරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පායින්නට මෙපිටින් පන්දුව පායින්ට මෙපිටින් පන්දුව පතිතවන්නේ. කෙසේ වෙතත් හොඳ දෝලනයක් ලබා ගන්නවා යෝගරාජන් මේ වන විට. අද දවසේදී අපි දැක්කා ඉතාමත් අනර්ග පන්දු කිහිපයක් යොමු කරා. ගණිත්‍යා කොතලාවල බවත් පිටිකාරෙනි දැන් කඩුල්ලට පැමිණ තිබෙන්නේ. ගණිතයාගේ වගකීම විය යුත්තේ සයුනිට හොඳ සහායක් ලබා දීමට. මොකද එක් අන්තයක ඉතාමත් සාර්ථකව පිටිකරණය යෙදෙනවා. වරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. හොඳින් පන්දුව දෝලනය කරනවා. එවර ඔව් මම හිතන්නේ දුවද්දී දෙවි යාමක් විය යුතුයි. අපි බලමු මේ පුනරූපණය කුමක්ද සිදුවේ කිය. විකාරණය සීමයිර ආසන්නේ ඇද වැටෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ පුනරූපණයක් ලැබුණොත් බලමු කුමක් සිදුවේ කිය. මෙන්න මේ පුනරූපණය. අරවා එලි කිරීමටයි සූදානම් වූයේ. කෙසේ වෙතත් හරියාකාරව සීමායිරට පැමිණීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නිසක වශයෙන්ම දැවී යාම. කෙසේ වෙතත් ඒ සටහන් කරන්නේ නැහැ විනිශ්චයකාරතුමන් විසින්. ගණිත ආරක්ෂා වනවා. යෝගරාජ සූදානම් පන්දු වීම සඳහා දකුණු මද වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩිකා. වරත් තාමත් හොඳ පන්දුවක්. පන්දු පතිතය ෆුල්ලෙන්ති පතිත පන්දුව තාමත් හොඳින් පන්දුව දෝලනය කරනවා. ඒ තමයි විශේෂත්වය. කඩුල්ලෙන් ඇතුළට සහ එපිටට තාමත් හොඳින් පන්දුව දෝලනය කරන ආකාරය අපි දැක්කා යෝගරාජන්ගේ මේ පන්දුවාර 4 තුලදීම. ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ 4 වන පන්දුවාරයයි. මේ වන විට කඩලු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් අර දුවදී දැවී යාම ලබා ගත්තා නම් මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැඩි අසීරුතාවයකට පත් වෙනවා මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවර ඉල්ලීමක් කරනවා. මම හිතන්නේ පායිනෙන් එපිටයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඒත් සමගින් 17 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා. ලකුණු 67යි කඩලු 5යි මහාමායා විද්‍යාලය කණ්ඩායම.
ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. 18 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තරින්ද මොන වගේ හැඟීමක් තිබෙන්නේ? ඔව් මේ අවස්ථාවේදී නම් යම් තාක් දුරකට බලාපොරොත්තු සහිතව සිටිනවා කිරුළ පාසලට ගෙන යාමට හැකි වේවි දෝ කියා. නමුත් බලාපොරොත්තු සහිතව බලාගෙන ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම සෙනුලි අබේරත්නගේ පන්දු වාරයේදී වයිට් පන්දු 8ක් යොමු කරා. තරින්ද පොඩ්ඩක් දිගැස්සලා හිටියේ. දැන් තරින්දත් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් බලාගෙන සිටිනවා තම පාසලේ ක්‍රීඩිකාවන් දක්ෂතා දක්වන ආකාරය පිළිබඳව. යෝගරාජන් ගැන යම්කිසි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඇය මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කැපී පෙනෙන දක්ෂකම් දක්වන ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ වගේම කවිෂ්කා ඇය කඩලු දෙකක් ලබා ගන්නවා අද දවසේදී. යෝගරාජන්ට හොඳ සහායක් ලබා තිබෙනවා. දැන් මල්මි කැඳවා තිබෙනවා පන්දු වැයීම සඳහා. අද දවසේ දෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරේ මල්මි. ඇගේ දෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මල්මි ගැන විශේෂ හැඳින්වීමක් තිබෙනවා තරින්ද. ඔව් මල්මි ගැන කතා කරොත් මල්මි 19 15 කාන්තා දිස්ත්‍රික් සහ පළාත් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් වල දක්ෂතා දක්වන ක්‍රීඩිකාවක් වගේම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ වේගවත්ම පන්දු යවන්නන් අතර දෙවන ස්ථානය මල්මි විසින් හිමි කරගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම අදත් මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාව නියෝජනය කරමින් තුන්නිරියව ක්‍රීඩිකාවක් විදිහට කටයුතු කරනවා. ප්‍රථම පන්දුව ඉතාමත් හොඳයි. කඩුල්ල තුරටයි පන්දුව එවරත් දෝලනය වන්නේ. මම හිතන්නේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නයන් තේරුම් අරගෙන තිබෙනවා. මේ කඩුල්ලට අපි කියනවා විකට් බෝල් කරන එක හොඳ ආකාරයෙන් හොඳ පතිතේ පන්දු යවමින් සිටිනවා. මම හිතන්නේ එය තමයි මේ පීඩනයට විශාල හේතුව. එවර වයිට් පන්දුවක්. අමතර ලකුණු ටික නොමැති නම් මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලකුණු 50ත් ඉතාමත් අසීරුයි ලබා ගන්නට. ඒ අඩුපාඩුවත් හදාගත්තා නම් අනර්ගයි අද දවසේදී ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම. කට් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් කඩුළු රකින්නයි පන්දුව රැකගන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. සයුනි ප්‍රේමරත්න එක් අන්තයක පන්දුවට පහර දෙනවා. හුදකලා ඉනිමක් මහාමායා විද්‍යාලයේ නායිකාව පන්දු 51ක් තුළ ලකුණු 20ක් එක් අන්තයක ඇය තනි වී සිටිනවා. අනික් අන්තයේ සහායක් ලැබුණොත් මම හිතනවා හොඳ ලකුණු පුවරුවක් ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. මම හිතන්නේ නිපන්දුවක් හේතුයි. අපි බලමු ඒ නිපන්දුවක්ද. සදතවුන් සමරනවා. විසුරුකරුවන් සංඥා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිපන්දුවක් ඒ අනුව 6 වන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ. තරමක් ෆුල් ටොස් පන්දුවටයි සයුනි උත්සාහ කරේ පන්දුවට පහර දෙන්නට. කෙසේ වෙතත් මෙතෙක් වේලා සාර්ථකව පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි ක්‍රීඩිකාවයි දැවී යන්නේ. මම හිතන්නේ නිපන්දුවක් විය යුතුයි. එම පන්දුව කෙසේ වෙතත් අවාසනාවන්ත ලෙස දැවී යනවා සයුනි ප්‍රේමරත්න ලකුණු 20කට ක්‍රීඩාගාරයේ. මල්මි තවත් එවන පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ මේ වන විට. එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩිකාවක් රඳවා තිබෙනවා. අවසාන කඩලු 4යි තිබෙන්නේ මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ලකුණු 100 සීමාවටවත් පැමිණ තිබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මේ කඩලු 4 ලබා ගත්තොත් ලකුණු 100ට මෙපිටින් තම ප්‍රථම මහා ක්‍රිකට් තරග ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට තාමත් පහසු වනවා ශාන්ත අන්තෝනි පිතිකාරණියන්ට. ෆුල් ටොස් පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීම එවර සාර්ථකයි. ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 4යි.
රිත්මිගේ පිත්තෙනුවේම ලකුණු 4 එක්වන්නේ. මෙලොවට ලකුණු 68යි කඩලු 6යි පන්දුවාර 17යි පන්දු 4ක් අවසරදී මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු යෑමෙන් සිටිනේ මල්මි එක් කඩුල්ලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම අද දවසේදී යෝගරාජ කඩුළු 3ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. මෙන්න පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහරක් තාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරනවා පන්දු රකින්නයන් දෙදෙනෙක් අතරින්. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මෙලොවට දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 3.94යි. අපේක්ෂිත අවසන් ලකුණු පුවරුව ලකුණු 118ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. එත් සමග 18 වන පන්දුවාරය නිමව දකින්නේ ලකුණු 71යි කඩලු 6යි මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing ultra soft fondue with canola and sunflower oil. අද දවසේ කැපී පෙනෙන පන්දු යැවීමක නිරත වුණු යෝගරාජන් කැඳවනවා පන්දු යැවීම සඳහා. කඩලු 3ක් අද දවසේදී පන්දුවාර 4ක් තුලදී තම පාසල වෙනුවෙන් ලබා ගැනීමට යෝගරාජන් සමත් වෙනවා. මේ වන විට රිත්මි සමගින් ගණිතයයි පිටියේ පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින ක්‍රීඩිකාවන් දෙපළ මහාමායා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මිඩ් ඔෆ්ේ සිටින ක්‍රීඩිකාව පන්දුව රැක ගන්න අතරවාරයේ මෙන්න මහාමායා විද්‍යාලයේ තූර්ය වාදක කණ්ඩායම විය යුතුයි මේ. එවර නිපන්දුවක් විය යුතුයි. කෙසේ වෙතත් පුල් පහරින් එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා ප්‍රතිකරුවන් යුගලේ. විශේෂකාර්තමන් මේ නිපන්දුවක් ලෙස සටහන් කරන්නේ නැහැ කෙසේ වෙතත්. මෙලොවට ලකුණු 72යි කඩලු 6යි 19 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දවසේ තාමත් හොඳ ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටි ක්‍රීඩිකාව සයිනු ප්‍රේමරත් ලකුණු 20කට ඊට පෙර පන්දුවාරයේදී දැවී ගියා. එවරත් ගුවන්ට මුසු කරමින් නැවූ පන්දුවට ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. යෝගරාජ සුදා එවර එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා ක්‍රීඩිකාවන් දෙපළ. විශේෂයෙන්ම යෝගරාජන්ගේ පන්දු යැවීම අද දවසේදී මේ මහා තරගයේදී කැපී පෙනෙනම දක්ෂතාවයක් ලෙස අපි සඳහන් කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මහා ක්‍රිකට් තරගයක් ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ තරම් ලෙහිසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවකට විශේෂයෙන්ම ජාතික තලයේ නියෝජනය කරන ජාත්‍යන්තර තලයේ නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාවන් බිහි වෙන්නේ මෙවැනි දක්ෂතා දැක්වීම තුළදී මෙවැනි මහා ක්‍රිකට් තරග තුළදී එවර එල්ලීමක් කරන මම හිතන්නේ පායින රෙපිටින් පන්දු ඇදී යන්නේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තරින්දා පාසල් මට්ටමේ මේ මහා ක්‍රිකට් තරගවල දක්වන දක්ෂතා ඉතාමත් වැදගත් ජාතික සහ ජාත්‍යන්තරතර නියෝජනය කිරීමේදී. අනිවාර්යයෙන්ම මේ නියෝජනය කරන්නේ සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය, ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් වල අනාගතය. ඉතින් නිසකයි පැහැදිලිවම නිපන්දුවක් විය යුතුයි. එයත් 4 සීමාවට හරවා යෑමට දෙවරක් හිතන්නේ නැහැ. රිද්මිගේ පිත්තෙන්නෙම ලකුණු 4 එක්වන්නේ සමගින් 19 වන පන්දුවාරයයි නිමාව දකින්නේ
ලකුණු 76යි කඩු 6යි. තමත් හොඳ පන්දු වාරයක් මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ගත් කල අපි බලමු අද දවසේදී කඩලු බිඳ වැටෙන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. තමත් හොඳින් මෙන්න ප්‍රථම කඩුල්ල අද දවසේදී ලබා ගැනීමට සමත් වනවා කවිෂ්කා. ඉන් අනතුරුව යෝගරාජන්ගේ පන්දු යැවීම අය කඩුළු 3ක් ලබා ගන්නවා. කෙලින්ම කඩුල්ලේ දැවටෙන පන්දු ලෙසයි එම කඩුළු ත්‍රිත්වයම වාර්තා වන්නේ. තාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීම මේ තලයේ තිබිය යුතු දක්ෂ ගණයේ පන්දු යැවීමක් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ. මෙන්න ෆුල් ටොස් පන්දුවට අවසානයේදී මහාමායා විද්‍යාලයේ නායිකාව දැවී ගිය ආකාරය. අද දවසේදී ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන් වශයෙන් සහභාගී වුණා හර්ෂිත සමරවික්‍රම සමගින් විශ්මි ගුණරත්න. එයත් මං හිතන්නේ අමතර උත්තේජනයක් මේ පාසල් ක්‍රීඩිකාවන්. අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් මං හිතන්නේ කණ්ඩායම් ද්විත්වයේම ක්‍රීඩිකාවන් මේ වෙනකොටත් Tamanගේ අනාගත වෙනුවෙන් මග හසර විවර කරගෙන අවසන්. ඉතින් මේකත් ඔවුන්ට ලැබෙන ගොඩක් ලොකු අවස්ථාවක්. Tamanගේ හැකියාවන් දක්ෂතාවන් සමස්ත රටක් ඉදිරියේ පෙන්වන්නට ඉතින් පාසල් ද්විත්වයේම අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න බවක් කියන්නට පුළුවන්. රතික් බැල ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාල් කර ගන්නවා. ප්‍රථම ලකුණ පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා. දෙවන ලකුණට අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ආසියානු කුසලාන අවසන් මහා තරගයේදී හර්ෂිතාගේ ඉනිම ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් වල මම හිතන්නේ විශාල පිබිදීමක් ඇති කරන ඉනිමක් ඇය වාර්තා කරේ. තරගයේ වීරවරිය සම්මානය හිමි කරගත්තා. තරින්ද එය මම හිතන්නේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත දැරියන්ගේ අපි කියන්නේ ඉන්ස්පයර් කරන ඉනිංගයක් ක්‍රීඩා කරේ. අනිවාර්යයෙන් මේ වගේම මේ ක්‍රිකට් තරගය තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දිවයිනේ අනික් බාලිකා පාසලුත් මේ අවස්ථාව උදා කරගෙන Tamanගේ හැකියාවන් පෙන්වයි කියලා. රෙල්ලීමක් කරනවා. කෙසේ වෙතත් පිටත ධාරය පසු කරමින් කඩු රකින්න ක්‍රීඩිකා පන්දුව රැකගන්නේ. අවස්ථාවක් නැහැ ලකුණක් ලබා ගැනීමට. පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ පන්දුව. විශේෂයෙන්ම මං හිතන්නේ 2024න් පසු 2025 දී විශාල මහා ක්‍රිකට් තරග සංඛ්‍යාවක් කාන්තා පාසල් අතර පැවැත්වේවි. මොකද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කරනවා දැන් මේ පාසල් මට්ටමේ සිටින දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන් කොහොමද ජාතික තලයට ගේන්නේ කියලා. අවරත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මතක් කර යුතුයි ආසියා කුසලානයේ අවසන් මහා තරගයේ ප්‍රබල ඉන්දියා කණ්ඩායමයි පරාජයට පත් කරන්නේ. ඒදී කවිෂ්කා දිල්හාරි, චමරි අතපත්තු නායිකාව, ඒ වගේම සමරවික්‍රම, හර්ෂිත සමරවික්‍රම ඔවුන්ගේ දක්ෂතාව තමයි එදා දවසේදී එම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවට හිමි කර දීමට හැකියාව ලැබුණේ. ඔබ තරගයේ නැවතුණා. අනිවාර්යයෙන්ම එවැගේම යම්කිසි විශේෂ මතක් කිරීමක් දෙනවා මෙම පාසල් ද්විත්වය මේ තරගය ආරම්භ කිරීමේ කරුණක් අනෙකුත් පාසල් ක්‍රීඩිකාවන්ට මගහසර විවර කරන්නට ආරම්භයක් ලබා ගැනීම තමයි කන්දුරට කුමරියන්ගේ නිල්මහා සටනේ ආරම්භයේ මූලික අරමුණ වුණේ. මම දන්නේ 2025 වර්ෂයේදී අරමුණ සාක්ෂාත් වෙන ආකාරය අපිට දක ගන්නට පුළුවන් වේවි. අපි බලමු මේ මහා තරගයේ ක්‍රීඩිකාවන් කී දෙනෙක් ජාතික තලයට ජාත්‍යන්තර තලයට ඔසවා තැබීමට හැකියාව ලැබෙවිද කියලා. එවනත් කඩුල්ල තුනටයි පන්දුව මල්මි තම 4 වන පන්දු වාරයයි ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිමින් තිබෙන්නේ. මහාමායා මේ 20 වන පන්දු වාරයේ මේ ප්‍රේක්ෂකාගාර උණුසුම් වන ආකාරයේ විද්‍යාලය ශිෂ්‍යයින් ආදි ශිෂ්‍යයින් ආචාර්ය මණ්ඩලයේ මේ විද්‍යාල දෙකේම ඉතාමත් උනන්දුවකින් අද උදෑසන සිටම මේ මහා තරගය නැරඹීම සඳහා පැමිණ තම කණ්ඩායම් දිරිමත් කරන ආකාරය අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. අද මහනුවර පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ විචිත්‍රවත් වනවා මෙම නිල් මහා සටනෙන් මහනුවර st. anthony බාලිකා විද්‍යාලය සහ මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය අතර. සමගින් 20 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින මහාමායා විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 79යි කඩු 6ක් දැවි.
Passion for women's cricket reaching new heights here at Pallekele. Crowd building up. Little while ago, my co-commentator looks a little dejected. Things aren't going Anthonian's way. Now all of a sudden, looking high in spirits. Chanduka joining me once again. Yes, indeed. So far, so good. Anthonians have gotten 6 wickets so far. Initially, there was a free passage provided for Mayans to walk on to a very good total beyond 150. Now, all of a sudden, things looking little even for Anthonians, having picked up 6 wickets in fact, despite bowling so many wide deliveries, especially Malmi. Now, after 4 overs, conceding 13 runs and taken a wicket, skipper went back to the pavilion. Things looking up for Anthonians. The initial stage was a little bit worse, but now it's starting to build up quite good. Claiming that we've got 6 wickets already. It's so far so good, I would say. Kavishka the one in operation at the moment. 5.2 overs, 7 runs in fact for 2 wickets. Kavishka has done great. She has gained 2 wickets, and it seems a wide ball. Now it's the responsibility for Ganitya and Rithmi to build a partnership. Hopefully go past 160 and give themselves a good opportunity. They were in a strong position a little while ago, but Anthonians done reasonably well. I'm sure the supporters must be very pleased. There you go, girls wearing uniforms. Yeah, moving to the music. Very pleasing to see. The initial build-up, the startup was a little bit messy, but now they've gained their confidence and they're up for a battle. There you go. Plenty of extras. 23 runs. That's a lot. Not only given the initiative away from you, that will provide the opposition to build a good total, and at the same time it's time consuming. Yes, indeed it is, but we love a good match and the dedication both teams have given. Loud shout for an LBW, and much better over just ended after 21 in fact, 81 for 6. Hari merasai. Black Hills Pressed Frankie Sausages, Chicken and Cheesy Blast, rasa dekatin. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. This time, of course, the event hosted by St. Anthony's Girls College Kandy, and they have done a fantastic job. Everything in place, and apart from that, Event Ventures, the event partners, done a magnificent job. Plenty of activities, plenty of color, and crowd building up, excitement building up. Like I said, passion for women's cricket reaching new heights. Definitely, this is just the new beginning, and this could be the future of women's cricket team of Sri Lanka. In school, are you an athlete? There you go, the partnership so far, 31 runs for the first wicket and 28 runs for the second, being the highest. After that, not too many partnership, just 3, 2, nothing much. And these two, however, Rithmi and Ganitya, understanding the responsibility. We've been talking about wides. Here comes another one. Rithmi on 8, Ganitya on 2. Utilized 11
deliveries and 15 deliveries left respectively, and Chanukya back. Right arm seamer goes in the air, another wicket. Another one bites the dust. Happy Anthonian in the com box. Oh my, another wicket. Well, St. Anthony's had a very bleak period, bowling wide after wide. Now having picked up 7 wickets, they are dictating terms. Yeah, that was just the initial pickup. Now it's going great. Skipper, beautifully taken that one. Good bowling change. Everything working well. Ranit Magunaratne working back, and they were in a better position a little while ago. Mayan's crowd, Mayan's supporters, now looking a little dodgy. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Oh, can you feel it? New Dulux Pensolite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Dulux, Dulux, Dulux. It's a beautiful day for a beautiful cricket match with sportsmanship and partnership. Thorendi, the new batsman. Now, all of a sudden, Mayans under huge pressure. Now they are facing a danger of bowling out inside 30 overs. In fact, still about 8+ overs to go. The pressure is just building up, and both teams seem to be pressurized up to a certain extent. Then again, pressure builds character, and that's how a game is played out. Rightly said. Nothing much to speak about. The new batter's figures. Once again, that has been the problem for Chanukya to start off with. Trusted opening bowler. Should have come up with a strategy to get their line and length corrected immediately after bowling few wides. That didn't happen. Even after picking up wickets and walking back, right back into the game, still there are mistakes creeping in for St. Anthony's. Mistakes actually build character, and Plays down the ground. Should only be a single. Exchanging ends. Taurindi and Ganitya. Ganitya been there for 15 deliveries. Now understandably they are looking at the possibilities of batting out 30 overs. That'll give them a chance of going beyond 110, 120. That'll at least provide them a platform to build that. When it comes to bowling, they got a total to defend. There you go, projected score just 119 runs. Not gonna be enough. I'm sure you know much about Anthonian's batting. They are a strong batting lineup. yeah, they do. They have quite amazing strategies. I believe both teams do. I think the skipper Dioni went for wrong option. Chanukya been struggling to complete the over. Another wide as we speak. Another you can wide. see even after picking up a wicket, that's the disturbing factor for St. Anthony's. After picking up a wicket, your confidence should be going up. Instead, by bowling wides, no balls, struggling to find right line and length, it's been a struggle for Chanukya especially. Yeah, initially Chanukya was at a good startup. She reached a wicket, but now she's repeatedly giving out wides.
Still a fair distance to go, Chanukya. I'm sure skipper Dione will take her off the attack. Otherwise, she'll continue to provide extras, provide sundries to the total. That should be a no ball, definitely. We'll see. Now it looks all right. For a moment, I thought that one clearly above the waist height. What your take? It looks steady. Not so far the best of Anthonians, but they're giving it a shot. A spark of a hope is there still. I'm sure Chanukya must be considering herself very lucky. That's a clear no ball. She managed to get away with that. Yeah. Yet to complete her second over, taken a while, given away 13 runs. I'm sure at least 90 to 95% of those were wides and no balls. Not too much pressure though. They're doing it in a pace and the build-up is strong. It's not played. A full toss gets it in between the fielders for another boundary. A much needed one for Mahamaya College. Kandy. They've lost 7 wickets. Things aren't moving the way they expected them to be. But from time to time, utilizing bad balls and picking up boundaries, Ganitya picks up a boundary and moves on to 6. Expensive over, plenty of runs. Started off well by picking up a wicket. All of a sudden, things going downhill. Another full toss. This time down the leg side, another wide. I'm sure the wide count getting close to 30. Now straight away now you can see the projected score gone up. Little while ago it was 119. Now it's 129. All due to the mistakes of the bowler, Chanukya. It's been a struggle. It has been a hassle. It's been a forgettable big match for her so far at least. This time gets it lined with the stumps. Something pleasing to see for Anthonian supporters, the team management as well as the coaching staff in particular. There will be stern words spoken after the completion of the first innings, I'm sure. I'm sure there will be some words. Chanukya, still in her second over. This time a full toss went underneath the bat, a dot ball to complete the 22nd, 93 for 7. Chanduka, we expected an improvement from both the teams by not bowling too many wides like they did in the previous edition of this encounter, but that aspect hasn't been improved, still conceding lots of wides. I'm sure after this, going into school tournaments, building up teams, I'm sure the coaching staff as well as the team management would be focusing, getting their bowlers bowling proper lines and lengths. Another single this time. Now you must have seen, whenever they get things in line with the stumps, they took wickets. So they will have to learn from their successes. Yeah, both teams must learn from their mistakes and prioritize the weaknesses of the other players, I suppose. Like,
So far, it's been a good match with a steady focus, not too much pace. Left armer Chamodi is back for 4.2 overs, 19 for none. She's one of the key bowlers, like you mentioned a little while ago, and it should be a good bowling change by the skipper, the wicket keeper, Dione. Yeah, Dione, the captain, she's the wicket keeper, and she's getting her head in the game, hoping that her team players would do the same. She made few mistakes in terms of bowling changes, but from time to time she makes good decisions. This is, I think, one of them. Chamodi, very accurate in comparison to all the other bowlers. Left arm leg spinner, always very useful. Wicket takers, just like that. Excellent. It's simple, straightforward. They'll just need to bowl straight in line with the stumps. Now, all the top batters back in the hut. These are bowlers and all-rounders in the middle, trying to add few runs. Much better off the pads. Straight to the fielder for no run, Chamodi. So far, outstanding over, especially in comparison to the previous over. It just needed an initial startup, and now it's going on steady. I can see the enthusiasm. I'm sure plenty of girls will consider seriously taking up cricket. Both sides of the spectators, they seem really excited and like they're getting hyped up. Oh, this is much better. Outstanding over under the circumstances. After 23, Mayan still 95 for 7. Handphone bala stress vune, break up pick it up vune, then I'll pick up a break up. Break it up. Maggie Paparekottu, break it up karanna. Now, right at the beginning, we mentioned about the par score. Initially, I thought 140 would be bare minimum, but by the looks of it, reaching 140, pretty much out of the equation. There you go. Top score 20 for the skipper, Saini Premaratna. Useful contributions, but nothing substantial, isn't it? Yeah, it wasn't prominent much. And take a look at the extras count. 36, the highest scorer. These are the figures for bowlers. Yogarajan 3 for 15, outstanding spell. Kavisha Beratna 2 for 8, and the other wicket taker Malmi Manisha 1 for 13, reasonably well done. Malmi, as we speak, comes back into the attack. Straight away starting off things with another very good delivery, bowling straight in line with the stump. Malmi is someone who realized the importance of bowling stumps to stump. Something very pleasing to see, especially as an Anthonian. Yeah, she looks determined now. The nervousness has receded and she's focused on the game, got her head on the game. Much better. Gentle push, but forgettable effort in the field. Little sloppy on that occasion, to say the least. But not conceding a single, fortunately. Fielder backing up. Been in the right position at the right time. 2 dot balls to start off. Always good. Malmi. Malmi has managed to get 13 runs and 1 wicket for the team. Another good delivery outside the off stump. It was. That's the right channel. In line with the stumps. Just about a foot or foot and a half outside the off stump. That's the line. It's been proven right throughout the game. Once the bowlers stick that line, batters find it really, really hard to score off. Once again, outside the off stump. Gentle push, straight to the extra cover 4 fielder dot for no balls runs. in a row. Something rare, something rare. I can see you are excited. Nice build up, Malmi.
Good comeback. The tension building up and the crowd cheering for their teams. Malvi not very quick, but very sharp. Another dot ball. Slowly but steadily, Anthonians tightening the grip on this game. Yeah, it's a slow and steady thing. Slow and steady wins the race after all. We'll see. Can she finish off with another dot ball? Gets it through the gap. Coming back for the second, and 2 more runs to the total. Ganitya moves to 9 after 24.97 for 7. Apa yamu rugby, busy life again miss vela. Then up we will break up. Break up. Then up we will break up. Break up. Break up. මැගී පපරකොත්තු බ්‍රේක් එක අප් කරන්න. Now this is a very important passage of play for both the teams. If Mayans can add just about 20 to 30 runs, they would consider themselves done reasonably well enough. But if Anthonians can keep the score under 110 runs, I think they have already given themselves a much better chance of winning this game. At the moment, I think Anthonians got their head and shoulders above Mayans. Yeah, Chamodi is currently fielding, and she was the best fielder in 2023 Battle of the Blazing Blues. So far 20 runs. She hasn't scored a wicket yet. We're hoping for one. Now Chamodi has been reasonably economical, given away just 20 runs of her 5 overs. Ganitya moves to 9, looking solid after facing 30 deliveries, and Tharindi meanwhile providing that much needed support. Once again outside the off stump, missing the outside edge, living dangerously. Tharindi, Chamodi, now pressure pretty much released, reasonably settled down. Like you said, the nerves completely gone. Anthonians, very good passage of play for them so far. 2 dot balls to start off. Once again finds the inside edge straight to the fielder for no run, or in fact they decided to go for it and completes it comfortably. Yeah, so far they've managed to get dot balls and a few runs in. So far so steady. The crowd all of a sudden gone little quiet. Nothing is happening for Mayans. Meanwhile, Anthonians getting in few steady overs. And 2 batters, importantly, not pressing the panic button yet. Yeah, they've collected themselves right now, and they're giving it steady fielding. Would have been a wide. Would have clearly been a wide had she left it go. Decided to play at it. Inner part of the bat for no run. Another very steady over by Chamodi. First couple of overs been a struggle for her, and nicely coming back into the game, I'm sure. During the drinks break, plenty of instruction must have been provided, and excellent over, just a single after 25.98 for the loss of 7 wickets.
ලකුණු 98යි කඩලු 7යි මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අවසන් පන්දු වාර 5යි සිටින්නේ අපි විස්තර විචාරයෙන් මත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා තෙනුලි අයිබෝ අයිබෝවන් තවත් සුපුරුදු විදිහටම තවත් පන්දුවර 5ක් එක්ක ඔබත් සමග කාලය ගත කරන්න තමයි දැන් සූදානම. අපි දුටුවා මේ වෙන විට මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය දැවිගෙන ගියා කඩලු 7ක් මේ වෙන විට දැවිලා තිබෙනවා. හැබැයි ලකුණු 100 සීමාව පසු කරන්නට මේ වෙනකොට ආසන්නවයි සිටින්නේ. ඉතින් පන්දුවාර තව 5ක් ඉතුරු වී තිබෙනවා. තවත් පන්දු ඒ කියන්නේ 25කට ආසන්නව තියෙනවා. ඉතින් චමෝදි ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයෙන් හොඳ පන්දු යැවීමෙන් ඇගේ දස්කම් විස්කම් පෙන්වනකොට අපිට ඉන්නවා ගණිත්‍යා මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයෙන් අපි බලමු කොහොමද මෙවර ලකුණු රැස් කරන්නේ කියලා. ඒවර හොඳ පන්දුවක් චමෝදි මෙන්ඩිස් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. ඇගේ 7 වන පන්දු වාරයයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ගණිතය මේ වන විට පන්දු 33ක් තුලදී ලකුණු 9ක් විශේෂයෙන්ම 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගොඩ නැගුවා. ඉතින් අවසනාවන්ත ලෙස ලකුණු 69ක් අවසානයේදී ලකුණු 20ක් රැස් කරමින් සයුනි ප්‍රේමරත්න හට කඩලුවක් දැවුණා. ඉතින් ඇයට පිටියෙන් සමුගන්නට අවස්ථාව එහෙම නැත්නම් පිටියෙන් සමුගන්නට සිද්ධ වුණා. නමුත් මේ වන විට තනනිලි රැඳී සිටින්නේ තරින්දි සහ ගණිත්‍ය. අපි බලමු කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කණ්ඩායම මෙහෙවන්නට කොයි වගේ උත්සාහයක් දරනවද කියලා. මේ වන විට පසුවන්නේ 25 වන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුව දැන් මලීෂා සූදානමින් සිටිනවා. එවර හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ල කෙලින් පන්දුව පතිත වන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම සයුනි ගැන කතා කරාම සයුනි තාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරේ. ලබාගත් ලකුණු 20ට වඩා එකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගනිමින් තාමත් හොඳ ඉනිමක්. කෙසේ වෙතත් අවසනාවන්ත ලෙස දැවී ගියා. ඇය කඩුල්ලේ සිටියා නම් අද තරගයේ මීට හාත්පසින්ම වෙනස් වන්නට තිබ්බා මහාමායා ඉනිම. ඔය දින අපි කතා කරොත් මේ වෙන විට රැඳී සිටිනවා ගණිත්‍ය මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ. නෑ ඇත්තටම කිව්වොත් වමත් ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ වගේම ඇගේ ඒ දක්ෂතාවය පෙන්눔 කරමින් මහනුවර මහාමායා කණ්ඩායම ඉදිරියටම රැගෙන යාමට අය විශාල උත්සාහයක් දරනවා. ඉතින් ලකුණු 100 සීමාවට මේ වෙන විට ලං වෙලා තියෙන්නේ. විතරක් නෙමෙයි මෙලිෂා ශාන්ත අන්තෝනියන් වෙනුවෙන් ලොකු තරගයක් දෙනවා. මොකද මෙලිෂාගේ තරග ඉතිහාසය ගත්තොත් විශාල වශයෙන් ඇයට හැකියාව ලැබිලා තියෙන ලකුණු රැස් කරන්නට කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මට දෙන්නේ 4 සීමාව කරා යනවා. හතරේ සීමාව කරා ගියත් අවසනාවන්ත ලෙස ශාන්ත අන්තෝනියන්ට හැකියාව ලැබෙනවා පන්දුව රැක ගැනීමට. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කර යුතුයි අද දවසේදී විශාල වශයෙන්ම මේ පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවත් කැපි වෙනවා. මෙන්න ඒ අවස්ථාවේදී තාමත් හොඳ පන්දු නතර කර ගැනීමක්. කෙසේ වෙතත් ප්‍රතිකාරණය යුගලේ ලකුණු දෙකක් කරා පහසුවෙන් පැති මාරු කරගත්තා. අමතර ලකුණු ටික තිබ්බේ නැත්තම් මං හිතන්නේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න යන්නේ තාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ලකුණු 100 ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දු වාර 26ක් තුලයි යවුන් මේ ලකුණු 100 සම්පූර්ණ කරන්නේ. ඉතින් අන්නේ විදිහට ලකුණු 100 සීමාව පසු කරමින් යද්දී අපිට පෙනෙනවා වර්ෂාවෙන් අපිට එල්ල වෙන බාධාව. වර්ෂාව නිසා තරගයේ කුය විදිහට හැරෙයිද දන්නේ නැහැ. නමුත් ක්‍රීඩාව දිගටම යනවා. කෙටි පන්දුවට හරවා පාරක් ලකුණු 4යි. ගණිතයාගේ පිටෙන් වාර්තා වන්නේ එම ලකුණු 4. ඒත් සමගින් ලකුණු 104 දක්වා ඉහළ නැන් වෙනවා මහාමායා ලකුණු පොරුව. පන්දු වාර 26යි ලකුණු 104යි කඩුළු 7යි. ඉතින් ගණිත්‍ය මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයෙන් යන්නේ ඒ විදිහට තම කණ්ඩායම
Crest Frankie sausages, chicken and cheesy blast, රස දෙකකින්. ලකුණු 106 කඩලු 7යි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 28 වන පන්දුව එලීමක් කරනවා ප්‍රථම පන්දුවේදීම කෙසේ වෙතත් පිටත අග්‍රයෙන් සෑහෙන එපිටෙන් පන්දුව කඩලු රකින්න ක්‍රීඩිකාව රැකගන්නේ අපි කතා කරමින් හිටියේ ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් ගැන. ඉතින් කාන්තා ක්‍රිකට් ගැන මම කතා කරනවට වඩා ඔයා කතා කරත් හොඳයි දෙන්න. ඔව් කාන්තා ක්‍රිකට් ගැන මතක් කරොත් ඉතින් අපිට කැපී පෙනෙන චරිතය චමරි අතපත්තු. ඒ වගේම තමයි අද නිල් මහා සංග්‍රාමයේ නිල් මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයත් එක්ක එකතු වෙනවා හර්ෂිතා සමරවික්‍රම. ඉතින් හර්ෂිතා සමරවික්‍රම කියන්නේ අද මේ ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය තුළ තවත් පෙරලියක් දකින්නට අපි හා එකතු වෙන තවත් චරිතයක්. ඉතින් ඇය හින්දම තවත් උත්තේජනය වුණ ඇයගේ ඒ චරිතය හින්දම තවත් උත්තේජනය වුණ කණ්ඩායමක් තමයි අද මේ විදිහට සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අවසන් වලට මේ ආසියානු ලෝක කුසලානය හා තරඟ වදින්නට ආසියානු කුසලානය හා තරඟ වදින්නට අපිත් එක්ක එකතුනේ ඉන්දියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. ඉතින් ඉන්දියානු කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අභිභවා යමින් වසර 2කට 3කට පසුව මම හිතන්නේ ලංකාවට මේ විදිහට තවත් එහි ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් කොහොමත් මේ ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ පළමු තරඟයේ සිටම අපි දුටුවා කාන්තා ක්‍රිකට් සංචිතය තුළ ලොකු වෙනසක් ලොකු පෙරලියක් සිද්ධ වෙලා තිනවා. උන්ගේ හැකියාවන් තවත් තියුණු වෙලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි ලොකු විශ්වාසයක් තිබ්බා. කොහොමත් මෙවර කුසලානේ දිනා ගැනීමට කාන්තාවන්ට හැකියාව අපේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙයි කියලා. ශිෂ්‍යම දෙනුලිය 1996 ලෝක කුසලානයෙන් පස්සේ තමයි ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අර ව්‍යාප්ත වුණේ වැඩි වශයෙන්. ආසල් වල ක්‍රීඩා කරන්න ගත්තා. පළමු පෙළ තරඟ ආවා. ඒ වගේම විශාල අනුග්‍රහකින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට ආවා. ඒ වගේම සම්දිස්ථානයක් තමයි මේ කාන්තා ක්‍රිකට් වල පිබිදීම මෙම ආසියානු කුසලානයේ ජයග්‍රහණයත් සමගින් චමර අතපත් ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම ලබා ගන්න. මම හිතන්නේ මේකේ ප්‍රතිඵල තියෙන්නේ මින් අවුරුදු 4-5කට පස්සේ. මොකද මේ තරඟ නරඹන කුඩා දැරියන් ඉදිරියේදී ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලට එකතු වේවි. ඔවුන්ගේ දක්ෂතා ජාතික තලයෙන් ජාත්‍යන්තර තලයට ආවහම මම හිතන්නේ මෙම ජයග්‍රහණයේ ප්‍රතිඵල එදාට අපිට කතා කරන්න හැකියාව ලැබෙවි. අනිවාර්යෙන් ඉතින් අපි යොමු වෙමු කුමරිය නිල් කුමරියන්ගේ නිල් මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ වෙතට මේ වෙන විට කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 107ක් රැස් කරමින් සිටින දර්ශනීය පහරක් ඒ අවස්ථාවේ දර්ශනීයයි. ඇත්තටම මේ 4 සීමාව දක්වා මේ විදිහට ඇදීගෙන යනකොට මහාමායා පීඨිකාව දෙසින් නාද ශිෂ්‍යාවන්ගේ ජය රාවය අපිට ඇහෙනවා නේද ලසිත? අනිවාර්යෙන්. ඒ වගේම අපේ විස්තර විචාර කුටියක් තාමත් උණුසුම්. තෙනුලි ප්‍රමුඛ මේ මහාමායා ශිෂ්‍ය කැල අද දවසේදී මේ විස්තර විචාරක කුටියත් ඉතාමත් උනන්දුවෙන් මේ තරගය නරඹනවා. අපි නැවතත් ඒ දර්ශනීය පන්දුව දක ගන්නට පුළුවන්. ඒ විදිහට පන්දුවට පහර දුන්නේ මහාමායා කණ්ඩායම. ඉතින් මේ වන විට පිළේ සෙල්ලම් කරමින් සිටින ගාත්ම සහ තරින්දි සහ ගණිත්‍යා මේ වන විට කණ්ඩායම දිරිගන්වමින් කණ්ඩායමට තව තවත් ලකුණු රැස් කරමින් සිටිනවා. මෙලිෂාගේ පන්දුවට එවර එක් ලකුණක් කරා වේගෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. දුව දිදව යාමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාවේදී හරියාකාරයෙන් පන්දුව රැකගන්නේ නැහැ. ඒත් සමගින් අමතර ලකුණු 4ක් ඒ අවස්ථාවේදී මහාමායා ලකුණු පුවරට එකතු වෙනවා. ඒත් සමගින් 28 වන පන්දු වාරයයි නිමාව දකින්නේ මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 115යි කඩලු 7යි. st. anthony බාලිකා විද්‍යාලයට තවත් තියුණු ගණන්දුර ඇස් ආකාශයේ නරු ලකුණු බලා මග හසරු ගෙයු අපිරිමිත සංතාන සිහිනයේ සංවර මනස්කාන්තය රැගෙන එන 12 වන තාරකා සංචාර උන්මාදයේ සමාරම්භය Dream Star Season 12 27 වනදා සිට සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 7:30 සිට සජීවීව ඔන්නතත් අපි යමු වෙනවා අද තරඟයේ වෙදට කන්දුඩරට කුමරියන්ගේ නිල් මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය Battle of the Blazing Blues හි අවසන් පන්දුවාර දිත්වය එකයි අපි එකතු වෙන්නේ. මේ වන විට 28 වෙනි පන්දුවාර අවසන් වුණා. ඉතින් කඩලු 7ක් දවාගෙන ලකුණු 115ක් රැස් කරමින් තිබෙනවා. තාමත් අනර්ග පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ගුවන්ට මුසු කරමින් අපි කියන ෆ්ලයිට් කරලා යන පන්දුව හරියාකාරව පිතිකාරණීය කියවා ගන්නේ නැහැ. කඩුල් අසරින් මේ පන්දුව වැදියන්නේ. මෙන්න මහාමායා විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යාවන්ගේ උනන්දුව අද දවසේ මේ තරගයට මම හිතන්නේ ශිෂ්‍ය නායිකාවන් විය යුතු ශිෂ්‍ය නායකයෙක් තමයි මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකාව. ඉතින් ශිෂ්‍යාවන දිරිගන්වන ආකාරය තමයි අපි මේ විදිහට දුටුවේ. රිවර්ස් ස්වීප් පහරකටයි උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් වයිට් පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී
ඒත් සමගින් ඉහළ නැන් වෙනවා මහාමායා විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 116 දක්වා. පන්දුවාර 30ට ආසන්නමයි දැන් සිටින්නේ. ඉතින් තවත් පන්දුවාර 2 පමණ ඉතුරුලා තිබෙන්නේ. අපි බලමු කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව කොයි විදිහට අවසන් වේවිද කියලා. තවත් වයිට් පන්දුවක් මේ පිට යොමු කරන දෙවන වයිට් පන්දුව. මෙන්න මේක තමයි මම හිතන්නේ කල යුත්තේ පීඩනය කළමනා කරගත යුතුයි. මොකද අවසන් පන්දුවාර දෙකේ අපි සිටින්නේ. ලසිත අපි මේක මීට පෙරත් දුටුවා. ඒ කියන්නේ ළඟම වයිට් පන්දු යවනවා. මේක ඇත්තම කිව්වොත් තරඟයේ මැදයේදී ලකුණු 50ක ආසන්න සීමාවෙත් අපි මේක දුටුවා. ඉතින් වයිට් පන්දු මෙතරම් යන්නේ ඇයි කියලා අපිට ගැටලුවක් තිබුණා. අපි බලමු. හතරේ සීමාව පසු කරන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ තරමටම පන්දු රකින්න ඒ කුසලතාවය ශාන්ත අන්තෝනියන්ට වැඩි කියලා මට හිතෙනවා. විශේෂයෙන්ම පිත්තෙන් ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව වගේම මේ අමතරව ආපු ලකුණු සංඛ්‍යාව විශාල ශක්තියක් වුණා. මේ ලකුණු 118 ලබා ගැනීමේදී මහාමායා විද්‍යාලීය ලකුණු පූර්වට. ඉතින් අපි බලමු මහාමායා විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නයන් මොන ආකාරයෙන්ද පන්දු යවන්නේ කියලා. මේ අමතර ලකුණු සීමා කර ගත්තොතින් මේ ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු 118 කෙනෙක් තාමත් හොඳ ලකුණක්. මොකද අද දවසේ තනතිරුවේ හැසිරීම තාමත් පන්දු යවන්නන්ට වාසි සහගත විදිහටයි තනතිරුවේ හැසිරීම. අපි ගිය වසරේදී දැක්කා කණ්ඩායම් දෙකම ලකුණු 160 සීමාව අභිභවා යනවා. අද දවසේදී ලකුණු 100 සීමාවත් ලබා ගැනීම ඉතාමත් අසීරු වුණා. විශේෂයෙන්ම මේ පන්දු යවන්නයන්ගේ දක්ෂතා හමුවේ. ඔව් ඉතින් ගණිත්‍යා සහ තරින්දී මේ වන විට පිත්තේ නැඳී සිටිනවා. පිටිකරණයෙන් අපිට සහයෝගය දක්වනවා. ඉතින් බලමු මේ වන විට ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ගේ තිබෙන පන්දු රකින්න කෞශල්‍ය ඉතාමත්ම හොඳින් පිළිඹු වෙනවා. වයිට් ප්‍රහාරයන් කොපමණ ගියත් පන්දු රකින්නයන්ගේ ඒ කටයුත්තේ වගකීම සාර්ථකව සිද්ධ කරනවා කියලා අපිට පෙනී යනවා. අපි බලමු ඊළඟ පන්දුව කෙසේ වේවිද කියලා. මම හිතන්නේ මේ පන්දුව නිදැල්ලේ හැරි යානම් වයිට් පන්දුවත් වීමටත් ඉඩ තිබ්බා. පිටින්නට සෑහෙන එපිටින් පන්දුව පතිත වන්නේ. කෙසේ වෙතත් පහරක් කරා යනවා පිටිකාරණිය එක ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. මේ වන විට අමතර ලකුණු වලින් ලකුණු 32ක් වයිට් පන්දු වලින් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම නිපන්දු වලින් ලකුණු 6ක් බයිසා ලෙග් බයිස් වලින් ලකුණු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ ලකුණු රැස් කිරීමට අපිට අවස්ථාව දීලා අමතර ලකුණු 41ක්. ඇත්තට මේක මට හිතෙන්නේ අද තරඟාවලියේ කැපී පෙනෙන තවත් අවස්ථාවක් වේවි. මොකද මීට පෙර අපි දැකලා තිබුණේ කියන්නේ මීට කලින් ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බ නිල් මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ මෙතරම් වයිට් පන්දු ප්‍රමාණයක් ගියේ නැහැ. මෙවර ඒක අතිශයින්ම අපිට වෙනස් අත්දැකීමක් කළා තියෙනවා. එවර පායින දෙසින් එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. ඉතින් අන්නේ විදිහට තමයි පන්දුවාර 28යි පන්දු 5ක් අවසානයේදී ලකුණු 120ක් රැස් කර ගැනීමට මහනුවර මහාමායාවයන්ට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. කඩලු 7ක් දවා ගැනීමෙන් අනතුරුව. ඒත් සමගින් 8 වන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ අවසන් පන්දුවාරයට යන්නට කලින් තරින්දී තම කඩුල්ල විසි කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ නොගැසිය යුතු පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී එල්ල කරේ තමන්ගේ මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයට ඒ වාර ලකුණු 38ක සම්බන්ධතාවයක් වුණ 8 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් පැවැත්වුවා. ඒ ලකුණු 38 සම්බන්ධතාවය තමයි මේ මහාමායා විද්‍යාලය මේ ලකුණු 100න් එහාට තල්ලු කරගෙන ගියේ. කෙසේ වෙතත් අවාසනාවන්ත විදිහට තව එක් පන්දුවාරයක් ඉතිරිව තිබෙදී ඇගේ කඩුල්ල දැවි යනවා. ඉදමන්ම වාසනාවන්ත ලෙස මහාමායාවෙන් තරින්දී හට නැවතත් පිටියට සමුදීමට සිද්ධ වෙනවා. සමගින් මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 120යි කඩලු 7යි පන්දුවාර 29ක් අවසානයේ. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondue with canola and sunflower oil. ලකුණු 120යි කඩලු 7යි. අපි ඉන්නේ අවසන් පන්දුවාරේ මේ දෙවන මහා ක්‍රිකට් තරඟේ. අද පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා ගණය ප්‍රේක්ෂකාගාර ඉතිරි යමින් විශාල ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් හිමි කරගෙන තිබෙනවා මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟේ.
ඇත්තටම ලසිත මේ වෙලාවේ මගේ හෘද ස්පන්දනය වැඩි. අන්තිම පන්දු වාරය කොයි විදිහට ලකුණු පෝරුව අවසන් වෙයිද කියලා මම ලොකු චකිතයකින් ඉන්නේ. තෙල් හිතන විදිහට මහාමායා ලකුණු පෝරුව අවසානයේ ලකුණු කීයකින් වගේ සීමා වෙයිද? මට හිතනවා 4 පහරවල් මෙවර 3ක්වත් යවා ගන්න මහාමායාවන්ට හැකියාව ලැබුණොත් තවත් ලකුණු 12ක් රැස් කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. සමහරට ලකුණු 130වත් පසු කරගෙන හම්බාගෙන යන්න පුළුවන් වුණත් ඇත්තටම පොඩි හරි සතුටක් ලැබෙයි කියලා හිතනවා. අපි බලමු තෙලුණුගේ අනාවැකිය ලකුණු 130 එහා තියෙන්නේ. අපි බලමු. එවර සාර්ථකයි. පන්දුව හරියාකාරව රැකගන්නේ නැහැ. එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා පිටිකාරයන් යුගලය. දැන් 4 සීමාව පසු කරන්නට තිබූ අවස්ථාවක් තමයි ඒ විදිහට මහාමායාවියන්ට අහිමි වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් අපි බලමු මීළඟ පන්දුවේදී කොයි විදිහටද දක්ෂතා දක්වන්නේ කියලා. අපි දකිනවා අමාෂා රිදීමාලියද්ද මේ වෙන විට දකුණත් පන්දු වලට දකුණත් පිටිකාරණයක් විදිහට කණ්ඩායමේ තරඟ කරනවා. ඉතින් මේ වෙන විට ඇයට එක් තරඟයක් සඳහා පමණයි සහභාගී වෙන්නට අවස්ථාව හිමි වී තිබෙන්නේ. අමාෂා නව පිටිකාරණිය ලෙස කටයුතු කරනවා. එවර පායින්නට සෑහෙන්නේ පිටින් පන්දුව 4යි ලකුණු 4යි. මම කිව්වා මගේ ඉලක්කයට සමහරට මට යන්න හැකියාව ලැබෙයිද දන්නෙත් නැහැ. බලමු පළවෙනි 4 රැස් කර ගැනීමට මහාමායාවන්ට හැකියාව ලැබුණා මේ අවසන් පන්දු වාරය ඇතුළත. තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. අපි බලමු තෙනුලගේ අනාවැකියට ළඟා වීමට මහාමායා විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකාරණියන්ට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. මෙන්න එම පන්දුව ලෙග් බයිස් වශයෙන් විනිසුරුවන් සටහන් කරන්නේ මේ ලකුණු 4 රැක ගැනීමට තිබුණා. කෙසේ වෙතත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. ඉතින් st. anthony කණ්ඩායම් නායකාව දියෝනි ඔවුන් ඉදිරිමත් කරන අපි බලමු මීළඟ පන්දුව කොයි විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙයිද කියලා. රත්තරමක් තවත් ලකුණු 4ක්ද? නැහැ. එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. දැන් ඒ විදිහට තමයි අවසාන පන්දු යුගලය ඒ විදිහට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මහා මායාවියන්ට ලොකු අභියෝගයක් වේවි කියලා මට වෙලාවකට හිතෙනවා. මීළඟ ඉනිම සෙල්ලම් කරන්න සිටින්නේ ඔවුන් පන්දු යවන්නන් විදිහට. බලමු පිටිකරණයෙන් කොයි වගේ දශකම් පායිද කියලා st. anthony බාලිකාවියන්. රැක ගැනීමට තිබුණා. ශ්‍රාකවස් කලාපයේ ක්‍රීඩිකා පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරයේ එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. කෙසේ වෙතත් බාර දීම සාර්ථක නැහැ. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වන්න සිදුවනවා. ලකුණු 127යි ලකුණු 130ට ලකුණු 3ක් පිටපසින් සිටින්නේ. අවසන් පන්දුව කුමක් සිදු වේද? ලකුණු 4ක් තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. අපි බලමු ලකුණු 4 දවා ගැනීමට ලකුණු 4 දවා ගනීද කියලා. 3ක් දෙව්වත් හරියද? අනිවාර්යෙන්. ඩ්‍රයිව් පහරයි අවස්ථාවේදී සාර්ථකයි. එක් ලකුණයි ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ 90. මහාමායා ලකුණු පූර්ව ලකුණු 128 දක්වා ඇසවීමට පිටිකාරණ මහාමායා විද්‍යාලයේ පිටිකාරණියන් සමත් වනවා. දවසේදී පන්දු වාර 30ක් අවසානයේදී කඩලු 8ක් දැවි ලකුණු 128යි මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මම හිතන්නේ එක් අවස්ථාවක් තිබුණා උන්ට ලකුණු 100ක් ලබා ගැනීමට අපහසු. කෙසේ වෙතත් මේ ලකුණු 128 දක්වා ආපු ගමන් මග මම හිතන්නේ 7 වෙනි කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ගැන කතා කර යුතුයි. ලකුණු 38ක් ලබා ගන්නවා උන් 7 වෙනි කඩුල්ලට. එය තමයි උදව් කරන්නේ මේ ලකුණු 128ක ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කිරීම සඳහා. දැන් තා හොඳ ලකුණු මට්ටමක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අපි බලමු මහාමායා විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නයන්ට කොච්චර දුරට මෙම ලකුණු 128 ආරක්ෂා කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා. ඕලසිත මේ වන විට තරගය නවත්වන්නටයි සූදානම් කර තිබෙන්නේ දිවාහාරය වෙනුවෙන්. ඉතින් මීළඟට දිවාහාරයෙන් පසුව අපි තරගයේ දෙවන ඉනිම ආරම්භ කිරීමට සූදානම්ෙන් සිටිනවා. එවිට පන්දු යවන්නන් විදිහට මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම st. anthony බාලිකා විද්‍යාලයට අභියෝගයක් තියෙන ලකුණු 128ට හඹා යන්න. අපි බලමු මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයන්ගේ පන්දු ආරම්භය කොයි වගේ වේවිද කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ අමතර ලකුණු පාලනය කරගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මේ අද දිනේදී ලකුණු 40කට වඩා අමතර පන්දු වලින් අමතර ලකුණු වලින් ලබා දී තිබෙනවා මේ මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මෙය පාලනය කරගත යුතුයි. st. anthony ඉනිමේදී කොයි ආකාරයෙන්ද පන්දුව පාලනය කරන්නේ, මොන ආකාරයෙන්ද පන්දු රැකීමේදී සිදුවන දුර්වලතා අඩු කරගන්නේ. වැඩිපුරම අඩුපාඩු අඩුවෙන් කරන කණ්ඩායම අද දවසේදී මෙම නිල් මහ සටනේ ශූරතාවය හිමි කරගනිවි.
ඔවදින්නේ විදිහට කණ්ඩායම් දෙපළ මේ විදිහට තමන්ගේ දිවාහාරය සඳහා පීටිකාවට ඇදෙනවා. ඉතින් ජය ഘോഷා මැද්දේ බාලිකා විද්‍යාලයන් දෙපළම මේ වෙන විට තවත් උණුසුම් මිනිමක් සඳහා සූදානමින් සිටිනවා. ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයට මම හිතන්නේ සමහර විට මම තාම දැකලා නැහැ. අපි බලමු ඊළඟ ඉනිමේදී අපිට දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙවි කොයි විදිහේ මෙන්න මේ ඉනිමේ ලකුණු 128 ලබා ගැනීමේදී විශේෂ අවස්ථා තරගයේ අද දවසේදී ප්‍රථම පන්දුවටම ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා ආරම්භක ප්‍රතිකාරණයන් යුගලය. දෙවන පන්දුවටත් ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව මේ ප්‍රථම කඩුල්ල මහාමායා විද්‍යාලයේ දැවී ගිය ආකාරය මල්මී යෝගරාජන් ඒ වගේම ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ දුලීනා ෆර්නෑන්ඩෝ අපි මතක් කරන්න ඕනේ මේ අවසානයේට ගෙවි ගියපු පන්දුවාර කිහිපය තුළ ඒ පන්දු කිහිපය තුළ ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා කඩළු රැස් කරන්න. ඉතාමත්ම අලංකාරයි, ඉතාමත්ම දර්ශනීය පහරවල් කිහිපයක් අපි දැක්කා. මේ විදිහට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් හොඳ පන්දු රකින්න ශිල්පීන් බිහි කරයි කියලා ඉදිරියට. වගේම චමෝදි මෙන්ඩිස් සමගින් කවිෂ්කා තාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වුණා. මේ යෝගරාජන් තමන්ගේ කඩළු දඩයම ආරම්භ කරන ආකාරය තාමත් හොඳින් දක්ෂ පන්දු යැවීමක නිරත වුණා. විශේෂයෙන් පන්දුව දෝලනය කිරීම තාමත් අනර්ගයි. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට තාමත් පැහැදිලි අනාගතයක් හිමි ක්‍රීඩකයෙක් බිහි වෙමින් තිබෙනවා මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය තුරින්. තාමත් හොඳ තර්ජනයක් කෙල්ල කර එක් අවස්ථාවක මහාමායා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් මෙන්න අපි මහාමායා විද්‍යාලයේ නායිකාවගේ දැවී යාම ඒ විශාල තර්ජනයක් වුණා. කෙසේ වෙතත් එක් අවස්ථාවක් තිබුණා මේ ලකුණු 100 ලබා ගැනීමට ඉතාමත් අපහසු අවස්ථාවක හිටියේ. හැබැයි 7 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් අනර්ග ලකුණු 38ක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වනවා. එය තමයි මේ ලකුණු 128 දක්වා මෙම ලකුණු පෝරුව ගෙන යාමේදී විශාලතම අඩිතාලම් බවට පත් වුණේ. ඒ වගේම දවස පුරාම අපි මෙම ඉනිමේදී අලංකාර පහරවල් කිහිපයක්ම දැක්කා. මේ අවසන් කඩුල්ල දැවී ගිය ආකාරය අනවශ්‍ය පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී හරික ආකාරයෙන් පන්දුව පිටට ලබා ගන්නේ නැහැ. මේ අවසන් පන්දු වාරයේදී ලබාගත් එයත් අමතර ලකුණු 4ක් වශයෙන් තමයි එකතු වන්නේ. සමගින් ලකුණු 128ක් මේ පන්දු වාර 30ක් තුල කඩළු 8ක් දැවි මහාමායා ක්‍රීඩිකාවන් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉතින් මීළඟ ඉනිම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නට සූදානම් වෙන කණ්ඩායම් දිත්වයටම දැන් තවත් ගැටලුවක් තිබෙන මේ කාලගුණය වර්ෂාව සහිත කාලගුණයක් තමයි ඉදිරියට අපිට දකින්නට තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් අපි බලමු වර්ෂාවෙන් කොයි වගේ බාධාවන් එල්ල වෙයිද කියලා. වර්ෂාවත් එක්ක සමහරට තරඟය තවත් කල්යවීමට සිදු වෙයිද දන්නේ නැහැ. අපිට දැන් පේනවා ලකුණු සටහන කොයි වගේද කියලා. තිනිති ලකුණු 12ක් ලබා ගන්නවා ආරම්භක ප්‍රතිකාරණේ. ඒ වගේම නායිකාව සයුනි ලකුණු 20ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 52කදී. මම හිතන්නේ ඇය තාමත් එකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙන ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. ඉන් අනතුරුව තමයි මේ කඩළු බිඳ වැටීම සිදුවන්නේ. සනුකි ලකුණු 9කට දැවී යනවා. අසේනි 1 ලකුණයි. යෙනුලි ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙර. ඉන් අනතුරුව රුවන්දි ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙර දැවී යනවා. ඒ වගේම රිත්මි ලකුණු 8කට ක්‍රීඩාගාරයට යනවා. ඉන් අනතුරුව තමයි ගණිත්‍යා පන්දු 43ක් තුලදී ලකුණු 18ක් ලබා ගන්නේ. ඇයගේ ඉනිම සහ තරින්දි දිසානායකගේ ඉනිම් තමයි අද දවසේදී මේ මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 128 ලබා ගැනීමේදී කැපී පෙනෙන්නේ. ඒ වගේම අමතර ලකුණු 45ක් ලබා දී තිබෙනවා ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නයන්. එහිදී විශේෂම සඳහන් කර යුතුයි යෝගරාජන් පන්දුවාර 5ක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ලකුණු 23ක් තුල කඩළු 3ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒ වගේම කවිෂ්කා අබේරත්න පන්දුවාර 6 කඩළු 2ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 33කට. ඒ වගේම අනර්ග සහායක් ලබා දෙනවා චමෝදි මෙන්ඩිස් පන්දුවාර 6ක් ලකුණු 26කට ඇයට කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මල්මි මනිෂා සමගින චනුක්‍ය ආරම්භක පන්දු යවන්නන් යුගලයේ වශයෙන් එක් කඩුල්ල බැගින් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම අවසානයේදී දුලීනා ෆර්නෑන්ඩෝ එක් කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා. කඩළු වැටීම ලකුණු 31 දී ප්‍රථම කඩුල්ල, ලකුණු 59 දී දෙවන කඩුල්ල, ලකුණු 62 දී තෙවන කඩුල්ල, ලකුණු 65 දී හතරවන කඩුල්ල, ලකුණු 67 දී පස්වන කඩුල්ල. මේ ලකුණු 62න් පස්සේ ලකුණු 68 වෙනකන් එක ළඟ කඩුළු 4ක් දැවී යනවා. ඒ තමයි විශාලම තර්ජනය බවට පත්වන්නේ. ඒ වගේම අවසන් කඩුල්ල ලකුණු 120 දී පින වැටෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි දුටුවේ අද නිල් මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ ලකුණු පුරව අපි දැක්කා මේ මීළඟ තවත් සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනැගුණු ආකාරය. ආරම්භක කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 31යි. තාමත් හොඳ ආරම්භයක් ගත්ත අවස්ථා කිහිපයක් ලබා දුන්නා දුවදී දැවී යාමට හසු කර ගැනීමට. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් ආරක්ෂාකාරීව පන්දු 51ක් තුලදී ලකුණු 31 ඉන් අනතුරුව ලකුණු 28ක් දෙවන කඩුල්ලට එක්කිරීමට සයුනි සමගින් සනුකි සමත් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව තමයි අපි අර කතා කරේ තෙවන
4වන 5වන සහ 6වන කඩළු වලට ලකුණු 10න් එහා සම්බන්ධතාවයකට යෑමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව 6වන කඩළු වෙනුවෙන් ලකුණු 14ක් රීත්මි ගුණරත්න සමගින් ගණිතයා තැබීමට සමත් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව තරින්දි සමගින් ගණිතයා ලකුණු 38ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගනවා 8වෙනි කඩළු වෙනුවෙන් 7වන කඩළු වෙනුවෙන්. අනුව මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලකුණු 129ක ඉලක්කයක් තිබෙනවා. පන්දුවාර 30ක් අතැතිව. අපි බලමු මොන ආකාරයෙන්ද අද දවසේදී මේ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ ලකුණු 129ක ඉනිම හඹා යන්නේ කියලා. ප්‍රධාන පාලක මැදිරියේ සම්බන්ධ වෙන අනතුරුව අපි නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු මේ නිල් මහා ක්‍රිකට් සමගින්. Dulux Pencilite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Dulux, Dulux, Dulux. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Oh, can you feel it? New Dulux Pencilite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Dulux, Dulux, Dulux. Oh, Frankie! Odange Bunny Veeraya! Frankie! Hurry! Marasai! Heels pressed Frankie sausages, chicken and cheesy blast, rasa dekakin. I'm super good, thanks. How are you doing? My name is Pepper. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondue with canola and sunflower oil.
ලකුණු බලා මග හසර ගෙයු. අපිරිමිත සන්තාන සිහිනයේ සංවර මනස්කාන්තය රැගෙන එන 12 වන තාරකා සංචාර උන්මාදයේ සමාරම්භය. Kerala Dream Star Season 12 27 වනදා සිට සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 7:30 සිට සජීවීව. I'm super good, thanks. How are you doing? My name is Pepper. Heels crest කොතැනද? රස ගුණ එතැන. රස ගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇති තරම්. ආදරේ තිරෙද්දි සන්තෝසෙත් ඒ තරම්. සන්තෝසෙ පැතිරෙන්නේ මැච් එක බලද්දි. චියර් එක වැඩි වෙන්නේ කටගැස්ම නැගලා යද්දි. කටගැස්ම නැගලා යන්න කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නියමයි. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් තියෙන තැන රසගුණ නිතරමයි. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Take a set for me, yeah. Games on, well, I hear a one. Handphone, well, stress for me. Break up, pick it up for me. Then I'll be able to break up. Break it up. Maggie Paparekottu, break එක up කරන්න. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. Up yamu roppy, busy life again miss vela. Then up we will break up. Break it up. Then up we will break up. Break it up. Maggie Paparekottu, break එක up කරන්න. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Oh, can you feel it? New Dulux Pencilite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Dulux. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Oh, can you feel it? New Dulux Pencilite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Dulux. Frankie, Odange Bunny Viraya. Frankie, Hari Marasai. Heels pressed Frankie sausages, chicken and cheesy blast, rasa dekakin.
I'm super good, thanks. How are you doing? My name is Pepper. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondue with canola and sunflower oil. දවසිය ගණන්දුර ඇස් ආකාශයේ තරු ලකුණු බලා මග හසර ගෙයු. අපිරිමිත සන්තාන සිහිනයේ සංවර මනස්කාන්තය රැගෙන එන. 12 වන තාරකා සංචාර උන්මාදයේ සමාරම්භය. Dream Star Season 12 27 සිට සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 7:30 සිට සජීවීව. Hi. I'm super good, thanks. How are you doing? My name is Pepper. Heels crest කොතැනද? රස ගුණ එතැන. රස ගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇති තරම්. ආදරේ තිරෙද්දි සන්තෝසෙත් ඒ තරම්. සන්තෝසෙ පැතිරෙන්නේ මැච් එක බලද්දි. චියර් එක වැඩි වෙන්නේ කටගැස්ම නැගලා යද්දි. කටගැස්ම නැගලා යන්න හීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නියමයි. හීල්ස් ක්‍රෙස්ට් තියෙන තැන රසගුණ නිතරමයි. හීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Take a set one day, yeah. Games on the hero one day. Handphone well stress one day. Break up, pick it up one day. Then I'll be ever break up. Break it up. Maggie Paparekottu break එක up කරන්න. Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Apayamu ropi, busy life again miss vela. Then up we will break up.
up. Break it up, up. Break it up, up. මැගී පපරකොත්තු බ්‍රේක් එක අප් කරන්න. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Oh, can you feel it? New Dulux Pencilite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Dulux. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Oh, can you feel it? New Dulux Pencilite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Dulux. Frankie, Odange Bunny Viraya. Frankie, Hari Marasai. Heels pressed Frankie sausages, chicken and cheesy blast, rasa dekakin. I'm super good. Thanks. How are you doing? My name is Pepper. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondue with canola and sunflower oil. ගෞසිය ගණන්දුර ඇස් ආකාශයේ නරු ලකුණු බලා මග හසර ගෙයු අපි නිමිත සන්තාන සිහිනයේ සංවර මනස්කාන්තය රැගෙන එන 12 වන තාරකා සංචාර උන්මාදයේ සමාරම්භය Kerala Dream Star Season 12 27 සිට සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 7:30 සිට සජීවීව I'm super good. Thanks. How are you doing? My name is Pepper.
ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රස ගුණ එතැන. රස ගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇත්ති තරම්. ආදරේ තිරෙත්ති සන්තෝසෙත් ඒ තරම්. සන්තෝසෙ පැතිරෙන්නේ මැච් එක බලද්දි. චියර් එක වැඩි වෙන්නේ කටගැස්ම නැගලා යද්දි. කටගැස්ම නැගලා යන්න කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නියමයි. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් තියෙන තැන රස ගුණ නිතරමයි. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රස ගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Take a set for me, yeah. Games on the hero for me. Handphone but stress for me. Break up, pick it up for me. Then I'll be double break up. Break it up. Maggie paparekottu break එක up කරන්න. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. Up yamu roppy. Busy life I can miss the life. Then up we will break up. Break it up. Then up we will break up. Break it up. Break it up. Maggie paparekottu break එක up කරන්න. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Oh, can you feel it? New Dulux Pencilite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Oh, can you feel it? New Dulux Pencilite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Frankie, Odange Pani Viraya. Frankie, Hari Marasai. Heels pressed Frankie sausages, chicken and cheesy blast, rasa dekakin. I'm super good. Thanks. How are you doing? My name is Pepper.
creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondue with canola and sunflower oil. ගෞසිය ගණන්දුර ඇස් ආකාශයේ නරු ලකුණු බලා මග හසර ගෙයු අපිරිමිත සන්තාන සිහිනයේ සංවර මනස්කාන්තය රැගෙන එන 12 වන තාරකා සංචාර උන්මාදයේ සමාරම්භය Dream Star Season 12 27 වනදා සිට සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 7:30 සිට සජීවීව Very good afternoon and welcome back to Pallekele International Cricket Stadium, where Battle of the Blazing Blues second edition well underway. Winning the toss, batting first, having been invited to bat first, Mahamaya Girls School managing to score 128 runs for the loss of 8 wickets. Now it's up to Anthonians, who won the toss. Would have hoped to restrict the Mayans under 100 runs, but they didn't manage to get off to a good start, and as a result provided huge number of extras, 46 runs, and now they will have to score each and every run with their return, with their reply with the bat. 129 runs to get to wrap up the game and becoming the champions. Chanduka once again joining me in the comm box. Yes, it's the second half of the match and Anthonians require 129 points to win this match, and we are hoping that it will come true, that the Anthonians will give their best shot at this. Right at the beginning we thought a score of around 140 runs would be the bare minimum, but having a look at the way things moved forward, I think even 128 runs could be a competitive total. First ball straight away, finding good lines, and then that's the most important part as far as this game goes. We saw 46 extras, the highest scorer, the highest contributor in terms of runs for Mayans. They've been generously aided, still only managing to score 128 runs. Little disappointed, I guess. And Anthonians have managed to get 7 wickets. Looks like that one came off the pads. Anthonians getting their innings on the way with a leg bye. Now the fielders got to be vigilant down at the boundary. Starting off a little hyped up, and it's tense now. Kamini and Purnima, two openers for St. Anthony's Girls College. Genuinely, with the ball in hand, already 2 deliveries in, just a single. A steady start, that was they required. The score is still 1 for no loss. First wide. And a white. Hopefully,
Mayans would be competing to go past 46 extras. St. Anthony's Kandy. That's Kaumini's figures, 3 matches, 17 runs, best of 13. Still early days, still very young, inexperienced. Off the back foot, fantastic delivery. Yanuli, in comparison to all the bowlers from St. Anthony's, starting off really nicely. Not trying to bowl too quick, in line with the stump. That's most important. Purnima, 4 matches. So far haven't scored any runs. Must be her first game, I guess. So making a debut during the big match. No, she was actually here last year. Then we've lost the figures. This time once again a stifle appeal by the wicket keeper, the skipper Premaratna. She batted well, steadied the ship earlier on. Yanuli Amarasinghe, 8 matches. 1 wicket for 4 runs, that's her best. Average of 22, and I'm sure she'll be hoping to come up with an exceptional performance to highlight her school cricketing career. This one going down the leg side straight away. Generally loud shout for the umpire. We're awaiting a partnership between Kaumini and Purnima. Hope they work well. Still no score. The score is just 2 for no loss. So as an Anthonian, what's the mood in the camp for Anthonians after the first innings? Do you think 128 gettable? It's definitely filled with hope, and we're crossing our fingers, obviously. Hoping for a good match and hoping we'll reach the score, the minimum score we need to win this game. Bright sunshine once again greeting us here at Pallekele. Earlier on we had a little bit darker spell during the morning. That start was delayed. Yanuli got off to a very, very good start. Just what the doctor orders as far as Mayans are concerned. I'm sure plenty of instruction must have been provided. The coaches as well as the team management on the alert. Kaumini and Purnima yet to open their account, courtesy of 2 extras. They are well underway. Another good delivery, stifle appeal, and no response from the umpire. Very good first over after first. 2 for no loss. Pressed Frankie sausages, chicken and cheesy blast, rasa dekakin. That's the equation. 127 runs of 175 deliveries. Ample time, large number of deliveries, just about keep wickets in hand moving forward. I'm sure from time to time there will be freebies on offer, extras. Anthonians being generous provided 46. I'm sure fair share of extras could be contributing to the cause of Anthonians as well. Hopefully, Mayans go on to go bowling straight. That's the mantra right throughout the game, isn't it? Yeah, everyone's a bit tense right now, wondering whether Anthonians would get the 129 score they need. Still, there hasn't been a impact or a big issue. Sinuki, the new bowler, starting up nicely. Left armour. Left armours generally very useful. Get that angle in towards left-handers and moving across the right-handers, making things difficult, especially when the ball is new. And the skipper, Premaratna, expecting something special from Sanuki. It's always vital defending a score of around 120 early wickets. So crucial. Much better. Straight driven. Straight to mid-off fielder for no run. Purnima and Kaumini understandably cautious. I'm sure
the instruction would be for them is to occupy the crease, spend time in the middle. We're waiting for their comeback right now. They haven't quite made a prominent issue. Good cricket all around. A very good delivery in line with the stumps, Sanuki. And Purnima stretching forward, straight bat, proper techniques. Always good to see. I'm sure the coaches must have worked extensively getting the techniques of these young girls sound enough. Techniques in cricket is the foundation for everything. Lovely. That was a steady delivery. Now, you said earlier on you followed a little bit of cricket, the progress of Anthonians during their school tournament. What do you know of these two openers? Purnima is a left-hand batsman and she's been here before in 2023. She's been a prominent player since 2023. Usually, up at the top, technically sound batters get the opportunity. They need to handle the new ball to build a partnership and get things underway for any team. It doesn't matter which format of cricket you are playing in. Oh, this is very, very good bowling. Straight away finding the right channel. A maiden to start off after two for no loss. The delivery between Heels crest Naimeris sausages. The bite that bites back. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Oh, can you feel it? New Dulux Pencilite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Outstanding second over, outstanding first over. Still given away only 2 runs in comparison to the start taken by the bowlers from St. Anthony's. This is outstanding. Yeah, it's already, the second over is over. Moving on to our third over and it's still 2 for no loss. If you can remember anybody from previous edition playing in this encounter who done exceeding well during the previous inaugural Battle of the Blazing Blues encounter? There have been quite a few actually. Another very good delivery. Outside the off-stump channel being occupied by Yenuli. Nothing extravagant, just sticking to good solid line and length. They straight away knew they can't go on to give that many extras because Anthonians, still too early to say if in case they didn't go on to win this game, they got only themselves to blame. Lovely shot. Marvelous. Into the deep. First runs off the bat of Yenuli's bowling. Keeping things very tight. Now the score is currently 4 to no loss. Kaumini Ratnayake is actually an all-rounder from the Anthonian cricket team. She's been a prominent player of the team as well, and she's been giving it all her best. As you saw early morning, a little bit of clouds overhead. Now things have cleared up really nicely, bright and sunny and warm here at Pallekele. Crowd building in, anticipation, excitement building up. It's always good to see the support from outside of the school. We saw quite a few people from outside the school. And a white ball.
this is exactly what they couldn't afford to do. Giving extras, already given 3 runs inside this over. Of course, required run rate isn't alarming, just 4.54. There you go once again, 164 deliveries, 124 runs. Pretty straightforward unless you go on to make constant mistakes. Another wide. Another white ball. I would say that the Mayan team is kind of nervous right now and they're giving out white balls, it seems. Now we've been watching the action outside the playing surface in the stands. I think the teaching staff, they've been having so much fun. Yeah, it's the real deal is going outside and enjoying the cricket live from outside and cheering on our favorite teams. And they're wearing unique looking saris, very colorful, and making this event even more spectacular, something special. And Yanuli just about to complete another very good over. Apart from 2 wides and 2 runs given, completes the second. Yanuli conceding only 5 runs so far. After 3 overs, just 6 runs for no loss. Handphone bala stress vune, break up pick it up vune, then up we will break up. Break it up. Maggie Paparekottu break එක up කරන්න. We're here live at the Pallekele Stadium and it's the third over is over and it's 6-0 loss. The match is going quite steady and Mayans are currently bowling and we have Purnima and Kaumini batting for the side of the Anthonians. Now interestingly, they are going for an appeal and given straight away. Oh, this is reckless. After playing the shot, Purnima just wandering around and she didn't realize she's out of the crease. Smart wicket keeping by the skipper. Got the ball in hand, ripped the bails off. Anthonians losing their first wicket. Take a look at it. Careless, to say the least. Awareness, game awareness comes to my mind after 3 overs, 6 for no loss. Heels crest කොතැනද? රස ගුණ එතැන. රස ගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇති තරම්. ආදරේ තිරෙද්දි සන්තෝසෙත් ඒ තරම්. සන්තෝසෙ පැතිරෙන්නේ මැච් එක බලද්දි. ෂියර් එක වැඩි වෙන්නේ කටගැස්ම නැගලා යද්දි. කටගැස්ම නැගලා යන්න කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නියමයි. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් තියෙන තැන රස ගුණ නිතරමයි. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රස ගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Totally unnecessary. It was 3 for no loss. 6 for no loss indeed. And now 1 down for 6. Not ideal. There was a clear indication, 2 openers trying to build up a partnership, batting steady, but somehow she did manage to stay inside the crease. So 1 wicket down. Very slow, in line with the stump. Samaki working up very good lines and lengths. Kaumini, who's on 2. This is very impressive figures, 102 runs at an average of 34. And strike rate 103.03. Kavishka, is she the mainstay for Anthonians? She's the vice captain of the cricket team and she's an all-rounder. We have pretty high hopes for her. Kavishka still on note.
Kaumini, who's on 2 little anxious looking faces in the pavilion. Must be Anthonian supporters. They know they have a task in hand. 123 runs still needs to get to walk over the line. Lost the opener earlier on, and like you said, most prolific run scorer for St. Anthony's is in the middle, and time to get things moving. The current score is 6 and 1 wicket. Currently need 123 runs in 158 balls if Anthonians are winning this match. They should give themselves a good opportunity. Lost the very first big match last year and somehow managing to complete the single. Kavishka starting off her account with a couple. Very poor piece of fielding to say the least. Sanagi must be disappointed, having bowled so well. That was straight at the fielder, but the fielder decided to go around it and miss the ball altogether, giving an opportunity to Anthonians to cross over for a couple, and required run rate slowly but steadily going up, 4.66. Still not under any pressure, but things starting to take, go weird once the required run rate goes up. The tension is building up. Very good over, a single and a wicket after 4, 7 for 1. It was a totally not unnecessary run out. She didn't manage to stay inside the crease. Not the very pleasing way to lose their first wicket. There you go. People from all races, all walks of life, walking in and enjoying outstanding women's cricket in the middle at Pallekele International Cricket Stadium. Has been a very famous destination for cricket lovers around the country. Just few days back, Sri Lanka and India played their T20 series here, and we have ruined the bowling for the Mayan side. She's the vice captain. Now I've spoken about the T20 series just concluded, and Sri Lanka and India locking horns at PRP. I beg your pardon, at Ranasinghe Premadasa Stadium, Kettarama Stadium, Colombo, and it should be a good one. Sri Lanka, they got no options, just got to play the best cricket against the best in the world. Rubindi once again starting off her second over. So far things moving according to a plan for Mahamaya Girls College Kandy. The current score is 9-1. The Anthonians have lost 1 wicket and Rindi has scored 2 points. We can feel the tension surging up and the excitement for who will be decided the winner of the match. Anthonians quite clearly had the opportunity of restricting Mayans to a total around 100, but towards the latter part of the innings they conceded too many runs. There was a 30. Oh, that was played over the top. Should be a boundary. It is a boundary. And much needed one for the Anthonians. It was much needed, and we have a boundary from the Anthonian side.
I'm sure Mayans are feeling the pressure now. Absolutely. Whenever a boundary being That was scored, a wonderful delivery. a full toss for a batter of her caliber, asking for trouble. Kavishka, you just went on to mention, most prolific run scorer for St. Anthony's Girls College, Kandy, needing no invitation. This one pushed down the ground for another single. This is good cricket. After picking up a boundary, going for singles, couples, that's the way to go forward. Because if they aren't rotating the strike, eventually they will put themselves under huge pressure. That's what you call inviting pressure. Yes, indeed. It should be quite thought about, and to think about the pressure and the wide from the Mayan side. I can see a little smirk in your face. You must be very happy seeing Mayans following the same patterns. Antonian sticked a little earlier. I mean, it's quite the hectic match. They're pressurized, to say the least. Oh, lovely batting. Outside the leg stump, swept away for another boundary. Outstanding over so far. Kaumini joins the party with a boundary. A pretty solid score, if you ask me. Now straight away, Antonians getting their run rate up. Outstanding over. Already 11 runs off. Just the kind of over Antonians needed up at the top after losing a wicket unnecessarily. This is truly good cricket, like the one you feel excited about, the one you watch with your family members, and the one you feel happy watching together. Both the batters on 7. Ravindi given away 12 runs already. Feeling the pressure, feeling the heat. They know for a fact they are defending only a score of around 130, just 129. Once again down the leg side, misses it, another wide. Every time Mayans bowl a wide delivery, I see a little smirk on your face. I'm trying to be not to be biased. Now Ravindi, 13 runs, by far the best over so far. Oh, this is much better, driven down the ground, going for a single. No, they won't. Finally, a dot ball to complete a very expensive over after 5 overs. 21 for the loss of 1 wicket. ලකුණු 20යි කඩුල්ලයි මේ වන විට st. anthony බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු අර 5ක් අවසානයේදී කරින්දී කරවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා පන්දු යැවීමේ වෙනසක් මේ වන විට හොඳ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයකයි සිටින්නේ st. anthony ක්‍රීඩිකාවන් තරින්දි දිසානායක එක් තරගයක් පමණයි පන්දු යැවීමෙන් දක්ෂතා දක්වා තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් හැවන පන්දු ආරේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහායි හැව කැඳවන්නේ. අපේ පන්දු ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂක පහර. එවන විට දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.87යි. පදු 149ක් තුළ ලකුණු 109ක් ලබාගත යුතුයි. මේ ලකුණු 129ක ඉලක්කය හඹාගෙන යන මේ අවස්ථාවේ ෆුල් ටොස් පන්දුවට දර්ශනීය පහරක්. මේ අවස්ථාවේදී තාම පොද පන්දු වැකීමක් 4 සීමා වාසන්නේ අවසරයෙන්
ලකුණු දෙකක් කරා ප්‍රතිකාරී ඇනුගලේ ඉතාමත් පහසුවෙන් අතිමාරු කරගන්න. එන්නේ මුන්රූපනේ තමත් හොඳින් පන්දුව රැක ගන්න ඔය අවස්ථාවේදී නියත වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් වීමට තිබු පාරක් ඒ අවස්ථාවේදී සර්විචාරයෙන් මත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා තරින්ද. සුබ මධ්‍යහ්න. සුබ මධ්‍යහ්නක්. මේ වෙන විට තරගයේ උණුසුම මටත් තදින්ම දැනෙමින් පවතිනවා. කවිෂ්කා පිළිබඳව නැවතත් පොඩි මතක් කිරීමක් කරොත් පන්දුවේ යැවීමෙන් උපරිම දස්කම් දැක්වුවා. වගේම පිටිකරණයෙන් කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් උපරිම දස්කම් දක්වනවා. ඒ වගේම කවුමිනිත් ඇයට නොමද සහායක් දෙන බවක් තමයි පෙනියන්නේ. කෙසේ වෙතත් තරගය තීරණාත්මකයි තවමත්. හිතා ගන්න බෑ කුමකින් කුමක් සිදු වේවිද කියලා. එවරනි පන්දුවක් ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවක් වේ යුතුයි. දවසේදී විශාල ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් දවසේදී පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයට එක්රොක් වී සිටිනවා මේ දෙවන නිල් මහා ක්‍රිකට් තරගයේ. ඒ අවස්ථාවේ ෆුල් ටොස් පන්දුවට සාර්ථකයි. මිඩ් ඔෆ් කලාපය හරහා ලකුණු 4යි. කවිෂ්කා දිගින් දිගටම තම ප්‍රහාරය දියත් කරන ආකාරයක් අපට දැක් ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා මේ දෙවන නිල් මහා සටනේදී. අද දවසේදී මේ විශාල ප්‍රේක්ෂකාගාර මැදේ තම පාසල වෙනුවෙන් තම රාජකාරිය ඉටු කරන ආකාරයක් මේ දක්ෂ වමත් පිතිකාරණිය අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ශාන්ත අන්තෝනි ක්‍රීඩිකවන් මේ ආකාරයෙන් දක්ෂතා දක්වද්දී අපිත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා විස්තර විචාර කුටියේදී. ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනි ඩී.යූ දුනුවිල මහත්මිය ඔබ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අද දවසේදී. බොහොම ස්තුතියි. අද දවසේ මම හිතන්නේ දෙවන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ ලෙහෙසි නෑ කාන්තා පාසලකට මහා ක්‍රිකට් තරගයක් සංවිධානය කරනවා කියන එක. ඒ වගේම අද දවසේදී ශාන්ත අන්තෝනි පිතිකාරණියන් යුගලේ ඉතාමත් හොඳින් දක්ෂතා දක්වනවා. මම හිතන්නේ ජාතික තලයට ජාත්‍යන්තර තලයට විශාල ක්‍රීඩකයන් පිරිසක් මේන් බිහිවන්නටත් ඉඩ ප්‍රස්තාව ලැබී තිබෙනවා. මොන වගේ හැඟීමක්ද තිබෙන්නේ විදුහල්පතිනිය විදිහට? ඇත්තටම මේ වෙලාවේදී විදුහල්පතිනිය විදිහට ඊටාම සුවිශේෂී සතුටක් තෘප්තියක් දැනෙනවා. බාලිකාවන්ගේ ක්‍රීඩා කුසලතාවය දැක්කහම අපේ රටට අපි දායාද කරන අනාගත ක්‍රිකට් ආකෘතියක් කියලා හිතෙනවා. ඒ වගේම අපේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය දැක්කහම වයස් භේදයකින් තොරව වෘත්තීය භේදයකින් තොරව ඉතාමත්ම අනගී අවස්ථාවක් වුන්ට ලැබිලා තියෙනවා තමන්ගේ මානසික පීඩාව. ඒ අතරවාරයේදී දෙවන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ ශාන්ත අන්තෝනි මෙතෙක් වේලා හොඳින් ඉනිම ගොඩනගමින් සිටි කවුමිනිගේ දැවී යාමේ අවස්ථාවේදී කඩුල්ලු මුවා කිරීමේ වරදට හසුවයි කවුමිනිගේ කඩුල්ල දැවී යන්නේ. මේ කඩුල්ල හිමි වන්නේ තරින්දිටයි. ලකුණු 28ක් වන විට දෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා මේ අවස්ථාවේදී ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. මෙන්න මේ පුනරූපණය. නිසක වශයෙන්ම කඩුල්ල කෙලින්ම එල්ලවන පන්දුව ආරක්ෂිත පහරකට යාමට ඉඩ ප්‍රස්තාව තිබුණා. කෙසේ වෙතත් හොඳ සම්බන්ධතාවයකට අඩිතාලම දබමින් සිටි අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩිකාව දැවී යනවා. කෙසේ වෙතත් මෙවැනි මහා ක්‍රිකට් තරගයකට ආදි ශිෂ්‍යයන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගයත් විදුහල්පතිතුමීනේ අපි විශේෂයෙන් මතක් කර යුතුයි. ඔවුන්ගේ ශක්තිය ඇත්තටම ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ ශක්තිය මත තමයි අපි හුඟක් මේ තරම් දුරට ආවේ. ඔවුන් මේ කාර්යය Tamanගේම කාර්යයක්සේ සලකා ඉතාමත්ම කැපවීමෙන් අපිට විශේෂී දායකත්වයක් උදව්වක් කරනවා මේ වෙලාවේදී. මේ අවස්ථාවේදී ඒගොල්ලන්ගේ කණ්ඩායම් සාමූහිකව මුණ ගැහිලා වසර ගණනාවකට පස්සේ ඒගොල්ලන් සතුට භුක්ති විඳිනවා දැක්කහමත් අපිත් ඊට එකතු වෙනවා. ඒ තරමටම මේක සුවිශේෂී අවස්ථාවක් සතුට දෝරගලා යන තෝතැන්නක් විදිහට මම විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි මහා තරගයක් සාර්ථක කර ගැනීමට විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයන් ඊට පස්සේ ආචාර්ය මණ්ඩලය ඒ වගේම ආදි ශිෂ්‍යයන් මේ සියලු දෙනාගේ මේ වගේම දෙමාපියන් අනිවාර්යෙන් මතක් කර යුතුයි. මේ සියලු දෙනාගේ සාමූහික ප්‍රයත්නයක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි අද මේ වගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයක් නුවර ප්‍රදේශයේ අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඔව් මේ කාර්යය පවත්වන්නට සියලු දෙනාගේම සාමූහික බව ඒක තමයි මම දකින්නේ විශේෂත්වය. දෙමව්පියන් ශිෂ්‍යයන් ගුරුවරුන් ආදි ශිෂ්‍යයන් ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව සහ අපගේ නිලධාරීන් මේ සියලු දෙනා වගේම අපේ ප්‍රතිවාදී මහමායා බාලිකාවත් ඉතාම සහයෝගයෙන් කණ්ඩායම් හැඟීමෙන් අපිත් සමග කටයුතු කරනවා. ඒක විශේෂත්වයක්.
බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා විදුහල්පතිතුමියට. ඔබට තවත් ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපිට ලබන වසරේදීත් ඒ වගේම ඉදිරියටත් මෙවැනි මහා ක්‍රිකට් තරඟ සංවිධානය කිරීම සඳහා. ඒත් සමගින් 6 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 28යි කඩලු 2යි ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පදවාර 6ක් අවසානයේදී ලකුණු 28යි කඩලු 2යි මේ වන විට ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම හොඳ අඩිතාලමක් දමමින් සිටි ආරම්භක කඩලු දිත්වේ කෙසේ වෙතත් ඉක්මනින් කඩලු දෙකක් දැවී යාම තරමක තර්ජනයක් වී තිබෙනවා. මේ විශාල ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර මැදයේ අද දවසේදී මේ යෝන් ක්‍රීඩිකාවන් තරඟ වදින්නේ මහනුවර පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී. විචාර කුටි අපේ සමගින් සම්බන්ධ වනවා මහනුවර මහාමායා විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිනි සේනාධීර මහත්මිය. අපි ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා ඔබ මහත්මිය අද දවසේදී විශේෂ විචාර කුටියට. මම ස්තුතියි. ඉතින් අද දවසේ මම හිතන්නේ මහා ක්‍රිකට් තරගයක් මේ නුවර පැවැත්වෙන මම හිතන්නේ බාලිකා පාසල් දෙකක් අතර පැවැත්වෙන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පළවෙනි එක වෙන්න ඕනේ. ලෙහෙසි පහසු නෑ. ඒ වගේම සුවිශේෂී කාරණාව ප්‍රථම තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තිබෙන්නේ ඔබ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මොන වගේ හැඟීමක්ද තිබෙන්නේ? ඇත්තටම මම ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව ආවා ගිය සැරේත් තරඟ දිනයි කියලා. නමුත් අපේ ක්‍රීඩිකාවන් ගිය සැරේ ලකුණු 148ක් හඹාගෙන යන්න වුණා. එහිදී අපි බොහොම මම එක්සයිට් වෙලා හිටියේ ලාස්ට් මොමන්ට් වෙනකන්. the last ball එකෙන් තමයි අපි ගිය සැරේ විනර්ස්ලා වුණේ. නමුත් මට හිතෙනවා මේ සැරේ අපේ දරුවෝ මේ වෙනකොට හොඳ තත්ත්වයක ක්‍රීඩා කරනවා කියලා. දැනට ලකුණු 28ක් කඩලු 29ක් කඩලු 2ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ තැනක අපේ දරුවෝ ඉන්නවා කියලා මගේ තීරණය වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ සැරේත් අපේ ක්‍රීඩිකාවන්ට හැකි වෙයිද කියලා. අපේ Blazing Blues challenge trophy එක අපිට අරන් යන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. අනිවාර්යයෙන්. එන මේලක පන්දු ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ වගේම අද දවසේදී විශාල ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරයක් මම හිතන්නේ ආදි ශිෂ්‍යාවන් ඒ වගේම පාසලේ වත්මන් ශිෂ්‍යයි මේ සියලු දෙනාගේම විශාල ආකර්ෂණයක් අද දවසේදී මේ මහා තරගයට අපි දැක්ක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මොකද්ද විශේෂත්වය මෙතරම් ප්‍රේක්ෂක අවධානයක් මේ තරගයට හිමිවීම? මම හිතන්නේ බාලිකාවන් උනහම පොඩ්ඩක් අපි එක්තැන් කරගෙන ඒ දරුවෝ එකතු වෙලා එක තැනකට ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ට අතරම විනෝදයක් ආස්වාදයක් වගේම පාසල ගැන ලොකු හැඟීමකින් කටයුතු කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගුරු බවතුන් අද ලොකු විනෝදයක් ලබනවා. මේ දරුවොත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආදි ශිෂ්‍යාවෝ දෙමව්පියෝ පාසල් සංවර්ධන සමිතිය සහ විශාල අපේ විශේෂ අමුත්තන් රාශියකුත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ලංකාවෙම මේ කාන්තා නැත්නම් බාලිකා පාසල් අතර තියෙන මේ විශාලම සහ මේ ආකර්ශනීයම මහා ක්‍රිකට් ගැටුම මේක වෙන්න ඕන. අතනම අපි මේ වතාවේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගිය වතාවට වඩා අපි ගිය වතාව තමයි ප්‍රථම වතාවට මේ ක්‍රිකට් තරගය ආරම්භ කරේ. මේ වතාවේ ගිය වතාවට වඩා මනා සංවිධානයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපි ගිය සැරේට වඩා ආදි ශිෂ්‍යාවන් සංඛ්‍යාවක් මේ සැරේ පැමිණිලා සිටිනවා. මොකද ගිය සැරේ ඒ තරම්ම කලර්ෆුල් වලට අපි මේක කෙරුණ නිසා. ඉතින් සන්තෝසයි මේ කාණ්ඩයන් සමූහයම එක තැනකට වෙලා මේ වගේ එන්ජොයි කරමින් පාසලට ධෛර්යවත් වෙන්නට ඕන කටයුතු කිරීම සම්බන්ධව. තරමක වෙනස් ප්‍රශ්නයක් මම අහන්නම්. කාන්තා ක්‍රිකට් වලට ලංකාවේ ඊතරම් ලොකු ප්‍රේක්ෂක අවධානයක් තිබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ආසියානු කුසලාන ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව විශාල ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරයක් ඒ වගේම විශාල කුඩා දැරියන් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් සමගින් අත්වැල් බැඳ ගන්නවා අපි දැක්කා. පාසල ඇතුලේ මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ මේ ආසියානු කුසලානේ ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ශිෂ්‍යාවන්ගේ යම්කිසි වැඩි නැඹුරුතාවයක් තිබෙනවද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සමග සම්බන්ධව? පාසලක් විදිහට ගත්තොත් අපේ පාසලේ ගිය සැරේ බිග් බැච් එකට පස්සේ ලොකු ශිෂ්‍යාවන් සංඛ්‍යාවක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට යොමු වුණා. දැන් මේ සැරේ අපේ ඒෂියන් කප් එක දිනුවත් එක්ක තවත් මේ උද්‍යෝගය වැඩි වුණා. මොකද දරුවන්ට මම හිතන්නේ ලොකු
අපි ක්‍රීඩිකාවට ලොකු මොරාල් එකක් හැදුනා. මම හිතන්නේ ඒක ලොකු දෙයක් වුණා අපිට මේ සැරේ ක්‍රිකට් මැච් එකත් ඒ ආසන්නවම පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන්. ඒකට දරුවෝ දැන් ගොඩක් උද්‍යෝගීන් ඒ වගේම ආදි ශිෂ්‍යයන් දෙමව්පියන් ගුරු මණ්ඩලය ඉතාමත් උද්‍යෝගයකින් ඒ හා සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරන්න ඒෂියන් චැම්පියන්ෂිප් එක අපිට වැදගත් වුණා කියලා මට හිතෙනවා. මෙන්විට ලකුණු 30යි කඩලු 2යි පන්දු වාර 6යි පන්දු 4ක් අවසන්. තවත් පන්දු වාර 23ක් ක්‍රියාත්මක කිරීම තිබෙනවා. පන්දු 140ක් තුදී ලකුණු 99ක් අවශ්‍යයි. අද දවසේදී මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට කඩලු 2ක් වේලාසන දැවී ගියත් අපි බලමු මෙම ඉතුරු ලකුණු 99 මොන ආකාරයෙන් ලබා ගැනීමට මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. සනුකි තම තෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒවර ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඔයදන්නේ උදෑසන වරුවට වඩා විශාල ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරයක් අද මේ වන විට පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට ලැබී තිබෙනවා. ඒ මං හිතන්නේ අමතර පීඩනයක් තමයි ක්‍රීඩිකාවන්ට. හැබැයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පැත්තෙන් ගත්තහම මේ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය වැඩි වෙන්න තමයි මේ ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පීඩනය දරා ගැනීමට මේ ක්‍රීඩිකාවන් සමත් විය යුතුයි. ඒවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් 7 වන පන්දු වාරයයි නිමාව දකින්නේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 30යි කඩලු 2යි. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondre with canola and sunflower oil. ලකුණු 30යි කඩලු 2යි පන්දු වාර 7ක් අවසන්. ලකුණු 129ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අපිත් සමගින් සම්බන්ධ වුණා මහනුවර මහාමායා විද්‍යාලයේ කරු විදුහල්පතිනිමි. අපි ඔබට තුමියටත් සුබ පතනවා. ඉදිරියටත් මේ වගේ මහා ක්‍රිකට් තරග සංවිධානය කරලා රටේ කාන්තා ක්‍රිකට් උඩට ගන්න උදව් කරන්නට කියලා. බොහොමත් ස්තුතියි. තරින්දි තම දෙවන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. තරින්දි ඒ ආකාරයෙන් පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරද්දී මාත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා තරින්දියා. විස්තර විචාරයෙන් තරින්දියා. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට සමස්ත අන්තෝනියන්ගේ බලාපොරොත්තු කණ්ඩායම් නායිකාවගේ ආගමනය තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ අද දින සමස්ත අන්තෝනියන්වම ජයග්‍රහණය කරා මෙහෙවනවා දියෝනි නිර්මලා විසින්. ඇය 19න් 15 පළාත් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නියෝජනය කරමින් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම 2023 වසරේ සමාජ ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ දක්ෂතම පන්දු රකින්නේ විදිහට සම්මාන ලබා ගැනීමටත් ඒ වගේම 2023 වසරේදී ඇය ද්විත්ව ශතකයක් වාර්තා කිරීමටත් සමත් වෙනවා. ඉතින් ඇය මෙවර කන්ද උඩරට කුමරියන්ගේ නිල් මහා සටනේ සමස්ත අන්තෝනි කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා මෙහෙවීමට දැවැන්ත මෙහෙයක යෙදෙන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද පන්දු 136ක් තුල ලකුණු 98ක් කියන්නේ ලබාගත හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. අනිවාර්යයෙන්ම අපි සඳහන් කරනවා සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනැගීම තමයි මෙවැනි ලකුණු හඹා යාමකදී වැදගත් වන්නේ. මොකද විශේෂයෙන්ම එක ළඟ කඩලු දෙකක් දැවී ගිය අවස්ථාවක මේ තෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් දමන සම්බන්ධතාවය තාමත් වැදගත්. ඒවර වයිට් පන්දුවක් කිය යුතු නිසක වශයෙන්ම. ඒ වගේම මෙවැනි අමතර ලකුණු අමතර වාසියක් ලබා දෙනවා ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ මෙම වින්නීමට. අනිවාර්යයෙන්ම කවිෂ්කා සහ දියෝනි කියන්නේ සමස්ත අන්තෝනියන්ගේම බලාපොරොත්තුව කියතයි නායිකාව සහ උපනායිකාව අද අන්තෝනියන් වෙනුවෙන් පිටියට පිවිසලා ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ කවිෂ්කාගෙන් හොඳ සහයෝගයක් ලැබෙනවා එක් අන්තයකදී. අපි බලමු කොයි විදිහටද මොවුන් අන්තෝනියන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්නේ. ඒවර ෆුල් ටොස් පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමක් මිඩ් ඔෆ් කලාපයට එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. පන්දුව නිසියාකාරව රැකගන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තම ප්‍රථම මහා ක්‍රිකට් තරග ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන් ලකුණු 97ක් පිටුපසින් මෙම පිතිකරුවන් යුගලය විශේෂයෙන්ම නායිකාව සහ උපනායිකාව විය යුතුයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. නායිකාව සහ උපනායිකාව සමස්ත අන්තෝනියන් වෙනුවෙන් කඩුළු දෙක වෙනුවෙන් කඩුළු දෙකේ රැඳෙමින්
ක්‍රීඩා කරන. ඒ වගේම අන්තෝනියන්ගේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසය ගැන යම්කිසි මතක් කිරීමක් සිදු කරන්න. මේ අන්තෝනියන්ගේ ප්‍රථම ක්‍රිකට් අත්දැකීම නොවේ. අප 2016-17 වසර දෙක නුගවැල මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයට එරෙහිව පවත්වන ලද කුමරියන්ගේ සටන් ද්විතීයම ජයග්‍රහණය කරලා පාසලට ජයග්‍රහණය ලබාගෙන ඉන්න සමත් වෙනවා. ඒ වගේම 2016 වසරේ සමස්ත ලංකා දෙවන ස්ථානය, ඒ වගේම වසර 7ක් එක දිගට පළාත් මට්ටමේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගන්නට අන්තෝනියන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. ඒ වගේම දිස්ත්‍රික් වශයෙන් ප්‍රථම ස්ථානය, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සචිනී දයාරත්න අන්තෝනියන් විසින් දායාද කරනවා. ඒ වගේම මහනුවර දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සඳුනී නායකත්වය සහ සුබානි විසින් උපනායකත්වය ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයක් අන්තෝනියන්ට තිබෙනවා. සෙල්ලන්නේ සෙල්ලන්නේ නැති අතීතයක් තිබෙන ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයට අපි බලමු අද දවසේදී එම ජයග්‍රහණ ගොන්නට මේ දෙවන නිල් මහා සටනේ ජයග්‍රහණය දෙකතු කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේවිද කියලා. ලබාගත හැකි හොඳ සම්බන්ධතා කිහිපයක් පමණයි අවශ්‍යව තිබෙන්නේ. ලබාගත හැකි ලකුණු පූර්වක් තිබෙන්නේ. හොඳ ආරම්භයක් ලබාගත් අපි දැක්කා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් යුගලේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. කෙසේ වෙතත් අවාසනාවන්ත ලෙස දුවදී දැවී යාමක් සහ එක් කඩුල මුවා කිරීමේ වරදකට හසුව මේ කඩුළු දෙක දැවී යනවා. ඉන් අනතුරුව තමයි නායිකාව සහ උපනායිකාව මේ තෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පිටියේ එක්වන්නේ. ඒත් සමගින් නටවන පන්දු වාරය නිමාව දකින්නේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය ලකුණු 34යි කඩුළු දෙකයි. ගණන්දුර ඇස් ආකාශයේ නරු ලකුණු බලා මග හසර ගෙයු අපිරිමිත සන්තාන සිහිනයේ සංවර මනස්කාන්තය රැගෙන එන 12 වන තාරකා සංචාර උන්මාදයේ සමාරම්භය Dream Star Season 12 27 වනදා සිට සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 7:30 සිට සජීවීව ශාන්ත අන්තෝනියන් මේ නවවන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්ෙන් සිටින්නේ. මේ මහාමායා ඉනිමේ අද මහාමායා ඉනිම සහ ශාන්ත අන්තෝනියන් ඉනිම මේ වන විට සංසන්දනාත්මකව බැලූ විට කඩලු දෙක වලින් බෙද වැටුණා. අපි දැක්කා මහාමායා විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු 31 දී ප්‍රථම කඩුල්ල සහ දෙවන කඩුල්ල ලකුණු 59 දී බෙද වැටෙන්නේ. මේ වන විට ලකුණු 37ට කඩුළු දෙකයි. වේලාසනින කඩුල්ල දැවී ගිය ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට තරගය දෙපිලටම විවෘතයි තරගය. කණ්ඩායම් දෙකම දැඩි පීඩනයකින් සිටින බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. වයිට් පන්දුවකට ආසන අවස්ථාවක් නිපන්දුවක් ලෙස විනිසුරු කරුවන් සංඥා කරනවා. ඒ අනුතුත් ඒ අතරවාරයේදී ලකුණක් කරා පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. මේ වන විට ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නායිකාව සහ උපනායිකාව තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. අද දවසේදී මේ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි අපවත් සමගින් සම්බන්ධ වන්නේ දෙවන නිල් මහා සටනේ සිට. ඔව් ඒ වගේම මම හිතන්නේ කාලගුණයත් යම් තාක් දුරකට දැන් කණ්ඩායමට සහයෝගය දක්වන බව තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ වෙනකොටත් කවිෂ්කාන බද සහායක් ලබා දෙනවා කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ඩියෝනි මම හිතන්නේ තරමක් දුරට පීඩනය දරා ගනිමින් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තරඟ කරන බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම විශාල ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් මැද්දේ තමයි අද මේ නිල් මහා සටන පැවැත්වෙන්නේ. ආදි ශිෂ්‍යයින්, ඒ වගේම ආදි ශිෂ්‍යාවන්, ආචාර්ය මණ්ඩලය මේ සියලු දෙනා අපි දිගින් දිගට මතක් කරා මෙම මහා ක්‍රිකට් තරගය සාර්ථක කර ගැනීමේදී. ලකුණු 36යි කඩු 2යි. තවත් ලකුණු 80කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි ලබාගත යුත්තේ. වැදගත් කාරණය කඩුළු අතැතිව මෙම ලකුණු හඹා යාම සිදු කර යුතුයි. රිද්මි කැඳවා තිබෙනවා. රිද්මි තම ප්‍රථම පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. වයිට් පන්දු දෙකක් ලබා දී තිබෙනවා. මෙන්න ෆුල් ටොස් පන්දුවට පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැන එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. සමගින් ලකුණු 38 දක්වා ඉහළ නැන්වෙනවා. අද දවසේදී විස්තර විචාරය සමගින් අද දවසේදී අප සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා
st. anthony විද්‍යාලයේ සහ මානවර මහාමායා විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකවල ශිෂ්‍යාවන් කිහිප දෙනෙක් එවරත් වයිට් පන්දුවකටයි ප්‍රහාරය තාමත් මැනවින් ස්ථානගත කරනවා ලකුණු 4යි. කණ්ඩායම් නායිකාවගේ පිත්තෙනුයම ලකුණු 4 එකතු වන්නේ st. anthony බාලිකා විද්‍යාලයේ ඉනිමට තාමත් හොඳින් කල්යල් මැන පන්දු රකින්නන් අතරින් ස්ථානගත කරනවා ලකුණු 4යි. මෙන්න ඒ පුනරූපණය. තරමක් වයිට් සීමාවට ගොස් එම පන්දුව පිත්තට ලබා ගන්නේ කෙසේ වෙතත් සාර්ථකයි ලකුණු 4කින් තම ලකුණු පුවරුව ඉහළ දාමා ගැනීමට කණ්ඩායම් නායිකාවට හැකියාව ලැබෙනවා. වරතාමත් හොඳ නැවත පැමිණීමක් රික්මිගෙන් ලකුණු 4 ලබා ගත්තයින් අනතුරුව තාමත් හොඳ තර්ජනාත්මක පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී. මේ තමයි ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය. එක් වරදකට පසුව ඊළඟ පන්දුවෙන් තමන්ට පුළුවන් උපරිම පීඩනය එල්ල කිරීම තමයි ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය රඳවා තිබෙන ප්‍රධානම සාධකය. වර වියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ආරක්ෂිත බාරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. දැන් තරගයේ උණුසුම මුළු පල්ලෙකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ පුරාම විසිරී යන ආකාරයක් අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. වගේම අද දවසේදී ආචාර්ය මණ්ඩලය පාසල් දෙකේම තමත් උනන්දුවෙන් මේ තරගයේ නැරඹීම සඳහා පැමිණ සිටින ආකාරය අපිට උදෑසන සිටම දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ශ්‍රකවසී සිටින ක්‍රීඩිකාව පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරයේදී ඒ අවස්ථාවේදී දුවද්දී දැවී යාමකට ආසන්න අවස්ථාවක් කෙසේ වෙතත් කිලිහි යනවා. තාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් ඉනිම හොඳින් ගොඩ නගමින් සිටින අවස්ථාවක අනවශ්‍ය ලකුණක් ලබා ගැනීමට ගියේ කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ. පන්දුවර 9ක් අවසනදී st. anthony විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් ලකුණු 42යි කඩලු 2යි. Frankie sausages, chicken and cheesy blast, rasa dekakin. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. පන්දු 126ක් තුල ලකුණු 86ක ජයග්‍රාහී හඹා යාමකයි සිටින්නේ මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට එරෙහිව st. anthony බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කෙසේ වෙතත් මං හිතන්නේ අන්තෝනියන් සටන අත්නොහරින පාටයි. කෙසේ වෙතත් කොහොමත් පාසල වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ නායිකාවේ උපනායිකාවයි දැඩි මෙහෙයුමක විශේෂම කාරණය අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් ඉන්නේ. කණ්ඩායමේ නායක සහ නායිකා උපනායිකාව ඔවුන්ට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. අසීරු අඩියක තමයි ඔවුන් මෙම තුන්වෙනි කඩුල සඳහා එක්වන්නේ. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්විය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 80 සීමාව වෙනකම් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පිටිකාරණියන් දෙදෙනා රැඳී සිටියොත් ඒ විශාල අභියෝගයක් වෙයි මහාමායා පන්දු යවන්න. අනිවාර්යයෙන්ම 2023 වසරේ නිල් මහ සටනේත් දස්කම් දක්වපු ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් විශේෂ දස්කම් දක්වපු ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් තමයි මෙවර කණ්ඩායමේ නායිකාව සහ උපනායිකාව වශයෙන් තේරීපත් වීමට හේතුව වූයේ. ඒ නිසාම වගකීම් සමූහයක් තමන්ගේ කර මත තියාගෙන ප්‍රථම ලකුණ පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා. දෙවන ලකුණට අවස්ථාවක් නැහැ. අවස්ථාවේදී st. anthony විද්‍යාලය බාලිකා විද්‍යාලය කණ්ඩායම දැන් තරමක් දුරට කඩලු දෙකක් එක ළඟ ගිලිහි ගියයින් පසුව යම්කිසි ස්ථාවරත්වයක් ලබාගෙන තිබෙනවා කණ්ඩායම් නායකයා සහ උපනායකව. ප්‍රශ්නය කෙතරම් වේලාවක් මේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාට මේ ආකාරයෙන් සාර්ථකව පන්දුවට මුහුණ දීමට හැකියාවක් ලැබෙවිද යන්නයි. දැක්කම ඊට පෙර පන්දු වාරයේදී දුවද්දී දැවී යාමකට ආසන්න අවස්ථාවක් එනවා. එවැනි අවස්ථා මගහරවා ගත යුතුයි. පසුපාදය
ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරන කෙසේ වෙතත් පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනු. අනිවාර්යයෙන්ම මහනුවර මහාමායා බාලිකාවියන් දැඩි පීඩනයක් මේ වන විටත් එල්ල කරනවා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් යනුව තියුණු උද්වේගකර තරගයක් තමයි නරඹා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ වෙනකොට පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සමස්ත බාලිකාවියන්ගේ ආවරණය වී අවසానයි. ඒ කැමරා කණ්ඩායම ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ රූපරාම අප වෙත ගෙන එන ආකාරය දවසේදී දවස පුරාවට පන්දුවෙන් පන්දුව විස්තර ඔබට ගෙන ඒම සඳහා ශාලකාර මණ්ඩලයක් අද දවසේදී මෙහෙස මහන්සි වන ආකාරය අපට දැක බැලෑ ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. යනුලි තම තෙවන පන්දු වාරයයි ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. 10 වන පන්දු වාරයේ පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කර අවසానයි. යනුලි අමරසිංහ එවනට යම්කිසි පීඩනයක් ගොඩ නැගීමට සමත් වී සිටිනවා මේ පිතිකාරණියන් යුගලය. යනුලි දකුණත් මද වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩිකාව. වර ඩ්‍රයිව් පහර උඩ පන්දුවක් දැවී යනවා. මෙතෙක් වේලා සාර්ථක ඉනිමක් ගොඩනගමින් සිටි කවිෂ්කා තම කඩුල්ල ඒ ආකාරයෙන් පූජා කරනවා. කෙසේ වෙතත් තෙවන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ st. anthony බාලිකා විද්‍යාලයේ තාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටි තෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් අපි දිගින් දිගටම පැවසුවා. කෙතරම් වැදගත්ද මෙම සම්බන්ධතාවය යන්න වගේ. කෙසේ වෙතත් යනුලි මෙම සම්බන්ධතාවය නතර කිරීමට සමත් වනවාද දවසේදී මහාමායා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වටිනාම කඩුල්ල මං හිතන්නේ තරගයේ තීරණාත්මකම කඩුල්ල ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒ අනුව st. anthony විද්‍යාලයේ උපනායිකාව ලකුණු 15කට ක්‍රීඩාගාරයට. කෙසේ වෙතත් මතක් ලකුණු 45යි කඩලු 2යි මේ වන කඩලු 3යි මේ වන විට තවත් ලකුණු 84ක් පිටුපසින් තරම් පන්දු තිබුණත් ප්‍රශ්නය කඩුල බිඳ වැටීමයි මේ වන විට එක් අන්තයක දියෝනි කණ්ඩායම් නායිකාව රැඳී සිටිනවා. කෙසේ වෙතත් උපනායිකාවගේ දැවී යාම විශාල තර්ජනයක් වනවා st. anthony විද්‍යාලීය බාලිකා විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. වෙන යේනොලි සූදානම් තම අවසන් පන්දුව මේ පන්දු වාරයේ වරත් උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාවේදී කෙසේ වෙතත් ලකුණු 4ක් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම මල්මී විසින් ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒත් සමගින් 10 වන පන්දු වාරයේ අනිමාව දකින්නේ ලකුණු 49යි කඩලු 3යි. There's been few anxious moments after losing a wicket earlier on. Anthony steadying things up and moving along nicely. Partnership was building and all of a sudden wicket fell. The best batter back in the hut and immediately puts Mayans back in the game as Udari joining me in the comm box. Yeah, Somalmi Manisha of St. Anthony's has joined the game, and she is a great player. In the last game, you also saw her courage, her strength, and she is a great player, and she will surely be a great challenge for the Mayans team. Now the required run rate going down for just 4 runs per over. Somalmi Manisha straight away picking up a boundary of her first delivery. Once again, going back to back habits. Every time you give away an extra, reducing the chances of doing well in this game.
Aseni Thalagune bowling for the Mayans team. She was a great player who played in the last year match, as well as she is a player of the under-19 team, the national under-19 women's cricket team. Now you've been observing the atmosphere. You've seen the teachers, non-teaching staff, as well as the old girls, all been having fantastic time. And you must be itching. Oh, there you go. Down the leg side straight away, picking up a boundary, Dione. She was quiet for a little while. Now having seen Manisha picking up a boundary, Dione goes towards square leg region and pick up another boundary. Loose bowling, but boundary nevertheless. Immediately the supporters for St. Anthony is on the up. Audari, you were here last time and witnessed the encounter. You noticing any difference? Well, actually, the Mayans game may be a little bit down, because last year I'm guessing that they took like 168 runs. They won the game, so this year it's going to be a challenge for them to win. And St. Anthonians team seems to have got their game up this year, throughout this year. Looks like one of their key batters in the middle, Malmi and Dione, based on information we've found so far. One of their strong players, and no doubt the coaching staff as well as team management, so as the supporters expecting to there you go. Steady progress, and all of a sudden couple of wickets, providing the opportunity to Mayans to walk back into this game. Now at this stage, just about playing sensible, isn't it? Absolutely. So last year, the Mayans cricket team, they played quite decently and professionally. There you go, once again be looking at two worms. Blue belongs to Anthonians, catching up really nicely, and they need a very strong finish to go get over the required runs this time. Finds a fielder. Whenever they looks like they somehow find a way to go and walk back into the pavilion. Losing their fourth, Malmi Manisha out for just 4 runs. We'll have another look. A full toss, juicy full toss. Played on the up, and excellent piece of fielding. Mayans creating serious inroads. That was Aseni Thalagune bowling for the Mayans team. Shanuki Patirana, the catcher, if I'm not mistaken. Shanuki Patirana, who took the catch brilliantly. Of course, she is one of our best players who even played in the last match, and she did wonderfully in that game too. So we are hoping a lot out of her this game. So media clubs of both the schools very busy capturing each and every moment. 55 for 4 after 11 overs. That's some of these figures this season. 6 matches, 3 not outs, highest of three in fact, 5 runs just, and this is her opportunity to do something substantial. Still needing around 80 plus runs to walk over the target. 74 runs, I beg your pardon. They have ample number of deliveries, 114 deliveries, and required run rate just 5 per over. Not a big ask, but it just about keep wickets in hand and moving forward, rotating the strike, playing sensible, playing smart cricket. But Mayans, all of a sudden you can see their body language is up.
Well, There's the scores. Sri Lanka playing India after 10:38 for 150 over game. Of course, still a long way to go. well, the future of Mayans cricket actually lies on these players when speaking from the Mayan side. And that's Rithmi Gunaratne with the ball. Just a moment ago, you saw the principals from both the schools joined us to have a little chat, and they went on to mention enthusiasm, the interest for cricket is growing exponentially. What's your thought on that? Well, since the Sri Lanka women's cricket team won the Asia Cup, women's cricket has been taken a significant place in the country. So this big match, the Battle of the Blazing Blues, is surely we would be sure that it would inspire most girls in the country to play cricket, to take an interest on cricket. Rithmi meanwhile starting off another over. 1.2 overs, going to be 10 runs. He has to pick up a wicket going down the leg side. Bad habits from time to time creeping in, and not ideal, but both the teams made the same mistakes during the previous edition of this match, if you remembered correctly. And this year, unfortunately, same habits they haven't got rid of. Well, there was some major mistakes in the last game, which I hope the Mayans team and the St. Anthonyans team will be able to overcome this year. Tell us a little bit about the interest for cricket in Kandy in general. There are so many well-known educational institutions such as Mahamaya, Hillwood, so on and so on. And well, we're actually proud to say that Mahamaya Girls College and St. Anthony's Girls College are one of the major schools who has taken an interest in cricket, and we always hope that all the other schools will continue to follow in our footsteps and introduce the concept of big matches to other girls' schools too. And I'm sure you must be very proud about the fact you've set such high standards in terms of the color, passion, and the excitement. Absolutely. The whole Mahamaya community and the whole Anthony's community were very excited, and during the past week they were promoting this big match, doing so many things to make this day a success. But still, the future of the St. Anthony's College and Mahamaya Girls College lies on these players. So we'll have to see what will happen next, because now all of a sudden Anthony's Girls College went into a shell after the dismissal of Kavisha. There hasn't been many runs coming freely, and at the same time Mayans tightening their grip a little bit on this game. Like I mentioned just a while ago, the body language is up, spring in their heels. Must be very pleasing to see for you as a Mayan. well, as a Mayan, I should say that this year actually is quite challenging compared to last year's, but still the Mayans team seems to have a good strategy up their shoulders. Twelve overs done, 57 for 4. This is the match summary so far. Mahamaya Girls College being invited to bat first. 128 in fact for 8 at the end of 30 overs. Skipper Saini Premaratna, 20 runs of 52. Ganitya Kotalavala, 18 of 43, and Tharindra Disanayaka, 13 runs, the chief contributors. Off the back foot. Now, like I mentioned, Anthonians goes inside the cell, and they're not ideal because they got to get things moving. 4.75 is the run rate required. Well, I'm sure that they got a good strategy up their shoulders too, since their fielding in the first inning was really good. Let's hope that their batting is also as good as the fielding. Now, most of the team members studying with you, seeing them playing around, and
Any favorites? Well, a personal favorite of me is Ruindi Nanthikumar, who is an exceptional character of our section. Well, she's definitely an all-rounder too, because not only in cricket, she is also good in her education, and so are the whole Mayans team. Tell us, do you girls have a ground inside the premises where you can play proper cricket? Well, actually, we can say that we have a net for sure, but we usually practice in many fields around the country. So not only in Kandy, they have been able to experience to practice their cricket in many stadiums all around the country, as the school is very interested in cricket. And I know for a fact you girls have a very strong swimming squad. Actually, so they have won the swimming championship, the national swimming championship, for like many consecutive years, and we are hoping that this big match would be the same. Ashani, meanwhile, completes another fantastic over after 13:57 for 4. Little while earlier, I asked the same question from an Anthonian. Tell us a little bit about the support your school administration given for the game of cricket. Well, actually, we have now started taking cricket actually really seriously, because this may be one of the sports that is popular, but women's cricket is not usually that popular around the country, but we hope to make it different this time. Meanwhile, Rhythmi once again straying off line, providing an extra form of a wide. It'll be interesting to see at the end of this game, altogether these two young outfits bowled how many wide balls. This time gets it into the gap, real nicely done. Shamodi, the left-hander, get off the mark. And these two batters in the middle now spend some time. Dioni, the skipper, wicket keeper, spent time in the middle while on the field. Done a good job, done a decent job. This time, plays across the line, a full toss. But the field setting was very, very good. Straight to the fielder, just a single. As a skipper, now very big responsibility veil on our shoulders. Rhythmi Gunaratne, a favorite of the Mayans squad. Well, there were actually some major changes done in the cricket squad compared to last year. We actually lost some of our best players, such as Isiri and st.anthony. But still, these additions to the team is quite strong. We'll see what happens next. I need an honest answer. Are you feeling nervous or are you feeling confident about Mayans winning? Well, I'm actually feeling nervous because this year compared to last year is, a bit different. So even last year we were actually nervous about winning, but we won at the last over. So it's cricket, so you can't say anything definitely. So, but our hopes are not dashed absolutely until the last over has done. Meanwhile, Chamodi swept that down the leg side and picked up another single. 2.4 overs for Rhythmi, given away 14 runs. Touch expensive under the circumstances. Dioni, 15 runs. She looks good. Skipper, huge responsibility. As a skipper, she definitely wants to make this a memorable moment. Another single picked up. Good running between the wickets by two batters. Really good communication, and 14 overs done. St. Anthony is 62 for 4. Kanandura
ආකාශයේ නරු ලකුණු බලා මග හසර ගෙයු. අපිරිමිත සන්තාන සිහිනයේ සංවර මනස්කාන්තය රැගෙන එන. 12 වන තාරකා සංචාර උන්මාදයේ සමාරම්භය. Dream Star Season 12 27 වනදා සිට සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 7:30 සිට සජීවීව. Ashwin is starting off another over. This is just out of curiosity. I want to know the the feedback from the outsiders, like your family, friends, those who are studying in other girls' school in Kandy. What's the feedback? Well, like there seems to be different feedbacks on different parts of the community. So many believe that St. Anthony's College is going to win, but there are also some people out there in the community that think that Mahamaya Girls College is going to win. I'm asking about the big match, the cricket, that aspect. Yeah, so actually, I don't think that all the people that I asked for feedback, they were like really nervous and tense, so they was not able to provide me with a good answer. So We got Dione work one down the leg side towards the backward square leg region for another single. Things looking good when Dione is around. She's picking up singles at will. Very technically sound batter. Very accomplished player, of course, as a captain. That's why you've been selected as a captain, to lead the side, to guide the side, to hold yourself really nicely under pressure. So Ashwini, having picked up a wicket in the middle of a very, very good spell. Flighted down the leg side, came off the inner part of the bat. No opportunity for a single. This is good bowling, just giving away a single and keeping things really tight, and eventually put pressure on the opposition. yeah, actually Aseni is a favorite of the Mayans cricket team, popular member. This is nice, consistently strong, steady bowling, picking up the wicket. Stumps are rattled. Chamodi Mendis taking the long walk back to the pavilion. The wicket was taken by Aseni Talagune. She was out for 2 runs in the first inning, but still this is what the Mayans need right now. This sort of bowling and this sort of feeling to take the Mayans cricket team to its utmost heights, I guess. It doesn't matter how hard you try, you can't hide the excitement. Actually, yeah, because even if though we are commentators, there's a feeling in our heart that will never go away, the feeling of pride for the Mayans team. Ashwini picks up her second. What a good over. Just giving away a single and picking up another vital breakthrough now. I think it's fair to say Mayans got their noses in front. Of course, I completely agree. But cricket, it's cricket, so we can't decide what will happen next. In the meantime, now as you can see, ground staff getting closer to the covers. They know a great deal about the weather. Hopefully, there's no interruption in form of rain. Well, it's fingers crossed for perfect weather. Very pretty pictures. Moving to the beat, soaking in the atmosphere.
Isn't it lovely? Actually, both the crowds, mainly Mayans, because I think they are a step ahead now. And also the St. Anthonyans, they did exceptionally well in the first innings. And it's up to their batsmen to continue the strategy. Despite concerns over the rain, the game still continues. And having lost 5 wickets, now Anthonians under great deal of pressure. They are happy, they are Mayans. Outside the off stump, cut away. Going for a single, very close call. Loud shout. But what matters is the umpire's decision. Very risky single. Somehow managed to take it. And now 64 for 5. පදුවර 15යි මේ වන විට ලකුණු 64යි කඩලු 5යි තරගයේ තාමත් උණුසුම් අවස්ථාවකයි අපි සිටින්නේ තැන්ලි. ඕලා සිට මේ වන විට මහනුවර කණ්ඩායමෙන් මහනුවර මහාමාය බාලිකා විද්‍යාලයෙන් තරඟ වදිනවා සනුකේ පතිරගේ පෙරමුණෙන් මේ වන විට කඩලු 5ක් දැවි ලකුණු 64ක් රැස් කර ගැනීමට ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ට හැකියාව ලැබුණා. පිටිහරඹය පිටුටුව ඒ වගේම තමයි මහනුවර මහාමායාවියන්ගේ පන්දු රැකීමේ කෞශල්‍ය අපි මේ වෙන විට හොඳටම අත්විඳිනවා. විට කඩලු 5ක් දැවී ගොස් අවසానයි. ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තරම් ලෙහෙසි පහසු වන්නේ නැහැ මේ ලකුණු 128ක ඉලක්කය හඹා යාමට විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ නම් දැරූ පිටිකාරණියන් සියලු දෙනාම මේ වන විට ක්‍රීඩකාගාරයේ වෙත අපි දුටුව අස්සනි තලගුණේ මීට ප්‍රථමව දුර්වල පන්දු රැකීමක් ලකුණු 4යි අවස්ථාවේදී. ඔය අපි දුටුවා අස්සනි තලගුණ මීට සුළු මොහොතකට පෙර කඩලු දවා ගැනීමට හැකියාව ලබා ගත්තා. ඉතින් ඒත් එක්කම පිටිකාරණයක් පිටින් ඉවත් වුණා. ඇය වෙනුවට මේ වෙනකොට පිටියට පිවිස තිබෙන්නේ මලීෂා. ඉතින් මලීෂා කියන්නේ කණ්ඩායමට හොඳ ජවයක් එකතු කරන්න පුළුවන් වේවි කියලා හිතන්න පුළුවන් තරඟකාරිනියක්. අපි බලමු ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ගේ පිටිහරඹය මෙතනින් එහාට කොයි විදිහේ මුහුණුවරක් ගනීද කියලා. සනුකි තම 4 වන පන්දුවාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ මේ වන විට 16 වන පන්දුවාරයේ සමස්ත තරඟයේ වර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පාර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මේ අතරවාරයේදී නෙත්ලි සූදානම් අද පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාගාරයේ සිට සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ඔබ වෙත ගැනීම සඳහා නෙත්ලි සූදානම්. නෙත්ලි ඔබටයි අවස්ථාව. All right, we are live here at the Pallekele International Cricket Stadium at the second Battle of the Blazing Blues between Mahamaya Girls College and St. Anthony's Girls College. So I have here with me our platinum sponsor, Slit Kandy. We have our manager of sales marketing, Mr. Ashara. So what do you think about this event today? We have an enormous crowd and the cheers are loud. So what do you think about this event? Yeah, actually, on behalf of SLIIT Kandy, I'm really thrilled to be and excited to be here at that Battle of Blazing Blues annual cricket encounter between Mahamaya Girls College and St. Anthony's Girls College. So as the platinum sponsor, we are immensely proud to support and celebrate the talent and the sportsmanship of these young girls. And nowadays we all know that cricket, women's cricket are rising. So, and I think this kind of definitely support to produce national level players. So we are really proud to be a part of this event. So as you can see back in the view as well, we have Slit Kandy in our vicinity. So it was opened recently to the public. Can you brief us about Slit Kandy and what they offer for our students? Yeah, SLIT Kandy recently established in Pallekele as the new premises for Slit Malabe. So currently we do offer 2 disciplinary from computing and management. So we do all offer Ministry of Education approved program for after A-level students.
So from the computing side, we offer software engineering, data science, cyber security, interactive media likewise. And from the management side, we offer accounting, finance, supply chain management, business analytics, which are highly demanded in the job market in Sri Lanka as well as internationally. So that's the main discipline that we are offering currently. That was our platinum sponsor for the Battle of the Blazing Blues. It is on full swing, so we hope you guys stay tuned for the Battle of the Blazing Blues held for the second time here at the Pallekele International Cricket Stadium. අද දවසේදී විශාල ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි සඳහන් කරා විද්‍යාලයේ ආචාර්ය මණ්ඩලය ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කර යුතුයි අද දවසේදී අපගේ අනුග්‍රාහක බවතුන් ඔවුන්ගේ සහාය නොවන්නට මෙවැනි මහා තරගයක් පවත්වා ගැනීමට මේ විද්‍යාල දෙකට අපහසු වන්නට ඉඩ තිබ්බා. ඔව් ලසිත පන්දුවාර 16 පන්දුවකදී අවසානයේ අපට දක ගන්නට පුළුවන් කඩලු 5ක් දවේ ලකුණු 71ක් රැස් කර ගැනීමට ශාන්තන්තෝනි බාලිකාවියන්ට හැකියාව ලැබිලා තිබෙනවා. මේ වන විට පිටිහරඹේ යෙදෙන්නේ ඩියෝනි. ඉතින් ඩියෝනි ශාන්තන්තෝනි බාලිකා කණ්ඩායමට නායකත්වයේ සපයනවා. මේ වන විට පන්දු 27ක් අවසානයේ ලකුණු 18ක් ලබා ගැනීමට ඇයට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. අසෙනි තලගුණේ මේ වන විට පන්දු යොමු කිරීම සඳහා විශාල පරිශ්‍රමයක් දරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඇගේ ඒ ක්‍රීඩා කෞශල්‍ය මැනවින් විදහා පානවා. මොකද සමහර අවස්ථාවලදී අපි දැක්කා ඇයව දිරිගන්වන්නට කණ්ඩායමෙන් ලැබෙන සහයෝගය. ඒ සියල්ල මැද්දේ ඇය ශාන්තන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්ට දක්ෂ පිතිකරණියන්ටත් වඩා හොඳ තරගයක් ලබා දීමට උත්සුක වෙනවා. විශේෂයෙන්ම දියෝනිගේ ඉනිම මේ අවස්ථාවේදී තර්ජනයක් වෙලා තිබෙන්නේ මහාමායා ක්‍රීඩිකාවන්ට. අර කට් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට සාර්ථකව හැකියාව ලැබෙනවා ප්‍රතිකාරීන යුගලයට. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට කඩලු 5ක් පමණයි අතතිව තිබෙන්නේ ජයග්‍රහණය සඳහා යන මේ ඉනිමේදී ශාන්තන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඔවුන්ගේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයත් ලකුණු 4 සීමාවේ තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අවශ්‍ය වන දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඔවුන් සපුරාගෙන තිබෙනවා. ප්‍රශ්නය ඇතිතරම් කඩලු අතතිව නොවේ මෙම ක්‍රීඩිකාවන් සිටින්නේ. පොලසිත මෙතනදී අපි මතක් කරන්න ඕනේ ලකුණු 72ක් අවසානයේ කඩලු 5ක් බිඳ හෙලීමට මහාමායා කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙනවා කියන්නේ මං හිතන්නේ හොඳ අවස්ථාවක්. කියන්නේ හොඳ ජයග්‍රහණයක් වෙනවා අද තරංගාවලිය ඇතුළත. මොකද අපි දැක්කා පළවෙනි ඉනිම අවසානයේදීත් ලකුණු 128කදී තමයි මහාමායාවියන්ට කඩලු 8ක් අහිමි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට බැලුවොත් මට හිතෙනවා ලකුණු 100 අවසානයේ වන විට මහාමායාවියන්ට මේ යන වේගයෙන් මේ යන ආකාරයෙන්ම තරඟ වඳින්නට පුළුවන් වුණොත් හොඳ ජයග්‍රහණයක් ලැබෙයි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒත් සමගින් 17 වන පන්දුවාරය එනිමව දකින්නේ ලකුණු 72යි කඩලු 5යි ශාන්තන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondre with canola and sunflower oil. ලකුණු 72යි කඩලු 5යි මේ වන විට ශාන්තන්තෝනි විද්‍යාලීය බාලිකා කණ්ඩායම පන්දුවාර 17ක් අවසනදී. ඔලසිත මේ වෙනකොට පන්දුවාර 17ක් අවසන් වෙලා තියෙනවා. ඩියෝනිට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා පන්දු 30ක් අවසානයේ ලකුණු 19ක් රැස් කරන්නට. රිත්මි මේ වන විට පිටියට පිවිසෙන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු යවන්නයක් විදිහට මහාමායා කණ්ඩායමේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසය තවත් අලුත් කරමින් තවත් හොඳ අරමුමක් එහෙමත් නැත්නම් තවත් හොඳ අගයක් එකතු කරමින් රිත්මි මේ වන විට පන්දු යැවීමෙන් නිරත වෙනවා. එවරත් පිටේ හරි ආකාරයේ පන්දුව දැවටෙන්නේ නැහැ. අද දවසේදී කාසී වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නේ දියෝනි දර්ශනි ශාන්තන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ නායකව. ඇය ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පාර දීමට ආරාධනා කරනවා මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. උන ලකුණු 128ක් කඩලු 8ක් දැවි ලබා ගන්නවා නියමිත පන්දුවාර 30 අවසානයේදී. එම ලකුණු 129 ජයග්‍රාහී ඉලක්කයයි හමා යන්නේ මේ වන විට ශාන්තන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
ඔලසිත මේ වන විට පීඨකකාරය දෙසින් අපිට ඇහෙන්නේ ජයඝෝෂානාදය. ඉතින් මහනුවර මහාමායා බාලිකාවියන් ඒ වගේම ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන් මේ වන විට පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට මෙලෙසින් නරඹන්නේ කඳුඩරට කුමරියන්ගේ නිල් මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය Battle of the Blazing Blues. අනේ විදිහට අපි දකිනවා පන්දුවාර 17යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී කඩලු 5ක් දැරී ලකුණු 74යි. ඉතින් මේ වන විට අපේ කැමරා කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම අද උදෑසන සිටම මෙම සමීප රූපරාමු දර්ශන මේ පන්දුවෙන් පන්දුව ඔබ වෙත ගෙන ඒමට විශාල වෙහෙස මහන්සියක් දරන. මේ අවස්ථාව දුවද්දී දැවියාමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. තාමත් හොඳ කඩලු අතර දිවයාමක් ඒ අවස්ථාවේදී මෙවැනි එක ලකුණ දෙක ලබා ගැනීම අමතර පීඩනයක් කෙල්ල කරන පන්දු යවන කණ්ඩායමට. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ලකුණු 75යි කඩලු 5යි. අපි බලමු ජයග්‍රහණය කරා යාමට ප්‍රමාණවත් දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයකයි තිබෙන්නේ. ඇතිතරම් පන්දු තිබෙනවා. ප්‍රශ්නය ඇතිතරම් කඩලු නැහැ. ඒ වගේම නම් දරු ප්‍රතිකාරයක් නැහැ. ඒවර ඉහළින්ම යදී යන්නේ උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් පන්දු රකින්න යන්න එතන නැති සිටින ඒ අවස්ථාවේදී දුවද්දී දැවී යාමකටත් ආසන්න අවස්ථාවක් නිසියාකාරව පන්දුව රැකගත්තා නම් සියල්ල සිදු වෙනවා. දැන් තරගයේ උණුසුම එන්නම වැඩි වෙන අවස්ථාවේ 18 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 77යි කඩලු 5යි. මෙන්න ඔබට නැවතත් ඒ පන්දුවාරය දිස් වෙනවා ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට ඉතාමත්ම ආසන්න අවස්ථාවක් තිබේදීත් මහනුවර මහාමායාවියන්ට අවාසනාවන්ත ලෙස ඒ අවස්ථාව අහිමි වෙනවා. Frankie sausages, chicken and cheesy blast, rasa dekakin. 19 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්ව සිටින්නේ. තවත් පන්දුවාර 12ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. තවත් ලකුණු 52ක් ලබා ගත යුතුයි මේ පන්දුවාර 12 තුලදී. ඔලසිත අපිට දැන් පෙනෙනවා දියෝනි කණ්ඩායම් නායිකාව ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ මේ වෙන විට පන්දු 33ක් අවසානයේ ලකුණු 21යි රැස් කරගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම සඳහා ඉදිරිපත් වෙනවා තරින්දි දිසානායක ඇය දකුණත් පන්දු යවන්නයක්. අපි බලමු ඇගේ ක්‍රීඩා කෞශල්‍යය කොයි විදිහට කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කරයිද කියලා. දියෝනි එක් අන්තයක රැඳී සිටමින් අද දවසේදී ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ නැන්ගුරුම බවට පත් වී තිබෙනවා. ප්‍රශ්නය අනික් අන්තයෙන් ඇයට අවශ්‍ය සහාය ලැබෙනවා නම් මෙම තරගය සාර්ථක අවසන් කිරීමට ඇයට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන් මතක් කර යුතුයි අද දවසේදී මහාමායා විද්‍යාලයේ නායිකාවත් ඉතා අනර්ග ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටියා. ඇගේ කණ්ඩායම ඉහළට එසවීම සඳහා කෙසේ වෙතත් අවාසනාවන්ත ලෙස ලකුණු 20කට ඇය දැවී ගියා. ඒ වැනිම ඉනිමක් තමයි මේ දියෝනි දැන් දියත් කරමින් සිටින්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ලසිත අපි මතක් කරන්න ඕනේ පසුගිය වසරේ කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ සැපුව මහාමායා කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ ඉසිරි මීගම්මන ඔබට මතක ඇති ඉතාමත්ම හොඳ තියුණු තරගයක් අවසානයේදී ඇයට ලකුණු 69ක් රැස් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. මම හිතන්නේ පාසල් කාන්තා ක්‍රිකට් ඉතිහාසය තුල රැස් කරපු හොඳ ලකුණක් වෙනවය. අනිවාර්යයෙන්ම මහා ක්‍රිකට් තරගයකදී මේ පීඩනයේ හමුවේ ලෙහිසි පහසු නෑ. නායකත්වයේ පීඩනයට අමතරේ හොඳින් දස්කම් දක්වනවා කියන්නේ නිසක වශයෙන්ම දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ වගේම ඇයට නිසි ගෞරවය ලැබුණා. එම අවසන් මහා තරගයේදී දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාව ලෙස ඇය සම්මාන දිනාගත්තා. ඒ වගේම දක්ෂතම ප්‍රතිකාරණීය ලෙසත් ඇය සම්මාන දිනාගත්තා. මේ බලමු අද දවසේදී ප්‍රතිකරණයේ පැත්තෙන් කවුද දක්ෂතා දක්වන්නේ මෙම මහා තරගයේ තරග වීරවරිය බවට පත්වන්නේ කවුද කියලා. අනිවාර්යෙන් අපි මේ සිටින්නේ 18 වෙනි පන්දුවාරයේ 3 වන පන්දුවේ. එවර හරියාකාර පන්දුව රැකගන්නේ නෑ. ඒ අවසරයෙන් මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්නේ පහු කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. මෙරිෂාගේ පිතනුයි එම ලකුණු 4 අයත් වන්නේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මෙවැනි අඩුපාඩු සිදු වුවහොත් නැවතත් පීඩනය මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඔලසිත අපි මතක් කරන්න ඕනේ මේ වන විට CA සීමාව සඳහා ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයන් ළඟා වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් තවත් පන්දුවාර 2ක් පමණ ඉතිරිව ඇත්තේ 20 වෙනි පන්දුවාරය සඳහා තවත් පන්දුවාර 10ක් ඉතිරිව තිබෙනවා 128ක ලකුණු සීමාව හඹා යන්නට. අපි බලමු ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයට කොයි වගේ ක්‍රීඩා දිරිගැන්වීමක්ද එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා කිරීමේ කෞශල්‍ය තවත් දුරටත් කොයි වගේ අන්දමක් ගනීද කියලා.
වැඩි මහන්සි වෙන්නට දෙයක් නැහැ. එක් පන්දුවාරයකට ලකුණු 4ක් පමණයි අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ. දැනට මේ පන්දුවාරයට ලකුණු 7ක් ඇවිල්ලා ඉවරයි. මම හිතන්නේ මේ ප්‍රතිකාරණියන් දෙදෙනා දැන් සැලසුම් කර යුත්තේ කොහොමද මේ ලකුණු 4 ලබා ගන්න කියලා. ඔවුන් දැන් සිටින සීමාව ඔවුන් එම ලකුණු 4 රිද්මේ පවතිනවා. මෙතනින් එහාට මේ රඳවාගෙන මෙම දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය රඳවාගෙන කඩළු ආරක්ෂා කර ගැනීම තමයි මම හිතන්නේ මේ ප්‍රතිකාරණියන් දෙදෙනා තිබෙන වක්කීම. තවත් එක් ලකුණක් ඒත් සමගින් 19 වන පන්දුවාරයේ නිමාව. කෙසේ වෙතත් මෙම පන්දුවාරයට ලකුණු 8ක් උදුරා ගැනීමට මේ ප්‍රතිකාරණියන් දෙදෙනා සමත් වෙනවා. අපි අවධානය යොමු කිරීමට සූදානම්. අද දවසේදී ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලකුණු ලබා ගැනීම. අද දවසේදී ඔවුන්ගේ ආරම්භක ප්‍රතිකාරණියන් දෙදෙනාම ලකුණු 0කට සහ ලකුණු 7කට කවුමිනි සහ පූර්ණිමා ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යැවීමට මහාමායා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකාවන් සමත් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව කවිෂ්කා අබේරත්න ලකුණු 15ක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම මල්වි මනීෂා ලකුණු 4යි, චමෝදි මෙන්ඩිස් ලකුණු 2යි. දැන් පිටියේ සිටින ක්‍රීඩිකාව තරගයේ මහාමායා විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් සමාන ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ නායිකාවයි සිටින්නේ ලකුණු 23ක් ලබාගෙන. දියෝනි අනික් අන්තයෙන් මනීෂා රැඳී සිටිනවා ලකුණු 12ක් ලබාගෙන. ඒ වගේම අමතර ලකුණු 22ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ විතර නෙමෙයි දැන් අපිට දිස් වෙන මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ ලකුණු සටහන. ඉතින් යෙනුලි අමරසිංහ මේ වන විට ඇයට අවස්ථාව ලැබුණා පන්දුවාර 3ක් අවසානයේ කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට. ඒ විතරක් නෙවෙයි සනුකි පතිරගේ පන්දුවාර 4ක් අවසානයේ රැස් කරගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 7ක්. ඒ වගේම තමයි ඇයට කඩුල් දවා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. හැබැයි අපිට මතක් කරන්න පුළුවන් තරින්දි දිසානායක මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයෙන් පන්දුවාර 3කදී ඇයට තුන්වෙනි පන්දුවාරේදී ඇයට හැකියාව ලැබුණා කඩුල්ලක් දවා ගන්නට. ඉතින් ඒ විතර තමයි අසිනී ප්‍රශස්නාත් මේ වන විට මහාමායා කණ්ඩායමේ ඉදිරිපෙළේ පසු වෙනවා. ඉතින් ඇගෙත් ඒ ක්‍රීඩා කෞශල්‍යත් එක්ක අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ඉදිරියේදී මහාමායා කණ්ඩායම කොයි වගේ මුහුණුවරක් ගනීද කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වන විට තරගයේ උණුසුම එන්න වැඩි වෙමින් තිබෙනවා. ලබාගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාවත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙගෙන යන්නේ. මේ 6 වන කඩුල්ලට ගොඩනැගෙන සම්බන්ධතාවය දැන් මහාමායා විද්‍යාලයට විශාල හිසරදයක් වී අවසానයි. අපි බලමු මේ කඩුල්ල ලබා ගැනීමට මහාමායා විද්‍යාල නායිකාව සහ කණ්ඩායම මොන ආකාරයෙන්ද සැලසුම් සකස් කරන්නේ කියලා. දැන් රුබිනි කැඳවා තිබෙනවා තම දෙවන පන්දුවාරයේ යැවීම සඳහා. ඒ අවස්ථාවේදී කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වර්ධකට හසු කර ගැනීමට උත්සාහ කරේ. කෙසේ වෙතත් නිරීක්ෂකතුමන් නොදැවී යාමක් ලෙස සටහන් කරනවා. රොවින්දි තම ප්‍රථම පන්දුවාරයට ලකුණු 13ක් ලබා දෙනවා. යම්කිසි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. සෑහෙන වේලාවකට පසුව නැවත ඇය කැඳවන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. වමත් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩිකාව. ඔව් ඉතින් මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයන්තෙන් අපිට පෙනෙනවා රුවින්දි ක්‍රීඩා කරනවා පන්දු යවන්නියක් විදිහට. රුවින්දි කියන්නේ මහාමායා කණ්ඩායමේ ඉතාමත්ම හොඳ පිතිකාරිණයක්. ඒ වගේම පන්දු යවන්නියක්. අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් රුවින්දි ඉතාමත්ම දක්ෂ පිතිකරණයක්. ඇයට හොඳ තරඟ ඉතිහාසයක් තිබිලා තියෙනවා. ඇය ඇත්තම කිව්වොත් කණ්ඩායමේ උපනායිකා විදිහට කටයුතු කරනවා. ඇය වමත් පන්දු යවන්නියක්. පන්දුවාරයකට ලකුණු 4ක් අවශ්‍යයි. දැන් එක ලකුණක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එවර වයිට් පන්දුවක් විය යුතුයි. කෙසේ වෙතත් ඒ වයිට් පන්දුවක් දැස සංඥා කරන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ආවරණයේ වැදිනවා පන්දුව. මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම එක්දින තරගයට මුහුණ දෙනවා ආර්.ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී. පන්දුවාර 18යි පන්දු දෙකක් අවසානයේදී ලකුණු 60යි කඩලු 2යි. ඒ තරගය මතක් කරමින් අපි යමු තරගයේ ඉදිරියට. මේ වෙන විට පන්දුවාර 9යි පන්දුවාර 19යි පන්දු 3ක් අවසානයේදී රැස් කර ගැනීමට ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ට හැකියාව ලැබුණේ. කඩලු 5ක් දැවි ලකුණු 86ක්. ඔවුනොත් සීහේ සීමාවට ලං වෙන ගමන්ම තවත් පන්දුවාර 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ට. තෙල්ලි අපි සඳහන් කරා පන්දුවාරයකට ලකුණු 4ක් ලබා ගත යුතුයි. දැනට මේ පන්දු 3 ඇතුළත ඒ ලකුණු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. වයිට් පන්දුවට 1 ලකුණක් ලබා ගත්තා. ඊට පෙර තව 1 ලකුණක් එවර නිපන්දුවක් යුතුයි. නිසක වශයෙන්ම දැන් ඒ ලකුණු 4 ලැබෙනවා. ඊට අමතරව ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවක් හිමි වෙනවා. ඒ වගේම තව පන්දු 3ක් ඉතුරු වෙලා තිබෙනවා. මේ වරද දිගින් දිගටම සිදු කරොතින් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයට විශාල වාසියක් තිබෙනවා මේ තරගයේ රැඳී සිටීමට. ඔව් නැවතත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ඒ දර්ශනීය පහර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ගේ. ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාව. ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාව. බලමු ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවට මොන ආකාරයෙන්ද පන්දුවට ඒවර කට් කිරීම සාර්ථකයි.
එක් ලකුණක් කරා වේගයෙන් පැති මාරු කරගන්නවා. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට පන්දුවාරයකට අවශ්‍ය ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වන විට ලැබාගෙන අවසానයි. පන්දුවාරයකට ලකුණු 4ක් තමයි අවශ්‍ය දල ලකුණු වේගය. ඔවුන් ඒ සපුරාගෙන තිබෙනවා. මේ තමයි තරගයේ පීඩනය අනික් පැත්තට දාන්න පුළුවන් හොඳම අවස්ථාව. අර අවශ්‍ය දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලබා ගත්තොතින් එන්න පන්දු යවන කණ්ඩායමට විශාල පීඩනයක් වෙනවා. ඔවදින් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ගේ දෙසින් දියෝනි සහ මලීෂා මේ වන විට පිටිකන්නේ යෙදෙන අපි දක්කා 4 සීමාව පසු කර යන්නට ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ අනුව පන්දුවාර 19 පන්දු 4ක් අවසානයේදී ලකුණු පුවරුව සටහන් වන්නේ කඩලු 5ක් දැවී ලකුණු 90ක් රැස් කර ගැනීමට මේ හතරේ පාරත් සමගින් ලකුණු 94ක් විය යුතුයි. තව එක් පන්දුවක් ඉතිරිය තිබියදී මේ පන්දුවාරයට ලකුණු 8ක් ලබාගෙන අවසానයි මේ වන විට. මම හිතන්නේ හොඳ පිතිකරන දක්ෂතාවයක් මේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාගෙන්. ඔවුන් දෙදෙනාම මේ 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් දැන් ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මේ පීඩනයේ මැදේ තියත් කරන ආකාරය අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. හැබැයි ලසිත අපි දැක්කා මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් ප්‍රතිකරණයේ යෙදෙනකොට අපි ඒ ගැන වැඩි විස්තර කතා කරමු. මේ පන්දුවාරෙන් අනතුරුව පන්දුවාර 20ක් නෙමයි ලකුණු 94යි කඩලු 5යි ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. There you go. Excitement building up. Definitely, the tension is rising. It's 95 to 5 wickets. Having lost 5 wickets, I'd still say it's anybody's game. We're still staying strong. 94 for 5. Picking up another quick single. Yenuli into the attack and Dioni skipper's knock. 26 runs of 42. Batted very responsibly and they were in a bit of a spot. Now Dioni has taken them out of it, needing just 34 runs of 59 deliveries. Things looking much better. Yeah, it is. I bet the Anthonians have high hopes for our captain Dioni. This time going straight. And it's going. Another boundary, a much needed one, a pressure reliever for St. Anthony's. Absolutely. 99 runs on the board, still 5 wickets. St. Anthony's Girls College Kandy increasing their chances by the minute, making 30 of 58 deliveries. We're staying strong, hopeful as we can be. Beautifully played. Straight down the ground, the best place to go. The fielders had no chance, absolutely no chance. Yanuli have given away 16 runs. 36 runs is the partnership. What a valuable partnership. Indeed. Game-changing partnership. Another single. This is outstanding cricket. Good understanding between two batters, picking up singles, picking up occasional boundaries, just the way to go. Really admire the partnership between Dioni and Melisha. They've had it. 100 runs on the board. When you see triple figures on the board, it's a different feeling altogether. Obviously, it's the excitement and everyone's hyped up. This time a wild swing outside the off stump. Luckily there was no edge. Malisha on 21 and Dioni on 26. Excellent contributions. They've been striking nicely, Dioni. There you go, 26 of 43. Fantastic knock, no doubt. Should be a memorable one as a skipper, Dioni Darshani.
Very expensive over so far, given away 6 runs and still 2 deliveries remaining. Quite clearly in, quite clearly. Outside the off stump, once again gets it into the gap. Single, very easily taken. 101 on the board, needing 28. We've reached a critical point in the match. It's just we need only 28 runs from 55 balls. I'm glad you said we. Another good shot. The chase is on. Ball gathers momentum. Somehow fielder diving forward and prevented what could have been a certain boundary. 2 more runs to the total, needing just 26 runs. Increasing their chances. This is good fielding, I'm sure. The coach must be very pleased seeing this. Earlier on in the morning, we haven't seen that much of an effort by St. Anthony's fielders. 21 overs done, 103 for 5. Pressed Frankie sausages, chicken and cheesy blast, rasa dekakin. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. 4.9 runs required. The required run rate's gone down. 26 of 54. 2.89 is the required run rate, and look at it. Scoring at nearly 5 runs and over. They were in a bit of a spot earlier on, but this magnificent partnership taking them out of trouble quite clearly. Yeah, Malaysia and Dione has such a strong partnership. They've got this handled. Now Mayan section of the crowd, little quiet, could be momentarily. We can see another bowling change. Looks like a leg spinner comes into the attack. Anthonians, they are smelling the victory. Just 28 runs away. Once again, very nicely played straight at the fielder, but they managed to complete the single without any troubles. Absolutely. The fielder is doing pretty great. It seems pretty dedicated. Hiyatma, the new bowler, left arm, beg your pardon, right arm leggy. Right arm leg spinners generally create trouble. Straight down the ground, once again picks up another single. This is excellent batting. Though the required run rate just 2.77, they are not slowing down. If they decide to do so, they could eventually dig a hole for themselves. So far, Anthonians are having a slow and steady pace and just scoring singles. A wide. A wide. Last thing Mayans can afford. Way outside the off stump. Quite clearly a wide, and no mistakes now. No turning back now. Kept low at the same time. Plenty of smiles in the faces of Anthonian section of the crowd. A full toss. Goes aerial. Reaching the fielder on the first bounce. Luckily for Dione. Sometimes full tosses, you generally expect to pick a boundary of a full toss, but sometimes proven difficult and ended up taking a wicket of a full toss. It could have been a boundary. Unfortunately, Yatma caught it. This time
Going along the ground, gets past the fielder, 4 more And runs. a boundary. Yes, please go ahead. Very excited here. Two full tosses. This time Dioni Darshani makes no mistake. We can't afford mistakes right now. Literally that one got hit me written all over it. The score is currently 112-5. Everyone's tense, the pressure building up. They're opting to not to go for a single. Very good over. In fact, excellent over. A wide and 7 runs already. Altogether 8 runs. No run rate pressure. Enough wickets in the hand. Hiyatma Jayaratne. Another full toss. This time, however, straight to the fielder. That's what you call getting the placements right. That one too got hit me written all over it. Playing across the line, but unfortunately straight at the fielder. So after 22, 113 for 5. Yellow take a set yeah. Games on the hero handphone bala stress break up pick it up then I'll be able break up break it up Maggie paparekottu break එක up karanna 22 overs done. 113 runs on the board. It seems Anthonians walking very steadily towards the victory. At this stage, unless if they make a huge blunder, this game is for them to take on. There's no time for mistakes, only to focus and take risks. Malaysia, outstanding contribution, 24 runs. This time 2 off the back foot, couldn't find the gap, straight to the fielder for no run. Asheni into her 5th, given away 12 runs, taken 2 wickets, performed reasonably well. But will it be good enough? Dioni Darshani, who's on 35, the mainstay, the skipper for St. Anthony's Girls College, batted superbly when the chips are down. The skipper played intelligently, played with aggression, found the gaps and built up a match-winning partnership. The pressure is what builds up the sportsmanship in you. It's what excites you. It's what builds up the adrenaline to give it your best. No opportunity for a single, still in the 23rd over, and there's no run rate pressure, absolutely none, needing just 2.13. Got enough wickets in hand, 5 of them, and 2 settled batters, Dioni Darshani and Malaysia, doing outstandingly well. Just what the coaching staff as well as team management is expecting. Inside edge onto the pads. That's the call from the umpire. And this is the match summary. St. Anthony's chasing 129, 113 for 5. Still fair number of overs remaining. Coming down the track, couldn't find the gap. Straight to the fielder once again. Another dot ball. At this stage, they can afford to play out few dot deliveries. Dioni Darshani 35 of 54 deliveries and Malaysia 24 of 20. Outstanding knock. Bowlers trying everything. Aseni, Yanuli, Tarindi were the successful bowlers so far for Mahamaya Girls College Kandy. And St. Anthony's marching towards the victory, and
There goes the much needed wicket. Mayan section of the crowd going absolutely berserk. Skipper walks back, once again provided that glimpse of hope for the Mayans. Hopefully Anthonians will stay faithful as well. This isn't over yet and we're hoping for the best. We need 16 more runs. Coming down the track, straight in line with the stump. But what matters, the finger of the umpire. He thinks that's plumb in front. Dione having played so well. Walking back. And now Melisha will have to take the mantle of a leader. Still needing 16 runs. Anything could happen. Now St. Anthony's all of a sudden have only 4 wickets in hand. A very undecided fate, relying quite on faith. Dione Darshani, who's on 35, and skipper done a fantastic job as a wicket keeper, fielded really brilliantly. Malaysia better than a runner ball, in fact, 24 of 20, and Asheni once again comes back into the attack, have already picked up 3 wickets. Mayan skipper Premaratna smelling the kill and looking to pick up more wickets. I can feel the tension building up right now, and as we've reached a climax, critical juncture of the match. Left arm seamer coming round the wicket. Oh, playing across the line. Wicket keeper misses it altogether. Another bye. Another extra. The coach clearly not too happy about that. Yeah. We've reached a point where both teams cannot afford any mistakes. They can take risks, but no mistakes are allowed. Both the teams cannot afford to make mistakes at this stage, needing 15 runs. This is good. Push that one away towards the backward point region. Fielder was vigilant, providing no opportunities. There you go. Anthonians work themselves to a very strong position. It's just they don't have enough wickets in hand to assure that they can go past and go on to get this remaining 15 runs. A pretty solid state, if you ask me. Oh, this is a fantastic delivery, a little bit of movement off the track. Senuri altogether misses it. Still needing 15 runs. After the dismissal of Anthonian skipper, 15 runs all of a sudden looks like a big number. Down the leg side, another wide. Now 14 required of 39. A bye and a wide. No runs off the bat so far. This time much better outside the off stump, just about a foot and a half. There was no opportunity for the batter to get Sanuki into her 5th over, given away just 8 runs. You can straight away spot that she's maintaining good lines and immediately proven economical. And delivering dot balls a lot. Oh, much better delivery. You're starting to wonder how did that one miss the off stump. 115 runs on the board, having lost 6 wickets.
There you go. Little bit of movement straight away, getting past the outside edge. Senuri, little tentative at the moment. The current score is 115 to 6 wickets. Feeling a little bit tensed. Down the leg side once again. It's a wide. And A wide. courtesy of Mayan bowlers. Antonians being generous in the first half of the game, and during the second half, Mayans doing a small favor. There you go, quite clearly. Well bowled. Finishes the 24th over. 115 for the loss of 6 wickets. ලකුණු 116යි කඩලු 6යි දැන් තමයි තරගයේ තීරණාත්මකම අවස්ථාව. තරින්ද්‍යා මාත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා. තරින්ද්‍යා ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය පෙනෙන මානේ පන්දු 36ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ලකුණු 13යි පන්දු 36කින් කඩලු 4ක් ඇතිව ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙවිද නැද්ද යන්න වගේ මේ පන්දු අර 6 තුලදී අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. දවසේදී පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී නිල් මහා සටනේ දෙවන අදියරය එවර දැවි යනවා. මෙතෙක් වේලා සාර්ථකම පිතිකාරණිය මලීෂාගේ කඩුල්ලයි ඒ ආකාරයෙන් දැවි යන්නේ. මහාමායා විද්‍යාලය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි කඩුල්ල ලබා ගැනීමට දැන් සමත් වනවා. ඒත් සමගින් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තු රඳවා තිබූ ක්‍රීඩිකාව ක්‍රීඩාගාරයට ලකුණු 116ක් වන විට මේ වන විට ප්‍රේක්ෂකාගාර තාමත් දැඩි උනන්දුවකින් මේ තරගය හා සම්බන්ධ වන ආකාරය මහාමායා විද්‍යාලයේ ප්‍රීති ഘോഷා නාදය මුළු පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයම වර්ණවත් කරන ආකාරය ඒ සමගින් 24 වන පන්දුවාරයයි නිමාව දකින්නේ. ලකුණු 100 සමාන 24 වන පන්දුවාරයේ තෙවන පන්දුවේ තමයි දැවි යන්නේ. ලකුණු 116යි කඩලු 6යි. Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. දැන් යෝගරාජන් පැමිණ තිබෙනවා. දවසේදී පන්දුවෙන් දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩිකාව එයවරයි තාමත් හොඳ පන්දුවක්. අසේනි තම පන්දුවෙන් කඩලු 4ක් ලබාගෙන දවසේදී මහාමායා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙන්න ලබාගත් කඩලු 4 දවසේදී මේ ප්‍රථම කඩුල්ලයි දැවි ගිය ආකාරය මේ දෙවන විකට්ටුව මේ තෙවන කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට සහ අවසන් කඩුල්ල දැවී ගිය ආකාරයයි ඔබේ නැරඹුවේ. කෙසේ වෙතත් මහාමායා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අනර්ග පන්දු යැවීමක නිරත වී සිටිනවා. දවසේදී අසෙනි අවශ්‍යම මොහොතේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තම විද්‍යාලයට අවශ්‍යම කඩලු 4ක් ලබාගත් ක්‍රීඩිකාව ලෙස ඇය ඉතිහාසයට එක්වනවා. අපි බලමු මේ ජයග්‍රහණයකින් අවසන් කිරීමට හැකියාව ලැබෙවිද යන්න වගේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මේ වන විට ලකුණු 116යි කඩලු 7යි ජයග්‍රහණය සඳහා කඩලු 3ක් ලබා ගත යුතුයි මහාමායා විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ වගේම ලකුණු 13ක් ලබා ගත යුතුයි
ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. යෝගරාජන් ඇය තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩිකාවක් ලෙසයි ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය නියෝජනය කරන්නේ. තරින්දයා තරමක් ගොළු වී තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා විස්තර විචාරක කුටියේ කෙසේ වෙතත්. සැබෑම මම හිතන්නේ මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය පමණක් නොව ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයත් මේ වෙද්දී දැඩි පීඩනයක සිටින්නේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය පමණ මමත් දැඩි පීඩනයක ඉන්නේ. බලමු මේ තරඟය කොහොම අවසන් වේවිද කියලා. බලමු. තවත් ලකුණු 13ක් අවශ්‍යයි. 25 වන පන්දු වාරයේ ඒ ආකාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 116යි. කඩලු 7යි. ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Y'all take a set one day, yeah. Games on well here one day. Handphone well stress one day. Break up, pick it up one day. Then I'll be ever break up. Break it up. Maggie Paparekottu break එක අප් කරන්න. ලකුණු 116යි කඩලු 7යි. තරගයේ තියුණු බව එන්නම වැඩි වෙනවා. අපි සිටින්නේ 26 වන පන්දු වාරයේ මේ මහාමායා විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම දවසේදී 80 තමයි අද දවසේදී කැපී පෙනෙන පන්දු යැවීමක නිරතවන්නේ. පන්දු වාර 6 ලකුණු 31ක් ලබා දී ලකුණු 12ක් ලබා දී කඩලු 4ක් ලබා ගැනීමට සමත්ව තිබෙනවා. නිලකුණු පන්දු 31ක් මේ ඉනිම තුල යවා තිබෙනවා. එය තමයි සුවිශේෂීම කාරණය මේ කඩලු 4ත් සමගින් දිගින් දිගටම ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයට පීඩනය එල්ල කිරීමට අසේනි සමත් වුණා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර. අනික් අන්තයෙන් පන්දු යැවීම සඳහා යෙනුලි. පැමිණ තිබෙන ඇයගේ 5 වන පන්දු වාරයේ ඇයට දැන් තිබෙන වගකීම අනික් කන්දෙන් සාර්ථක පන්දු යවන ක්‍රීඩිකාවට සහයෝගය ලබා දී මේ වගේම මෙවනට පිතිකරණයේ සිටින්නේ නවක පිතිකරුවන් යුගලය. තවත් ලකුණු 13ක් පමණයි අවශ්‍ය. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. ඔව් ලකුණු 4යි. ඒත් සමගින් ලකුණු 120 සීමාවට පැමිණෙනවා ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය. මේ වන විට පල්ලෙකැලේ ක්‍රීඩාංගණය දෙවනත් වනවා ජය රාවය. අන්තෝනි විද්‍යාලයේ සහාය දෙන්නන් දිරිගන්වන්නන් ආදි ශිෂ්‍යයින් ශිෂ්‍යාවන් මේ සියලු දෙනාම බලා සිටිනවා. මේ තරගයේ තියුණුම අවස්ථාවකයි අපි රැඳී සිටින්නේ. මෙන්න එම ඩ්‍රයිව් පහර ඉතාමත් අනර්ග පහරක් ස්ථානගත කිරීම ඒ වගේම කල්යල් මැනීම ඉතාමත් සාර්ථකයි. අවශ්‍යම මොහොතේ ලකුණු 4ක් වාර්තා වනවා සනුරිගේ පිත්තෙන්. මෙන්න එවරත් තවත් ලකුණු 4ක් සනුරුගේ පිත්තෙන්. දැන් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය ස්ථීර කරගැනීමෙන් සිටින ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ තම කුළුඳුල් මහා තරග ජයග්‍රහණයේ දොරටුව අභියස සිටින්නේ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්. මෙන්න ලේට් කට් පහර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. රැක ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක් ඒ අවස්ථාවේදී. කෙසේ වෙතත් පීඩනය හමුවේ මහාමායා පන්දු රකින්නන් එම ලකුණු 4 ලබා දෙනවා ශාන්ත අන්තෝනි ක්‍රීඩිකාවන්ට. තවත් ලකුණු 5ක් පමණයි අවශ්‍ය. පන්දු 27ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මම හිතන්නේ මේ වෙන විට ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන් තමන්ගේ ජයග්‍රහණය සතුට සමරන්නට පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් තවම නෑ. අපි බලමු. තවත් කඩලු 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව යනාවක කියන්න සෑහෙන අමාරු ඒත් ශාන්ත අන්තෝනි ක්‍රීඩිකාවන් ඉතාමත් ආසන්නේ. මෙන්න ෆුල් ටොස් පන්දුවට ඒ අවස්ථාවේ සාර්ථකයි. එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේදී. තවත් ලකුණු 4ක් පමණයි අවශ්‍ය. එක් පහරකින් පුළුවන් මේ තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම තම ජයග්‍රහණය සනිටුහන් කිරීමට ශාන්ත අන්තෝනි ක්‍රීඩිකාවන්ට තවත් ලකුණු 4ක් පමණයි අවශ්‍ය. පන්දු 26ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. අපි බලමු යොනිලිට කුමක්ද කර හැක්කේ. තමන්ගේ පන්දු වාරයේ ආරම්භයේ සිටම ප්‍රහාරයට ලක් වුණා. පෙර පන්දු වාරවල තිබූ පීඩනය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පන්දු වාරයේ ගිලිහී ගියා මහාමායා විද්‍යාලය අතින්. මෙන්න තරමත් ගුවන්ට මුසු කර පන්දුවට ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ.
දැන් මහාමායා කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය කරනවා නම් තිබෙන එකම තුරුම්පුව මේ කඩළු ත්‍රිත්වය ලබා ගැනීම. ඒ හැරෙන්නට ශාන්ත ආන්තෝනි ක්‍රීඩිකාවන් මේ ජයග්‍රහණයට තව එක් පියවරක් පමණයි මේ පිටින් සිටින්නේ. අපි බලමු මේ පන්දුවාරයේ තව එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. පීඩනය මේ යොවුන් ක්‍රීඩිකාවන්ට මේ තැවන්ත ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඉදිරියේ මේ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ දෙවන නිල් මහා සටනේ සියලු පීඩනය මැදේ මේ අවසන් මොහොත අවසන් පන්දු කිහිපේ අපි රැඳී සිටින්නේ. අපි බලමු මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව යෙනුලි කොයි ආකාරයෙන් යොමු කරයිද කියලා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් 26 වන පන්දුවාරයයි නිමාව දකින්නේ. ලකුණු 125යි. තවත් ලකුණු 3ක් මෙපිටින් ශාන්ත ආන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය. Frankie sausages, chicken and cheesy blast, rasa dekakin. තවත් ලකුණු 3ක් පමණයි අවශ්‍ය ශාන්ත ආන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයට මෙම ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සඳහා මේ සමකිරීම සඳහා ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 4ක් අවශ්‍යයි. අපි බලමු මෙම ලකුණු 4 කෙතරම් වේගයකින් ලකුණු 4 ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා. 1-4 පහරක් පමණයි අවශ්‍ය දෙවන මහා ක්‍රිකට් තරග ජයග්‍රහණය තම පාසල සතු කර ගැනීමට ශාන්ත ආන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්ට. එවරත් එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. තවත් ලකුණු 3ක් පමණයි. මුළු පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයම එක් ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයෙන් පිරී ඉතිරී ගිහින් තිබෙන අවස්ථාවේදී කඩළු මුවාව කිරීමේ වරදට හසු කර ගැනීමට අවස්ථාව කෙසේ වෙතත් විශේෂකාර්තුමාන් සංඥා කරනවායි නොදැවී යාමක් ලෙසට ප්‍රේක්ෂකාගාර ආදි ශිෂ්‍යයන්ගෙන් ශිෂ්‍යාවන්ගෙන් පිරී ඉතිරී ගොස් තිබෙනවා. අද මේ ජයග්‍රහණය කුමන පාසල සතු වේද යන්න වගේ උදෑසන සිටම නැරඹීම සඳහා දැන් ශාන්ත ආන්තෝනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 3ක් පිටුපසින් තම ජයග්‍රහණයට එවර වයිට් පන්දුවක් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒත් සමගින් 128යි ලකුණු සම කරනවා. තව එක් ලකුණක් පමණයි අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය සඳහා ශාන්ත ආන්තෝනි ක්‍රීඩිකාවන්ට මේ දෙවන නිල් මහා තරගයේ ශූරතාවය තමන් පාසල සතු කර ගැනීම සඳහා. ඒත් සමගින් 2024 නිල් මහා සටනේ අවසන් ලකුණ ලබා ගැනීමට මත්තෙන් ප්‍රේක්ෂකයන් තරගයේ ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණෙන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ ලකුණු සමවි අවසන් තව එක් ලකුණක් ලබාගත යුතුයි ජයග්‍රහණය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා. අපි බලමු මේ ලකුණ ලබා ගන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද යන්න වගේ. සනුරි අද දවසේදී තාමත් අවශ්‍ය ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. ලකුණු 10ක් අවශ්‍යම මොහොතේදී වටිනා ලකුණු 10ක් ලබා ගත්තා පීඩනයේ මැද්දේ. පන්දු 10ක් තුලයි ඒ ලකුණු 10 ලබා ගන්නේ. අනික් අන්තේ යෝගරාජාන් රැඳී සිටිනවා. මෙන්න වර්තාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිටත අග්‍රය අසලින්මයි පන්දුව කඩළු රකින්න ක්‍රීඩිකාව රැකගන්නේ. අපි බලමු මෙම මහා තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා ශාන්ත ආන්තෝනි ක්‍රීඩිකාවන්ට තවත් එක් ලකුණක් පමණයි අවශ්‍ය. ප්‍රේක්ෂකාගාර සතුටින් ඉපිලි යන ආකාරයක් පෙන්වුම් කරනවා. මේ වන විට බලමු මෙම එක ලකුණ ලබාගෙන
ශාන්තාන්තෝනි විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් මොන ආකාරයෙන් මේ මහා ක්‍රිකට් තරග ජයග්‍රහණය තම පාසලට රැගෙන යයිද යන්න වග. සිටිනේ ශාන්ත අන්තෝනි වර්තමාන ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව අද උදෑසන සිටම තම කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තමට හැකි උපරිම ආකාරයෙන් දිරිගන්වන ආකාරය අපි උදෑසට සිටම ඔබට ගෙනාවා. මෙන්න සනුකි සූදානම්. එවරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පෙර පරිදිමයි. පිට අස්සලින්මයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. මේ පීඩනයේ හමුවේ ලකුණු සමයි 128යි කඩුළු 7යි. අපි බලමු මේ අවසන් ලකුණ ලබා ගැනීමෙන් පසුව තම පාසලේ ජයග්‍රහණය ස්ථාවර කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව මහා ක්‍රිකට් ඉතිහාසය මේ නිල් මහ සටන 1-1 ලෙස සමවනවා. එවරත් තාමත් හොඳ පන්දුවක්. මේ පන්දු තුනම නිසි එන්නේ එකම ස්ථානයේ පිට අසලින්ම යොමු කිරීමට සනුකි සමත් වෙනවා. මම හිතන්නේ අද දවසේ තාමත් හොඳ පන්දු යෑමක නිරත වුණා. ලකුණු 12ක් පමණයි ඇය තමන්ගේ පන්දු වාර 6 තුලදී ලබා දෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් අනික් පන්දු යවන්නන්ගෙන් ලැබූ සහයෝගය එතරම් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ ශාන්තාන්තෝනි ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ජයග්‍රහණය නැවැත්වීම සඳහා. එවර සාර්ථකයි. ඒත් සමගින් දෙවන නිල් මහා සටනේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීමට මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් සමත් වනවා. ප්‍රථම වතාවට මෙම මහා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ දෙවන තරගයේ ජයග්‍රහණය තම පාසල සතු කර ගැනීමට අද මහනුවර පල්ලෙකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී හැකියාව ලැබෙනවා ශාන්තාන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයට. කඩුළු 3කින් එම ජය ස්ථාවර කර ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒත් සමගින් මෙම මහා ක්‍රිකට් තරග වංශ කතාව 1-1 ලෙස සම තැන අවසන් කිරීමට 2020
පාසල් දෙකේම පිළිගන්වන්නේ තාමත් යහුසුලුව තම පාසලේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අද උදෑසන සිටම පල්ලෙකල ක්‍රීඩාංගණයේ වැඳී සිටියා. මේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමේ නායිකාව ඇයට හැකියාව ලැබෙනවා ප්‍රථම වතාවට මේ නිල් මහ සටනේ ජයග්‍රහණය තම පාසල සතු කර ගැනීමට ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. අවස්ථාවක මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය තා හොඳින් පන්දු යවමින් ඉදිරිපෙළ කඩලු සියල්ලම ලබාගත් අවස්ථාවක සයුනි තාමත් හොඳින් එක් අන්තයක් ආරක්ෂා කරගනිමින් කණ්ඩායමේ උපනායකාව සමග එක්ව තාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් දියත් කරමින් මෙම ලකුණු පූර්ව ගොඩනැගීමේදී ඉනිම ශක්තිමත් කරන ආකාරය අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව සෙසු ක්‍රීඩිකාවන් කෙසේ හෝ මේ ලකුණු 129 සීමාවට තම පාසල කැඳවාගෙන යාමට හැකියාව ලබා ගත්තා. උදැසන තරගයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ නායිකාව විසින් ඇය ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමයි තෝරාගත්තේ. ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීම සඳහා මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් යුගලයේ පිටේට පිවිසුණා. කෙසේ වෙතත් පන්දු වාර 30 අවසානයේදී කඩලු 7ක් දෙවිය උන්ට ලකුණු 128ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. ඉන් අනතුරුව ජයග්‍රාහී ලකුණු 129 කඩලු 3ක් අතැතිව ලබා ගැනීමට මේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. අද දවසේදී මේ දෙවන නිල් මහ සටනේ සාරාංශය එයයි පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට දිගින් දිගටම ප්‍රේක්ෂකාගාර තම ජයග්‍රහණයේ සතුට සමරන ආකාරය අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මහාමායා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් මේ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ දිරිගන්වන්නන් පාසල් ශිෂ්‍යාවන් අද දවසේදී මෙම තරගය නැරඹීම සඳහා පැමිණි. කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් හොඳ තියුණු තරගයකින් අනතුරුවයි මෙම තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්ට හැකියාව ලැබුණා. මේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ණිමා ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙර ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යැවීමට සමත් වුණා මහාමායා ක්‍රීඩිකාවන්. අනතුරු කෞමිනී රණතුංග ලකුණු 7යි, කවිෂා බේරත්න ලකුණු 15යි. ඉන් අනතුරුව දියෝනි නිර්මලා අද දවසේ වටිනාම ඉනිම ක්‍රීඩිකාව කණ්ඩායම් නායිකාව පන්දු 55ක් තුලදී අනර්ග අවශ්‍යම ලකුණු 35ක් ලබා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව මල්වි මනීෂා ලකුණු 4යි, චමෝදි මෙන්ඩිස් ලකුණු 2යි. ඔවුන්ට තරම් සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව මලීෂාගේ ඉනිම පන්දු 22ක් තුලදී ලකුණු 24ක්. ඇය තමයි මේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යමින් තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තම කණ්ඩායම රැගෙන ගියේ. ඉන් අනතුරුව එම
ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාගේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව සේනුරු අබේසේකරගේ ඒ විශිෂ්ට ලකුණු 11න් සමයි අද දවසේදී ඔවුන් තම ජයග්‍රහණය සනාථ කරගන්නේ. මේ මහාමායා විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම එහිදී කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩිකාව අසේනි ප්‍රශංසා ඇය පන්දු වාර 6ක් තුලදී කඩලු 4ක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 12ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. ඇයට අමතරව යනුලි අමරසිංහ එක් කඩුල්ලක් පන්දු වාර 5ක් තුලදී ඉන් අනතුරුව හියත්මා ජයරත්න එක් කඩුල්ලක් සමවන තරින්දි දිසානායක එක් කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා. පන්දු වාර 3ක් ක්‍රියාත්මක කොට ඔහුගේ ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු 6දී, දෙවන කඩුල්ල ලකුණු 28දී, දෙවන ලකුණු 45දී, හතරවන කඩුල්ල ලකුණු 55දී, පස්වන කඩුල්ල ලකුණු 63දී, හයවන කඩුල්ල ලකුණු 113දී සහ හත්වන කඩුල්ල ලකුණු 116දී බිඳ වැටෙන්නේ. පන්දු වාර 27 ඇතුළත අමතර ලකුණු 31ක් ලබා දී තිබෙනවා. මේ තරගයේ පුරාවට මේ අමතර ලකුණු විශේෂ කාර්යභාරයක් සිදු කරා. අපි දැක්ක මහාමායා ඉනිමේදී st. anthony පන්දු යවන්න ලකුණු 45ක් අමතර ලකුණු වශයෙන් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මහාමායා පන්දු යවන්නන් ලකුණු 31ක් ප්‍රතිවාදීන්ට ලබා දෙනවා. මේ මහා ක්‍රීඩා තරගයේ කැපී පෙනෙනම සිදුවීම එයයි පිත්තෙන් ලබාගත් ලකුණු වලට වඩා වැඩි බලපෑමක් කිරීමට මේ අමතර ලකුණු වලට හැකියාවක් ලැබුණා. මෙන්න මේ විශේෂ අවස්ථා තරගයේ ආරම්භයේ සිටම මේ st. anthony ඉනිම ආරම්භ වූ තරගයේ ඉතාමත් හොඳින් තම ග්‍රහණයට නතු කර ගැනීමට මේ ක්‍රීඩිකාවන් සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් එක ළඟ කඩුළු කිහිපයක් දැවී යාම නිසා යම්කිසි පීඩනයකට හසු වුණා st. anthony මුල් පෙළ. කෙසේ වෙතත් නායිකාව ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණීමෙන් අනතුරුව ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් උපනායිකාවත් සමගින් තැබීමට සමත් වුණා. ඒත් සමගින් මත් සමගින් දැන් විස්තර විචාරයෙන් සම්බන්ධ වෙනවා තෙනුලි. සිටින් අපි ඉතාමත්ම උණුසුම් තරගයකින් අනතුරුව තමයි මේ විදිහට තවත් තරගයක් මේ විදිහට අවසන් වුණා. ඉතින් ජය පෙරදුම කණ්ඩායම් දෙකටම එකයි. ඉතින් අපිට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ දෙකම සමසේ විඳ දරා ගන්න. ඉතින් පසුගිය වසරේදී මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබුණා Battle of the Blazing Blues ජයග්‍රහණය කරන්න. මෙවර ඉතින් st. anthony බාලිකා විද්‍යාලයට තමයි ඒ වාසනාවන්ත වරම හිමිවන්නේ. කෙසේ වෙතත් අපි දැන් බලාගෙන යන්නේ කොහොමද අද දින ඇතුළත මේ තරගයේ විශේෂ අවස්ථාවන් ටික මේ විදිහට බලාගෙන යනවා. අපි දැක්කා හතර සීමාව පසු කරගෙන හඹා යන ආකාරය. ඒ වගේම තමයි වයිට් පන්දු කෙතරම් ප්‍රමාණයක් ගියාද. ඒ වගේම තමයි st. anthony බාලිකා විද්‍යාලයත් මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයත් කරට කර තරඟ බඳමින් පිටිහරඹෙන් වගේම පන්දු යැවීමෙන් ඉතාමත්ම හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කර ගැනීමට උන්ට හැකියාව ලැබුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අද තරගයේදී අසෙනි තලගුණේ මට හිතනවා යම් හෝ අවස්ථාවකින් ඇයට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ මේ තරගයේ හොඳම පන්දු රකින්න එහෙම නැත්නම් කඩළු බිඳින්න විදිහට අද සම්මානයට පාත්‍ර වෙන්න අපි බලමු නේද ලසිත? අනිවාර්යයෙන්ම මේ අපි විශේෂ අවස්ථා දෙසයි මේ ජයග්‍රාහී ඉනිම st. anthony විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ ජයග්‍රහණය ලබාගත් මොහොත මම හිතන්නේ තරගයේ කණ්ඩායම් දෙකම තමත් හොඳ තරගයක් ලබා දුන්නා තෙනුලි. මොකද අපි දන්නවා මේ කණ්ඩායම් දෙකම පැමිණෙන්නේ ජයග්‍රහණය අභිලාෂයෙන් තමයි ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා. කෙසේ වෙතත් තරගයේ අඩුම වැරදි ප්‍රමාණයක් සිදු කරපු කණ්ඩායම අද දවසේදී ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීම සමත් වුණා. ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩිකාවන් සියලු දෙනා දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන් ඔවුන්ට අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකා ජාතික තලය නියෝජනය කිරීමට හැකි දක්ෂයින් කිහිප දෙනෙක්ම අපි දැක්කා. මේ අද තරගයේ සාරාංශය මහාමායා ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 128යි කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව st. anthony නායිකාව ආරාධනා කරනවා මහාමායා විද්‍යාලයට පන්දුවට පහර දීමට. පන්දු වාර 30 අවසානයේදී ලකුණු 128ක් ලබා ගන්නවා කඩළු 8කට. එහිදී සයුනි ලකුණු 20ක්, ගණිත්‍යා ලකුණු 18ක්, තරින්දි දිසානායක ලකුණු 13ක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම st. anthony විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ ගත් කල යෝගරාජන් ඉතාමත් අනර්ග පන්දු යැමේක නිරත වී පන්දු වාර 5ක් තුල කඩළු 3ක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 15කට එයට අනර්ග සහායක් ලබා දෙනවා කවිෂා අබේරත්න. ඇය කඩළු 2ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 8කට. මල්ලි මනිෂා එක් කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි මහාමායා විද්‍යාලයේ ඉනිම වියත් උනේ.
ඉතින් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ ඒ විදිහටම දෙවන ඉනිම අවසානයේදී ලකුණු 129ක් කඩලු 7ක් දවේ රැස් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් ජයග්‍රාහී සීමාව පසු කර එසේ ඩියෝනි නිර්මල දර්ශනී ඒ කියන්නේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායිකාවට හැකියාව ලැබුණා. පන්දු 55ක අවසානයේ ලකුණු 35ක්. ඒ වගේම මෙලිෂා ආන්ඩ්‍රියානා ලකුණු 24ක්. ඒ වගේම කවිෂ්කා බේරත්න ලකුණු 15ක් ඒ විදිහට රැස් කිරීමට ඇයට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් අසනී තලගුණේ මම අර සඳහන් කරා වගේ මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ ඇයට අවස්ථාව ලැබුණා කඩලු 4ක්. ඒ වගේම යෙනුලි අමරසිංහ එක කඩුල්ලක්, තනින්දි දිසානායක එක කඩුල්ලක් විදිහට මේ විදිහට දැවීගෙන ගියා. කොහොමත් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය කඩලු 3කින් ජයග්‍රහණය කරා. එසේනම් ලාසිත අපි දැන් සූදානම් වන්නේ අපේ ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවයට තමයි සූදානම් වන්නේ. 2024 මේ නිල් මහා සටනේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයට අද හැකියාව ලැබුණා කඩුළු 3කින් ඒ ජයග්‍රහණය ප්‍රථම වතාවට තම පාසලට ළඟා කර ගැනීම සඳහා අපි ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවයෙන් මීළඟට ඔබ සමගින් සම්බන්ධ වීමට සූදානම්. තරු ලකුණු බලා මග හසර ගෙයු අපිරිමිත සන්තාන සිහිනයේ සංවර මනස්කාන්තය රැගෙන එන 12 වන තාරකා සංචාර උන්මාදයේ සමාරම්භය Dream Star Season 12 27 සිට සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 7:30 සිට සජීවීව I'm super good. Thanks. How are you doing? My name is Pepper. Heels crest කොතැනද? රස ගුණ එතැන. රස ගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇති තරම්. ආදරේ පිරෙද්දි සන්තෝසෙත් ඒ තරම්. සන්තෝසෙ පැතිරෙන්නේ මැච් එක බලද්දි. චියර් එක වැඩි වෙන්නේ කටගැස්ම නැගලා යද්දි. කටගැස්ම නැගලා යන්න කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නියමයි. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් තියෙන තැන රසගුණ නිතරමයි. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Take a set one yeah. Games on the hero one handphone but a stress one break up pick it up one then up it up break up break it up Maggie paparekottu break එක up කරන්න
Hillcrest Naimeris sausages. The bite that bites back. Apayamu api, apayamu ropi, busy life again miss vela. Then api vemu break up. Break up. Then api vemu break up. Break up. Break up. මැගී පපරකොත්තු බ්‍රේක් එක අප් කරන්න. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Oh, can you feel it? New Dulux Pencilite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Dulux. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Oh, can you feel it? New Dulux Pencilite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Dulux. Frankie, Odange Bani Viraya. Frankie, Hari Marasai. Heels pressed Frankie sausages, chicken and cheesy blast, rasa dekakin. I'm super good. Thanks. How are you doing? My name is Pepper. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondue with canola and sunflower oil. ගෞසිය ගණන්දුර ඇස් ආකාශයේ නරු ලකුණු බලා මග හසර ගෙයු අපිරිමිත සන්තාන සිහිනයේ සංවර මනස්කාන්තය රැගෙන එන 12 වන තාරකා සංචාර උන්මාදයේ සමාරම්භය Kerala Dream Star Season 12 27 වනදා සිට සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 7:30 සිට සජීවීව
I'm super good. Thanks. How are you doing? My name is Pepper. Heels crest කොතැනද? රස ගුණ එතැන. රස ගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇති තරම්. ආදරේ තිරෙද්දි සන්තෝසෙත් ඒ තරම්. සන්තෝසෙ පැතිරෙන්නේ මැච් එක බලද්දි. චියර් එක වැඩි වෙන්නේ කටගැස්ම නැගලා යද්දි. කටගැස්ම නැගලා යන්න Heels crest නියමයි. Heels crest තියෙන තැන රස ගුණ නිතරමයි. Heels crest රස ගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Take a set for me, yeah. Games on, well, I hear of me. Handphone, well, I stress for me. Break up, pick it up for me. Then I'll be double break up. Break it up. Maggie Paparekottu, break it up karanna. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. Up yamu roppy, busy life I can miss vela. Then up vemu break up. Break it up. Then up vemu break up. Break it up. Break it up. Maggie Paparekottu, break it up karanna. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Oh, can you feel it? New Dulux Pencilite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Oh, can you feel it? New Dulux Pencilite Hygiene Plus. Refreshing walls for generations. Frankie, Odange Pani Viraya. Frankie, Hari, Marasai. Heels Crest Frankie sausages, chicken and cheesy blast, rasa dekakin. Very good evening, ladies and gentlemen. We've been entertained by a great game of cricket. First and foremost, a big round of applause to both the teams for playing such good cricket. And it's my honor to welcome the presentation party. First of all, the guest of honor, Mrs. Susantika Jayasinghe,
world and Olympic silver medalist. Next up we have Mrs. Rasanjali D. Alvis, former Sri Lanka women's cricketer. And then the principals of both the school. First up, Mrs. D.H.H.M.D.U. Dunuvila, principal, St. Anthony's Girls' School. Next up, Mrs. Shashika Senadira, principal, Mahamaya Girls' College. And I also invite deputy principals of both the schools, prefect of games, both the schools, and also teacher in charge of cricket from both the schools. I also invite the platinum sponsor, Slit Kandy Uni, Dr. Madhava Herat, Dean of Academics, Mr. Ashara Bewardana, Manager Marketing, Ms. Shashini Pananwala, Senior Lecturer, Ms. Oshani Disanayaka, Lecturer, and co-sponsor, Fondre, Area Sales Manager, Keith Rabo. And this is the opportunity for me to acknowledge all the sponsors for their tremendous support, without which this grand event wouldn't have been a possibility. Our platinum sponsor, Kandy Slit Uni, co-sponsor Fondre, official paint partner Dulux, official noodle partner Maggie Paparekottu, official food partner Keel's Crest, official beverage partner Elephant House, official ice cream partner Imorage, electronic media partner TV Derana and FM Derana, official robotics and AI partner Anka Technologies, and Robot Lab USA, event management partners, of course, Elite Ventures. And our special thank and appreciation goes to Mr. Janaka Patirana, the Secretary, Central Province Cricket Association and Sri Lanka Cricket Executive Committee member. Without his support, this grand scale event wouldn't have been a possibility. And this day and age, getting a venture of this magnitude underway can only be possible by the support of people like Mr. Janaka Patirana. And now I take honor in calling upon the principal, Mrs. D.H.H.M.D.U. Dunuvila, Good evening, everyone. A few moments ago, we witnessed an incredibly intense battle between the two schools, bringing a much-deserved victory to St. Anthony's Girls' College, Kandy, while expressing my heartiest congratulations to the champions. Let me extend my wholehearted gratitude to everyone behind the success of the Battle of the Blazing Blues 2024. First and foremost, let me extend a heartfelt thank you to the organizing committee for their tireless efforts and meticulous planning which brought the event to fruition. Kudos to you. This wouldn't have been possible without your efforts behind the success. I have a long list of individuals who deserve my heartfelt thanks for gracing us with your presence amidst your busy schedules. Your support has been individual in making this event a success. Our celebrated chief guest,
Miss Hasita Sabaravikrama and Miss Vishmi Gunaratna, thank you for setting the Battle of the Blazing Blues ablaze with your presence, being the latest cricketing session, acclaimed by all. Esteemed guests of honor, Mrs. Susantika Jaisinghe and Mrs. Rasanjali Alvis, adding much vibrancy to the event as impartial supporting personalities. Mr. Atula Jayawardena, Director of Sports, Provincial Department of Education, thank you for adding grace and distinctions to the event with your presence and guidance. Madam S. Senadira, the Principal, Management Committee, Prefect of Games, teachers in charge of cricket, academic and non-academic staff, past pupils association, the board of prefects, the students, parents and the entire school community of Mahamaya Girls College. Thank you for your gracious and unwavering support throughout the entire course in the event, without which is Battle of the Blazing Blues wouldn't have been possible. Thank you, and we look forward to continuing this legacy together, building upon our shared achievements and striving for even greater milestone in the future. To our sponsors, the lifeline of the event, namely Slit Kandy Uni, our platinum sponsor, Fondre, co-sponsor, Dulux, official paint partner, Magic Paparekottu, official noodles partner, Keel's Crest, official food partner, Elephant House, official beverage partner, Imorich, official ice cream partner, TV Derana, FM Derana, electronic media partner, Event Ventures, event management partner, and everyone who lent hand to make this day possible is thanked wholeheartedly on behalf of both schools. Moreover, on behalf of both schools, my sincere thanks is extended to Mr. Janaka Patrana, President Sri Lanka Cricket, for providing messaging funds and assisting us in this endeavor. I also extend my special thanks to the staff of Pallekele International Cricket Stadium for their dedication efforts in facilitating the event and contributing to its success. I would also like to extend my special gratitude to the security services and Sri Lanka Police for ensuring a safe and orderly environment throughout event. Furthermore, my heartiest thanks goes to the driving force behind me, the deputy and assistant principals, sectional heads, academic and non-academic staff, prefects, guild, past pupils association, and school development committee, the students and the parents of my school. Your unwavering support and encouragement have been pivotal in making this event a success. Last but not least, my profound gratitude is extended to our promising cricketers, the teachers in charges of cricket and the coaches of both schools. A special thanks to parents for their patience and tolerance. Your dedication, effort and commitment have made this day possible. Thank you for the sweet blood and tears you have scurried to make this day a reality. Thank you once more. May the triple gem bless you all. Thank you so much, Mrs. Dunuvilla, for delivering the vote of thanks, appreciating those who have supported this grand venture. And Mrs. Dunuvilla and St. Anthony's College have decided to present a token of appreciation to Mrs. Susantika Jaisinghe and Mrs. Rasanjali De Silva.
Thank you so much. I once again take this opportunity to thank Mr. Janaka Patirana. He's been a pillar of strength for this grand venture. We are just hoping he will continue to support this big match, this grand venture in the coming years as well. Now we are moving to the most exciting part of this award ceremony, is to present individual awards for their brilliance during this game. First up is the award for the best fielder. To present the award, I cordially invite Mr. Asanka Abewardana, Manager Marketing, Slit Kandy Uni. Any guesses? Who's the best fielder? For taking 2 outstanding catches, Shanuki Patirage from Mahamaya Girls College. I think now it's time for 2 teams to make their presence over here. They're just about to receive their certificates, medals, and the gifts. Next up, we move to the best bowler. Once again, any guesses? I think this one is pretty straightforward. Taking 4 wickets for 12 runs from Mahamaya Girls College, Asheni Prasansa. Asheni Prasansa, if you can quickly come over here, please. Asheni Prasansa, if you can come over here to receive your award for the best bowler. I also invite St. Anthony's team to make their presence over to the ground as soon as possible. Now can we have Shanuki Patirage to receive her award for the best fielder, taking 2 catches. Very well done, as always. Fielding plays a key part in every game of cricket. Now let's move on to the best batter. To deliver the award, I once again invite Asha Abewardana, Manager Marketing, Slit Kandy University. By scoring 24 valuable runs,
from St. Anthony's Girls College, Malisha Adriana. Now I cordially invite Ms. Dr. Madhava Herath, Dean Academics, Slit Kandy University, to present the award for the Player of the Match. Having batted beautifully and captaining the side for victory, 35 runs with a bat, Dioni Nirmala Darshani from St. Anthony's Girls College. Very well done, outstanding game, winning the championship for the first time for St. Anthony's. Now we move on to the team awards. First up is for the runners-up trophy. Mahamaya Girls College, Kandy, the runners-up. St. Anthony's, I beg your pardon, Mahamaya Girls College, please come and receive your awards, medals and certificates from the St. Anthony's principal, Mrs. Dunwiller.
I kindly call upon Mrs. Senadira, Principal, Mahamaya Girls College. එක වෙලාවේ ඔයාගේ මූණේ හොඳ කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තිබ්බා. ඕගලන්ගේ ප්ලෑන් එක
Elite Ventures YouTube channel. Thanking them for joining us right throughout the day, enjoying exciting cricket, and stay safe. Good night and goodbye.